proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization, with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas:
Cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems. Global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA. Nithyananda, welcome to the Pratama Vinyasa Krama. We are going to perform the 108 asana sequence of Kailasa's Nithyananda Yoga. First, let us make sure we have all the components you need for the yoga practice. Have your yoga mat on the ground. Have your Panchapatra and Udani ready. 1 cup with a spoon with some water for the ritualistic cleansing. All the male bodies, please remove your upper cloth and apply the vibhuti on the 16 places over your body, as you can see on our acharyas. All the female bodies, you can apply it on your forehead. Wear the kumkum on your third eye, the Agnya chakra in between the eyebrows, and wear the Rudraksha mala around your neck. You can keep some weights at the side of the mat if you want to intensify the asana practice. And make sure you have 1 energized Shri Yantra on your yoga mat. Gaze at the yantra whenever possible. To mirror the macrocosmic energies into your microcosmos. Let us all now settle down into a comfortable cross-legged position with your head, neck and spine in a straight line. Close your eyes, take a deep breath. Visualize Swamiji in your inner space as you bring your hands into Namaskara Mudra in front of your heart center as we open this session with the Satguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Next, we are going to chant the Shiva Mula mantra. Om Ham Haum Shivaya Namaha 11 times, invoking Paramashiva's presence for this ritual of Nithyananda Yoga. Please follow along internally. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Let us now enter into the Tattvachmanam, the ritualistic cleansing. Take your Panchapatram and Udani. Keep your right hand in the Gokarna Mudra in the shape of a cow's ear. Take 1 Udani, 1 spoon of water, and pour it into your right palm. Each time the word Swadha is chanted, sip the water from the bottom of your palm and take another Udani of water into your hand for a total of 3 times. Om Atmatattvam Shodhayami Swadha. Om Vidyatattvam Shodhayami Swadha. Om Shivatattvam Shodhayami Swadha. Now wash your right hand with the water from the Panchapatram and wipe your lips twice with the bottom of your right thumb as we chant. Om Ham Hridayaya Namaha. Wash your hand again. With your index, middle and ring finger joined together, touch above the upper lip and below the lower lip. Then wash your hand again. With your index finger and thumb joined together, touch your right nostril and your left nostril. With your ring finger and thumb, touch your right eye.
your left eye, your right ear, and your left ear. Then wash your hand again. With your little finger and thumb, touch your navel, your right chest, and your left chest, and with all the tips of the fingers joined together, touch the crown of your head, the right shoulder, the left shoulder, and your heart center. Wash your hand again. Now place your right hand over the left, and place both your hands on the right thigh. Sit straight, close your eyes, and make a conscious resolution. What you want to manifest in today's Nithyananda yoga session. Hold the visualization of what you want to manifest as we chant the Sankalpa mantra. ॐ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा भगवत्श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थं श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थं च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शुभनाम संवत्सरे शुभायने शुभऋतौ शुभमासे शुभपक्षे शुभतिथौ शुभवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नत द्वादशांत श्यामलापीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयाण गीयमान छत्र चामर श्रीजिन्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्यजापवर्ग वर्ष विश्राणजीमूत परमतकलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहारह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमदृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्यवाचक स्वामिनाम अवतारभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ तृणवद्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरी योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परंपरागत आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्त्रे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वतमनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणि साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्रतम अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रीलश्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं पूर्ण आरोग्य युक्त दृढ़गात्र यौगिक शरीर सिद्ध्यर्थं परमशिव शक्ति आविष्करणार्थं
नित्यानन्दयोगाभ्यासं करिष्ये. Now wash your right hand once more. ॐ उपस्पृश्य. And keep your Panchapatam and Udani aside out of harm's way. Let us now enter into the first asana of the sequence, Sukhasana. In a comfortable cross-legged position, with your head, neck and spine in a straight line, place your hands on top of the knees in Bindu Mudra with index fingers and thumbs together. Gaze forward. Visualize Lord Shiva in your inner space. Hold the visualization. Breathe in Samana Kumbhaka. Inhale deeply into your navel region. And visualize the fire in your navel being kindled, rising up your spine as you exhale and hold your breath. Engage Mahamudra Bandha, which is a combination of the Mula Bandha, the root lock, contracting the perineal floor and pulling it up, preventing the energy from flowing out at the bottom of your spine. The Uddiyana Bandha, the abdominal lock, contracting your muscles above and below the navel and pulling your stomach in and up towards your spine. And the Jalandhara Bandha, the throat lock, as you tuck your chin to the chest, internally contracting your throat muscles to prevent the prana from falling down again. Form all the three bandhas together and form Mahamudra Bandha. Now, internally, chant the japa Soham again and again. Visualize it rotating around your throat in a circular manner like a prayer wheel. These are the components of the first asana, Sukhasana. तत्सुखासनमित्युक्तमशक्तस्तत्समाचरेत् आसनं विजितं येन जितं तेन जगत्त्रयम्. Now, place one foot. Place your feet on top of opposite thighs into Padmasana, the lotus posture. Join the palms of your hands in front of your chest and raise them up above your head in Anjali Mudra with the elbows straight. Engage all the wonders as you visualize yourself as Mount Kailash in Parvatasana. अथ वक्षे महादेव पर्वतासनमङ्गलं यत्कृत्वा स्थिररूपी स्यात् षट्चक्रादिविलोपनम्. Now extend your feet away from the body. Bring the soles of the feet together. Interlock your fingers behind your back in Parusha Mudra as you lean forward and down, and place your forehead on the ground behind the heels. Lean down as low as you can. Open up your back. Breathe deeply into your navel region. Feel the stretch in your back as you gaze to your nose. Visualize Swamiji and keep engaging the Mahamudra Bandha in Halipavasana. पूरवविधियाहु मे जानो उभय पगथली संपुट ठानो पृष्ठपछेदो भूकरल्यावो दक्षिण करसो वाम गहावो. Now bring your hands to the front. Keep the soles of the feet together. Cup the palms and place them on the ground in front of the feet. Again, bring your forehead to the ground behind the heels. Fix your gaze at the tip of the nose. Visualize yourself as a snake with Mahamudra Bandha engaged in Nagi Pavasana. Hold the stretch for a moment. पूरवविधि परि आगाने नीचौहौ बीकहूणि फणास्यौ लगायि. Now keep your hands in Dana Mudra. Index and middle fingers together as you hold on to the little and ring fingers with your thumb. Catch a hold of your big toes and extend your legs forward and up. Then cross your legs into Padmasana and lean forward and down onto your elbows. Engage all the bandhas, Mahamudra Bandha, and visualize yourself as a bird in Kokilasana. अथान्यदासनं वक्ष्ये येन सिद्धो भवेन्नरः अकस्मात् वायुसञ्चारं कोकिलाख्यासनेन च. Rise up. Now stack your knees and your ankles. Hold on to opposite elbows in front and start rotating your arms in a circular motion. Gaze to the tip of the nose.
Perform Mahamudra Bandha and visualize Swamiji in your inner space as you mobilize your shoulders, your thoracic spine in Nithyananda. गोड़ा बावा पाद की आशमा हिली सोज दछ चरण को बार लौता परिगुल्फ समोज वाम पाद को महिलौ बहुरौ गुल्फ जो जान तापरि गोड़ा दछ की आश बारली ठान. Now place your hands on the ground shoulder width apart and raise your hips up high. Scoop your head and chest forward and down again and again. Pull your stomach in and up towards your spine in Uddiyana Bandha. Visualize yourself as an elephant. Strengthen your shoulders and your upper back. Stretch your hamstrings. Don't forget to breathe in Samana Kumbhaka. Intensify the fire in your navel region in Gajasana. न्युब्जं पादाग्रे भूमौ कृत्वा लम्बी भूयामस्तकाग्रे निधाय नितम्बम् ऊर्ध्वमुन्नमय्य नाभिलक्ष्यं भूमौ नासिकामानीय. Now raise one heel off the ground in the same position and push the other heel down. Alternate the position of your feet again and again. Stretch your hamstrings and push your shoulders through. Straighten your back. Pull your stomach in and up and visualize yourself as a bear in Rikshasana, the bear posture. एकैकं पादमाकुञ्च्य गजासनं कुर्यात् ऋक्षासनं भवति. Now rise up. Stand on the tips of the toes. Stand on the tips of the toes. If you can, rise up all the way onto your big toes. Bring your hands to your chest in Hridaya Mudra, index, middle and ring fingers joined together. Pull your stomach in and up and visualize Swamiji in your inner space. Find the balance in your center. Feel the strength in your calves. In Vaishyasana. केशेन पादयुगलं बद्ध्वा तिष्ठेदधोमुखः अथ वैश्याः वक्षे यत्कृत्वा सत्यवान् भवेत्. Now let us move into the first karana of the sequence, starting off with Arimandi posture. Keep your heels together, toes pointing outwards, and bend your knees. Bring your hands in front of your chest. Now raise one knee up along the center of your body in a circular motion and follow along with the respective hand. Repeat the movement on both sides gracefully again and again. We move on to Palalingasana. Now interlock your fingers from the outside in Sarva Shankari Mudra. Raise one knee up towards your chest and pull it close with your hands. Stand straight on the mat. Bring stability into your foot as you engage all three bandhas: the root lock, abdominal lock, and throat lock in Mahamudra Bandha. Visualizing yourself caressing a baby in Balalingasana. एकं जानु उरसि आलिङ्ग्य स्थातव्यं बाललिङ्गनं भवति. Now bring the raised foot behind towards your buttocks. Pull it close with interlocked fingers in Parusha Mudra. Bring the knees close together as you engage Mahamudra Bandha. Visualize Swamiji in your inner space. Bring stability to your inner space. You can focus on the drishti point, an external point. Remove any shaking of the inner space and body. Fix your gaze at a point and gain stability of the body and mind. स्थित्वैकस्मिन् पादतले कराभ्यां वेष्टयेत्तनुं पृष्ठे संस्थाप्य यत्नेन पादपीडनमासनम्. As you now catch the sole of the foot from the inside, kick the leg back and up and extend the other hand forward in Bindu Mudra with index finger and thumb together. Raise the foot up high and visualize yourself as Lord Nataraja in Natarajasana. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Step the foot down and
Interlock your fingers again from the outside in. Raise the other knee to the chest. Repeat Balalingasana on the other side. Visualize yourself holding a baby. Breathe deeply against the raised thigh. Ekam janu urasi alingya sthatavyam balalinganam bhavati. Now bring the raised foot to the back. Hold it close to the buttocks with both hands. Engage all the bandhas. Visualize Swamiji in Padapidanasana. Ekam janu urasi alingya sthatavyam balalinganam bhavati. Now hold the sole of the foot, kick the leg back and up, and lean forward with the front hand in Bindu Mudra. Visualize yourself as the cosmic dancer Lord Nataraja in Natarajasana. Uttanapadam krauncham cha bharicim veerabhadrakam natarajam trikonam cha suptangushta prasarane. Come to the next katana of the sequence. Again, stand in Arimandi. Heels together, toes pointing outwards and knees bent. Bring your hands to the chest. Step the right foot behind the left. And start swinging the right arm back and forth like a pendulum. Gracefully move your fingers one by one. Place your hand over the nose, uncross your ankles, and repeat the movement on the other side as well. Next up is the skeleton dance. Now visualize yourself as a skeleton as you shake your body intensely. Hold the visualization that you are mere bones and shake every bone within your body. Now return to Arimandi posture and cross your arms over top of your head. For the next karana of the sequence, Katichina Karana. Now turn your body to one side, open up your arms above the head, cross them back to the center, follow along with your breath again and again. Now raise your arms up parallel above your head and rise up onto the tips of your toes. Engage Mahamudra Bandha and visualize yourself as a palm tree. As you breathe in Samana Kumbhaka, kindle the fire in your navel region. Internally chant the new japa Shivoham in Tadasana. Mahamudra baddha kono tadasana vibhedakan vinottanam sada kuryadantarvatni patipriya. Now lean forward and down. Place your hands flat on the ground if you can. Otherwise, just lean down as low as possible. Bring your head towards the knees and engage all the bandhas Mahamudra Bandha as you visualize Swamiji in Uttanasana. Mahamudra baddha kono tadasana vibhedakan vinottanam sada kuryadantarvatni patipriya. Now bring your hands flat on the ground and step your feet back. Come to a tall plank position. Take this opportunity to gaze at the Shri Yantra on your mat. Now tuck your chin to the chest and lock your throat. And start rotating your head from side to side as you visualize Swamiji in your inner space in Tarakshvasana. Gajasana vastitva mastakam varam varam dakshina kokshim savya kokshim najet tarakshvasanam bhavati. Hold the plank position. Engage your core. Now lower your body down onto your stomach. Your hands by the side of your shoulders. And then raise your head and your chest by the strength of your lower back. Curl your upper back up. Open your mouth in Bhujangani Mudra, wide open. Inhaling through the hollow of your throat as you visualize yourself as a cobra in Bhujangasana. Angushthanabhiparyantam adhau bhumau vininyaset karabhyam cha dharam dhritva urdhva shirsha phanivahi.
देहाग्निर्वर्धते नित्यं सर्वरोगविनाशनं जागर्ति भुजगी देवी भुजङ्गासनसाधनात्. Now push your body up back into the plank position and alternate pulling one knee in towards your chest back and forth. Breathe calmly through your nose in Sahadra Kumbhaka, leading the prana along your spine and holding the breath on and off in the various energy centers along your spine. Visualize Swamiji in your inner space in Shashasana. गजासन संस्थितो जानुद्वयमाकुञ्च वारं वारं कर्तव्यं शशासनं भवति. Now step one foot in between your two hands. Simultaneously jump the front foot back and bring the other foot in between the hands. Alternate the position. Jump intensely as you visualize yourself as a chariot in Rathasana. गजासन संस्थितो एकैकं पादं पुरोमार्गेण भ्रामयित्वा कर्तव्यं रथासनं भवति. Remain in this position and rise up. Keep one foot at the back with the toes facing sideways and bend the front knee at a 90-degree angle. Raise your arms up parallel above your head. Intensely engage your legs and your core. Pull your stomach inwards and up in Uddiyana Bandha. Fix your gaze at your third eye as you visualize yourself as Lord Veerabhadra with 8 arms in Veerabhadrasana. वासिष्ठमथ कौण्डिन्यम् ऊर्ध्वकुक्कुटमेव च अष्टावक्रमथोत्तानं मयूरं सेतुबन्धनम् उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now exchange the position of your feet. Bring the other foot to the front and bend the front knee at a 90-degree angle as you turn the back toes facing outwards and bring your arms up above your head. Gaze to your third eye. Pull your stomach in and up and visualize yourself as Lord Veerabhadra. Feel the intense stability this posture brings to your hip. Stand strong and stable in Veerabhadrasana. वासिष्ठमथ कौण्डिन्यम् ऊर्ध्वकुक्कुटमेव च अष्टावक्रमथोत्तानं मयूरं सेतुबन्धनम् उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now stand up straight. Take one foot and pull it up towards the inner opposite thigh with the heel close to your perineum. Join your hands in Anjali Mudra and raise your arms up straight above your head. Engage Uddiyana Bandha. Pull your stomach in and up and visualize yourself as a tree. Fix your gaze at an external point for balance in Vrikshasana, the tree posture. वामोरुमूलदेशे च याम्यं पादं निधायतु तिष्ठेत्तु वृक्षवद्भूमौ वृक्षासनमिदं विदुः. Now bring the raised foot up towards the opposite hip and join your hands in Namaskara Mudra in front of your chest. Visualize yourself as Lord Garuda with heavy wings on your back. Stand strong and stable in Garudasana. गरुडासनमावक्ष्ये येन ध्यानं स्थिरं भवेत् सर्वदोषाद्विनिर्मुक्तो भवतीह महाबली. एकपादमुरो बद्ध्वा एकपादेन दण्डवत् जङ्घपादसन्धिदेशे जानुव्यग्रं व्यवस्थितः. Now step the foot down. Raise the other foot up. Bring your hands together in Anjali Mudra. Raise your arms up above your head. Elbows straight. Perform Uddiyana Bandha and visualize yourself as a tree in Vrikshasana. Stand stable like a tree. Feel the roots growing from the standing foot. वामोरुमूलदेशे च याम्यं पादं निधायतु तिष्ठेत्तु वृक्षवद्भूमौ वृक्षासनमिदं विदुः. Now step one foot back. Now bring the raised foot on top of the opposite hip and join your hands in Namaskara Mudra in front of your chest. Visualize yourself as Lord Garuda
as you repeat Garudasana on the other side. गरुडासनमावक्ष्ये येन ध्यानं स्थिरं भवेत् सर्वदोषाद्विनिर्मुक्तो भवतीह महाबली एकपादमुरो बद्ध्वा एकपादेन दण्डवत् जङ्घपादसन्धिदेशे जानुव्यग्रं व्यवस्थितः. Now step one foot back and keep the other foot at the front. Keep the back toes facing sideways. Extend your arms out parallel to the ground, lean forward and down. Bring one hand to the foot and the other hand up to the sky. Gaze up along the raised arm and visualize yourself as a triangle in Trikonasana, the triangle posture. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now rise up. Exchange the position of your feet. With the arms parallel, lean forward and down. Raise the other arm up to the sky. Repeat Trikonasana, the triangle posture on the other side. Feel the deep stretch in your lats and in your hips. Try to rotate your shoulders so they are completely aligned and pointing up to the sky. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now rise up. Step your feet together. Keep the heels touching, toes pointing outwards in Arimandi. With your knees bent, raise one heel off the ground and bring your hands to the chest, palms facing each other. Now stomp the raised heel to the ground and raise the other heel up again and again as you exchange the position of your hands in front of your chest. Now lower your body down into Angushtasana. Tuck the toes and sit on raised heels. Join your hands in Namaskara Mudra in front of your heart center. Visualize Swamiji in your inner space as you start buzzing like a bee on the in and exhalation in Brahmari Kumbhaka, and internally chant the new japa Sadashivoham in Angushtasana. कबन्धासनमित्याहुः गोरक्षासनमेव च अङ्गुष्ठमुष्टिकं न्येयं ब्रह्मप्रासादितं तथा. Now extend one leg forward and bring your hands to the side. Keep the palms facing forward in Vara Mudra, with the fingertips barely touching the ground. Be stable in this position as you visualize Swamiji in Saurasana. प्रसार्यैकं पादतलं संस्थाप्य त्वेकपादकं. Now catch a hold of the big toe of the front foot in Prana Mudra with index and middle finger. Catch the back heel with the other hand and balance in this posture. Visualize Swamiji in your inner space in Vidunanasana. गुल्फस्थितो पादमेकं प्रसार्य तत्पादाग्रं संस्पृशेत् तत्करेण गुल्फं चान्यं धारयेत् तत्करेण धूनं पीठं चाभ्यसेत् चोभयत्र. Now rise back up. Step the front foot in. Extend the other foot forward. Keep the hands at the side, palms facing forward. Support your balance with the fingertips as you visualize Swamiji in Saurasana. प्रसार्यैकं पादतलं संस्थाप्य त्वेकपादकं. Now lean forward and down. Hold on to the big toe in Prana Mudra. Again, visualize Swamiji in Vidunanasana. Feel the stretch in your calf. Build the balance to hold the back heel with the other hand. गुल्फस्थितो पादमेकं प्रसार्य तत्पादाग्रं संस्पृशेत् तत्करेण गुल्फं चान्यं धारयेत् तत्करेण धूनं पीठं चाभ्यसेत् चोभयत्र. Now rise up and step both feet in. Separate your knees as you place your hands on top of the knees with the palms facing up.
Now lock your chin to the chest in Jalandhara Bandha and gaze through the gap between the palms. Hold the balance. Calm your inner space and visualize Swamiji in Brahma Durankushasana. दो बूफड़ा पानी होए वैसे एड़ी दो गुदानी वैसे कोरपक दलियां की माहिली आयुष माहेरा शेमिली. Now drop your knees down to the ground. Sit on raised heels and fix your gaze at the tip of the nose. Pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha and visualize yourself as sage Kapila Muni in Kapilasana. दो बूफड़ा पानी होए वैसे एड़ी दो गुदानी वैसे कोरपक दलियां की माहिली आयुष माहेरा शेमिली. Now shift your gaze upwards towards your third eye. Maintain this posture and visualize Swamiji's form in your inner space in Bhadragurakasana. दो पकदली संपुट करे कोरवारली भूपरि धरे कोरवारली राखे ऐसे तापरी मूल द्वार टिकी बैसे. As you raise your knees off the mat, keep the soles of the feet together. Join your thumbs and little fingers and open up your palms into Padma Mudra, resembling a lotus flower. Raise your arms up above your head and gaze through the gap between the palms. Pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha and visualize Lord Surya in your inner space in Suryasana, the sun posture. एड़ी दो वो गुदा तरियाणे फणा पानी बैठक पुनिठाने गोड़ा जंग अधर कर रहे आड़े वाम इसी विधि गहे. Now place your knees on the ground. Bring the top of the feet flat and place your hands on the knees. Gaze upwards towards your third eye. Visualize yourself as a frog and keep your tongue flat against the palate of the mouth in Mandukya Mudra. Stop the buzzing sound on the breath. Breathe calmly through your nose in Sahadra Kumbhaka. Don't forget to chant Sadashivoham internally in Mandukasana. पादतलौ पृष्ठदेशे अंगुष्ठे द्वे च संस्पृशेत् जानुयुग्मं पुरस्कृत्य साधयेन्मण्डुकासनम्. From this kneeling position, now bring your hands behind your back. Hold on to opposite shoulders and keep your elbows close to your head. Open up your upper back. Feel the strength in your shoulders. Gaze up towards your third eye as you keep on visualizing yourself as a frog with your tongue up in Mandukya Mudra. Pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha in Uttana Mandukasana. मंडुकासन मध्यस्थं कूर्पराभ्यां धृतं शिरः एतद्भेकवदुत्तानमेतदुत्तान मंडुकम्. Now cross your ankles and sit on your heel. Push the upper heel against your perineum as you keep your hands on the knees. Gaze to the tip of the nose. Stretch your tongue out and exhale forcefully through your mouth again and again. Lock the Mula Bandha intensely as you visualize yourself as a lion in Simhasana. दक्षिणं सव्यगुल्फेण दक्षिणेन तथेतरं हस्तौश्च जान्वो संस्थाप्य स्वाङ्गुलीश्च प्रसार्य च. Now join the soles of your feet together behind your back with the toes pointing backwards and sit on the heels. Separate your knees widely and cross your arms behind your back. Catch the big toes in Prana Mudra, index and middle fingers together. As you lock your chin to the chest in Jalandhara Bandha, gaze to the tip of your nose and visualize Swamiji in your inner space returning to Brahmani Kumbhaka, buzzing like a bee on the inhalation and exhalation in Bhadrasana. गुल्फौ च वृषणस्याधो व्युत्क्रमेण समाहितः पादाङ्गुष्ठौ कराभ्यां च धृत्वा च पृष्ठदेशतः. Now step your feet flat on the ground. Keep the knees raised and lean forward. Bring your arms in and around the legs, behind your back,
reach for the opposite hands behind your back and interlock your fingers if you can. In Parasha Mudra, gaze to the tip of your nose and visualize yourself as a crow in Kakabhushandi Asana. प्रथमे बेसक उकड़ठाने दोवू हाथ पगमीच आने तिनको मोड़ी नल्या परिल्यावे पिष्ट पछे काकसी करावे. From the squatting posture, place your hands flat on the ground, shoulder width apart. Bring your knees onto your arms, close to your armpits, and raise your hips. Lean forward, lift your legs off the mat and balance on your arms, visualizing Swamiji in your inner space. In Kani Pavasana. आसन को गुण आशीदुषिता होगी तो आछी होई. Let us now get ready for Kapali Asana, which is the first inverted posture of this sequence. You're suffering from upper back or neck injuries or high blood pressure, or if you're currently in pregnancy, please consult your doctor before performing any of the inverted postures of today's Nithyananda Yoga sequence. With this out of the way, let us now place the head on the ground, form a triangle between your head and your hands. Keep your knees on your arms, align the hips with the shoulders, and then straighten your legs up into a headstand. Fix the gaze at the nose. Visualize Swamiji. Feel the vibration in the crown of your head as you keep buzzing like a bee in Brahmani Kumbhaka in Kapali Asana. शीश शीशा धरती टेकी पगदो वो मिलिवा ऊंचा कुकरे. Now gently lower your legs down and come to a squatting position. Keep your hands flat on the ground. Rotate your body to one side. Align the knee with your hip. Align the knee and the hip with your elbows and lean forward onto your arms. Extend your legs out to the side and gaze up towards your third eye. Visualize yourself as a peacock and exhale all the way. Hold your breath again and again in Vijaka Kumbhaka as you perform Parsvamayurasana. Balance on your arms. Bring the strength to your wrists and shoulders. मयूरं दण्डवत् कुर्यान् मायूरं दण्डनामकं कुर्यान् मायूरं पार्श्वाभ्यां मायूरपार्श्वनामकम्. Now set your legs down. Twist your body in the opposite direction. Repeat Parsvamayurasana on the other side. Lean onto your arms. Extend the legs out to the side and gaze to your third eye as you visualize yourself as a peacock. मयूरं दण्डवत् कुर्यान् मायूरं दण्डनामकं कुर्यान् मायूरं पार्श्वाभ्यां मायूरपार्श्वनामकम्. Now settle down. Place your hands flat on the ground and step your feet back into a plank position. Take a moment to gaze at the Shri Yantra on your mat. As you step one foot front in between the two hands. As you step one foot outside the respective shoulder in between the two hands. Fix your gaze at your third eye and visualize yourself as Lord Kala Bhairava in Bhairaganathasana. आसन को गुण पीती जाई. Now step the front foot back and bring the other foot to the front in between the two hands. Feel the stretch in your legs. Open up your hips. Push your hip forward as you engage the Mula Bandha and visualize yourself as Lord Kala Bhairava in Bhairaganathasana on the other side. आसन को गुण पीती जाई. Now step the front foot back and bring your forearms on the mat. Raise your hips up high. Slightly walk your feet forward. Open up your shoulders. Try to bring your heels to the mat. Intensely stretch your hamstrings. As you gaze towards your third eye, visualize Swamiji in Unmukha Pitasana. भून्यस्तौ जानुनी हस्तौ चतुष्पदमवाङ्मुखम् उत्थापिताङ्घ्रियुगलकटिस्थलमभिरुकाम्.
Now raise back onto your arms and rotate your body. Lift one arm up towards the sky. Keep your body completely straight, your core tightly engaged, and gaze up along the raised arm as you visualize yourself as sage Vashishta in Vashishthasana. ऊर्ध्वकुक्कुटवासिष्ठमरीचिहलमत्स्यकं परिवृत्तिं चोदरस्य विविधं धनुरासनम्. Now rotate your body to the other side. Raise the other arm up. Keep your core engaged as you repeat Vashishthasana on the other side. ऊर्ध्वकुक्कुटवासिष्ठमरीचिहलमत्स्यकं परिवृत्तिं चोदरस्य विविधं धनुरासनम्. Relax. Now bring your feet to the front. Come to a sitting position with your legs extended forward. Bring your hands underneath the buttocks with the palms facing up. Lock your chin to the chest. Gaze to the tip of the nose. Visualize yourself as Lord Hanuman as you internally chant the Nujapa Mahasadashivoham in Anjani Asana. दोबू करकी उभय हथेली कोरवारली मैले भेली सो आगाने भूपरिदाशे महाने अंगुली मिलिराशे. Now lean forward and down. Catch a hold of your big toes and Prana Mudra with index and middle fingers. Lean down as low as you can. Stretch your back. Open your hamstrings and your hips as you engage Mahamudra Bandha, all the three bandhas together. Visualize Swamiji in Paschimottanasana. जानु परिललाटन्तो पश्चिमं ताणमुच्यते येन केन प्रकारेण सुखं धार्यं च जायते. Now rise up. Interlock your fingers around your neck. And again, lean forward and down. Slightly separate your knees and bring your head in between with your elbows outside the knees. Perform Mahamudra Bandha as you visualize Kali in your inner space in Ugrasana. स्वपाणिभ्यां दृढं धृत्वा जानुपरिशिरोण्यसेत् आसनोग्रमिदं प्रोक्तं भवेदनिलदीपनं देहावसानहरणं पश्चिमोत्तानसंज्ञकम्. Now step one foot in towards your perineum. Lean forward and down. Bring the respective arm in and around the leg and interlock both hands behind your back. Bring your head towards the knee as you visualize yourself as sage Marichi in Marichi Asana. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now rise up. Drop the raised knee to the side as you keep the heel against the perineum. Lean forward and down. Hold on to the front foot. Gaze at the tip of the nose. Visualize Swamiji. Exhale deeply and then hold your breath, locking all the three bandhas. Mahamudra Bandha in Mahamudrasana. महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन्त्रेऽस्मिन् मम वल्लभे यां प्राप्य सिद्धा सिद्धिं च कपिलाद्याः पुरागताः. Now extend both your legs. Bring the other foot in towards the perineum with the knee raised. Bring your arm around the raised knee and interlock your fingers behind your back. As you bring your head towards the knee, visualize yourself as sage Marichi in Marichi Asana on the other side. उत्तानपादं क्रौञ्चं च मरीचिं वीरभद्रकं नटराजं त्रिकोणं च सुप्ताङ्गुष्ठप्रसारणे. Now rise up. Drop the raised knee to the side. And again, lean forward and down. Hold onto the front foot with both hands. Gaze to the tip of the nose. Engage all the bandhas. Mahamudra Bandha. As you visualize Swamiji. Open up your hip. Straighten your spine. Intensely. In Mahamudrasana. महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन्त्रेऽस्मिन् मम वल्लभे यां प्राप्य सिद्धा सिद्धिं च कपिलाद्याः पुरागताः. Now rise up. Bring the soles of your feet together in front.
Interlock your fingers around the toes. Pull your heels in towards your perineum. Try to keep your heels down on the ground as much as possible as you gaze up towards your third eye and visualize Swamiji in your inner space in Badalasana too. गुल्भौ तवृषणस्यादः सीवन्त्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् पादपार्श्वे तु पाणिभ्यां दृढं बद्ध्वा सुनिश्चलम्. Now extend your feet away from the body. Keep your hands on the respective knees. And lock your chin to the chest. Gaze to the nose as you visualize Swamiji in Gvalipavasana. पूरब चरपट चौक कख्यो सोजी वाही विधि जो कीजे सोई जामे एडी भिन्न जराशे अंगुल 8 अंतरो राशे. Now bring your feet back in towards the perineum. Hold the soles of your feet with all the 10 fingers and lean forward and down. Place your head on the mat. Fix your gaze at the tip of the nose and visualize Yoni Mandala, the visual representation of Devi Paramashiva Shakti herself. We are projecting the Yoni Mandala in the top right corner of the screen. If you don't know how the Yoni Mandala looks, exhale deeply and hold your breath in Rechaka Kumbhaka in Joni Asana. दोबू पकदली संपुट करे एडी मेड के ढिंग दरे अर्धहात को अंतर राशे लीलाट पकथलियां उपरदाशे. Rise up and again extend your feet away from the body. Extend your arms out to the side and lean forward and down from the waist. Try to keep your back as straight as possible as you bring your forehead on the ground behind your heels. Gaze to the tip of your nose and visualize Swamiji in Midaki Pavasana. पूरब विधि परिपकथली संपूर्ण शोल एडी मिली राशे. Rise up and now bring your feet back in towards your body. Keep your toes together and your heels apart as you scoop your hands below the shins. Bring your elbows to the mat and then bring your chin on the ground with the toes touching your throat. Gaze to the tip of your nose and visualize Lord Surya in your inner space in Siddha Samadhi Asana. दोबू पकदली संपुट करे 16 मेढ़ आगा मेधरे अंगुल 8 अंतरो राशे एडी को ऐसे विधिदाशे. Now rise up. Bring the heels together and keep your toes apart. Hold on to the feet as you open them up like a book, pressing your elbows down on your thighs, gazing through the nose and visualizing Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, in your inner space in Chinaki Pavasana. दोबू पका की एडी धरती मगिवा मेढ़ लगावे. Now rise up. Bring the soles of the feet together completely. Push your knees to the mat as you place your hands on top and gently push down the knees with your hands. Fix your gaze at your third eye and pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha. Visualizing Swamiji in your inner space in Charapata Chokasana. दोबू पकदली संपुट धारे आगा ने कय जारे पसारे गोड़ा भूसो लगता राशे हाथ दोबू गोड़ा परिदाशे. Now rotate your feet. Raise the heels and bring the toes down to the mat. You can use the support of your hands if needed. Then push your knees to the ground and place your hands on top of the knees in Bindu Mudra. As you pull your stomach in and up, gaze to your third eye and visualize yourself as Lord Kala Bhairava in Bhairavasana. गुल्फौ संपीड्य चान्योन्यं व्युत्क्रमेणोत्थितं शनैः जानवोः पार्श्वगतौ हस्तौ दण्डवद् भैरवासनम्. Relax, untwist your feet and keep one heel against the perineum as you lift the other foot up against your chest with both hands. Fix your gaze at your third eye. Visualize Swamiji. Exhale all the way and hold your breath in the Muladhara chakra. And don't forget to internally chant the japa Mahasadashivoham in Samanasana. समानासनमा वक्षे सिद्धमन्त्रादि साधनात् एकपादमरो दत्वा गुह्योऽन्यलिङ्गवक्त्रके. Now
raise the foot over top of the respective shoulder. Place your hands at the side and extend the opposite leg forward and up. Gaze up towards your third eye and visualize Swamiji in Apanasana. केवलं पादमेकं च स्कन्धे चारोप्य यत्ततः एकपादेन गगने तिष्ठेत दण्डवत् प्रभो. Now lower your legs down. Bring the other heel against your perineum and lift the opposite foot against your chest. Breathe deeply. Exhale all the way and hold your breath in Rejaka Kumbhaka. As you gaze to your third eye, visualize Swamiji in Samanasana. समानासनमावक्षे सिद्धमन्त्रादिसाधनात् एकपादमरो दत्वा गुह्योऽन्यलिङ्गवक्त्रके. Now lift the raised foot over your shoulder. Keep your hands at the side. Extend the opposite leg forward and up. And gaze to your third eye as you visualize Swamiji in Apanasana on the other side. Hold this posture. Just straighten your legs, point the toes. Be stable in this posture. केवलं पादमेकं च स्कन्धे चारोप्य यत्ततः एकपादेन गगने तिष्ठेत दण्डवत् प्रभो. Now lower your legs and stack the knees in front of your body, keeping the heels at the outside of the opposite hips. Interlock your fingers on the top knee. Gaze to the tip of your nose and visualize the face of a cow in your inner space as you breathe in Sit Karikumbhaka. Press your tongue flat against the palate of your mouth, and as you inhale through your mouth, hiss through the teeth. Exhale through your nose and internally chant the japa Om Nithyanandoham in Gomukhasana. सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्श्वे नियोजयेत् दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखं यथा. Now catch a hold of the big toes in Prana Mudra and pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha. Fix your gaze at the tip of your nose and visualize yourself as Rishika Anasuya in Anasuyasana. दक्षिण गोड़ो नीचो ठाने बाबों ताके ऊपर आने गोड़ा संधि मिलावे भारी आड़ा पद बुनिदे संधि पसारी. With your gaze fixed at the nose, lean forward and down and interlock your fingers behind your back. Bring your chin over the knees. Lean down as low as possible. Visualizing Rishika Anasuya in Anasuyasana too. जीमणा गोदा की संधि उपरिड़ा वागोड़ा की संधि मिलाई राशे गोड़ा सेवले पकतल्यालो आड़वाई सोधा राशे. Now rise back up. Place the right foot flat on the mat with the right knee against your chest and keep the left heel against your perineum with the knee on the ground. Place your hands on the respective knees. Gaze to the tip of the nose and visualize yourself as Lord Garuda in Garudasana too. डाबो पगमोड़ी एडी माहिलो गुल्फमूल द्वारनी चैदे. From the same posture, now raise your perineum onto the heel. Interlock your fingers around your neck and twist your elbows outside the raised knee. As you gaze up towards your third eye, visualize yourself as sage Narada in Naradasana. पिष्टिजो वाम पगदली केरी भूपरिदा ही लगा वे फेरी गोड़ा सुदो फणो है जो जीत छिपा शतीरा शेषो जी. Relax, untwist your spine, and now raise the left foot on the right thigh and raise the right knee. Catch the big toe of the right foot with the right hand in Prana Mudra and hold onto the shin of the right leg with your left hand as you hug your knees. Fix your gaze at the tip of your nose and visualize Matsya, the fish avatar of Lord Vishnu in Matsya Pitakasana. वामेन वामाङ्गुष्टन्तो गृहीतं मत्स्यपीठकं योनि वामेन संपीड्य मेढ्रादुपरि दक्षिणम्. Now again, stack your knees and keep your heels outside the hips. Intensely stretch your hip rotators. Keep your hands on your knees in Parashu Mudra. Gaze to the tip of your nose and visualize the face of a cow
in Gomukhasana. सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्श्वे नियोजयेत् दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं यथा. Now interlock your fingers around the toes in Prana Mudra. Pull your stomach in and up in Uddiyana Bandha and fix the gaze at the tip of the nose as you repeat Anasuyasana. दक्षिण गोड़ो नीचो ठाने बाबों ताके ऊपर आने गोड़ा संधि मिलावे भारी आड़ा पद बुनी दे संधि पसारी. Now interlock your fingers behind your back and lean forward and down. Bring your chin over the knee, the nose as close to the ground as you can. Fix your gaze at the tip of the nose and visualize yourself as Rishika Anasuya in Anasuyasana too. दक्षिण गोड़ो नीचो ठाने बाबों ताके ऊपर आने गोड़ा संधि मिलावे भारी आड़ा पद बुनी दे संधि पसारी. Now rise back up. This time place the left foot flat, the left knee against the chest, right heel against the perineum. Keep your hands on your knees. Gaze to your nose and visualize yourself as Lord Garuda in Garudasana too on the other side. जीमणा गोदा की संधि उपरिड़ा वागोड़ा की संधि मिलाई राशे गोड़ा से उले पकतल्यालो आड़वाई सुधा राशे. As you raise your perineum up onto the heel, interlock your fingers around your neck. Twist your elbows outside the raised knee. Gaze up towards your third eye and visualize Sage Narada in Naradasana. पिष्ट जो वाम पगदली केरी भूपरी दाही लगा वे फेरी गोड़ा सुदो फणो है जो जीत छिपा शतीरा शेषो जी. Now raise up. Place the right foot onto the left thigh and hold on to the left shin and the big toe as you gaze to your nose and visualize Matsya, the fish avatar of Lord Vishnu in Matsya Pitakasana. वामेन वामाङ्गुष्टन्तो गृहीतं मत्स्यपीठकं योनि वामेन संपीड्य मेढ्रादुपरि दक्षिणम्. The next asana is Matsyendrasana. Now extend your legs forward. Place one foot on top of the opposite thigh. As you place the left foot on the opposite thigh, raise the right knee. Bring the left elbow around the raised knee, hand by the neck, and the other hand on the ground behind you. Twist your spine. Gaze up towards your third eye and visualize Matsyendranath, the master and great sage in Matsyendrasana. उदरं पश्चिमाभासं कृत्वा तिष्ठति यत्ततः नम्राङ्गं वामपादं हि दक्षजानुपरिन्यसेत्. Now extend your front hand down to the foot and hold on to the big toe in Prana Mudra. Place the other hand on the respective ear as you gaze towards your third eye and visualize yourself as a camel in Kubasana. आसन को गुण झोलो जाए. Now drop the hand from your ear to the ground behind you. Gaze up towards your third eye and visualize the master of Hatha Yoga, the great sage Matsyendranath in Matsyendrasana too. मत्स्येन्द्रपीठं जठर प्रदीप्तिं प्रचण्ड रुक्मण्डल खण्डनास्त्रम् अभ्यासतः कुण्डलिनी प्रबोधं दण्डस्थिरत्वं हि ददाति पुंसाम्. Now extend your legs forward. This time, place the right foot onto the left thigh. Raise the left knee, bring the right elbow around the raised knee and the hand by the neck. As you gaze up, visualize Sage Matsyendranath, the master of Hatha Yoga in Matsyendrasana too. In Matsyendrasana on the other side. उदरं पश्चिमाभासं कृत्वा तिष्ठति यत्ततः नम्राङ्गं वामपादं हि दक्षजानुपरिन्यसेत्. Now extend the front hand down to the foot, catch a hold of the big toe in Prana Mudra and place the other hand on the respective ear as you gaze to your third eye and visualize yourself as a camel in Kubasana on the other side. आसन को गुण झोलो जाए. Now drop the hand from your ear on the ground behind you. Keep twisting your spine intensely as you visualize Sage Matsyendranath, the master of Hatha Yoga in Matsyendrasana too.
मत्स्येन्द्रपीठं जठरप्रदीप्तिं प्रचण्डरुक्मण्डलखण्डनास्त्रम् अभ्यासतः कुण्डलिनी प्रबोधं दण्डस्थिरत्वं हि ददाति पुंसाम्. Untwist your spine and now place your feet on top of opposite thighs into Padmasana, the lotus posture. As you fix your gaze at the tip of the nose, place your hands on top of the knees. Engage all three wonders intensely, sincerely. Visualize yourself as Lord Shiva and perform the Shitali Kumbhaka. Press your tongue against the back of the teeth as you hiss through your teeth on the inhalation. Engage all three bandhas and internally chant the new japa Om Nithyananda Mahasadaशिवोहम in Padmasana. आसनं द्विधं प्रोक्तं पद्मं वज्रासनं तथा ऊर्ध्वोरुपरि चेत् धत्ते उभे पादतले यथा. Now cross your hands in front of the body and keep your hands in Prana Mudra. Hold on to the big toes, gaze to the tip of your nose, and visualize yourself as Goddess Parvati, the consort of Lord Shiva, in Padmasana too. उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरु संस्थौ प्रयत्नतः ऊरु मध्ये तथोत्तानो पाणी कृत्वा तु तादृशौ. From Padmasana, now bring your hands through your legs. Place your palms flat on the ground and straighten your arms. Pull your knees up, lift your body off the ground and balance. As you visualize yourself as a rooster, breathe calmly through your nose in Sahadra Kumbhaka in Kukutasana. पद्मासनं सुसंस्थाप्य नान्वोरौरन्तरे करौ निवेश्य भूमा वासिष्ठे व्योमस्थः कुक्कुटासनः. Now from Padmasana, rise up onto your knees. Place your hands in such a way that the fingers are pointing towards your body. Now bend the elbows and bring them towards your navel. Lean forward, find balance and lift your legs off the ground. With your legs in Padmasana, visualize Swamiji in Baddhakikyasana. धरामवष्टभ्यकरद्वयेन तत्कूर्परिस्थापितानाभिपार्श्वः उच्चासनो दण्डवदुत्तितर्के मायूरमेतत् प्रवदन्ति पीठं मयूरं पद्मकं कुर्यात् बद्धकेकीति कथ्यते. Now extend your legs back into Mayurasana. From the kneeling position, lean your navel onto your elbows and lift your legs up straight as you visualize yourself as a peacock in Mayurasana. अथ वक्ष्ये महादेव मयूरासनमुत्तमं भूमौ निपात्य हस्तौ द्वौ कूर्परोपरि देहकम्. Now relax. Lay down on your stomach after intensely engaging the muscles of your body. Interlock your fingers around your neck. Place your forehead on the ground. Turn your feet outwards so the toes are pointing to the side and the heels are touching the ground. Visualize yourself as a crocodile in Makarasana. अध्यासशेते हृदयं निधाय भूमौ च पादौ च प्रसार्यमानौ शिरश्च धृत्वा करदण्डयुग्मे देहाग्निकारं मकरासनं तत्. Now keep your hands at the side of your shoulders and raise your legs off the ground. Engage your lower back as you visualize yourself as a locust in Shalabhasana. अध्यासशेते करयुग्मवक्षो भूमिमवष्टभ्यकरयोस्तलाभ्यां पादौ च शून्ये च वितस्ति चोर्ध्वं वदन्ति पीठं शलभं मुनीन्द्राः. Next, bend your knees and hold onto the feet with your hands, pulling your feet outside of the hips onto the ground as low as possible. Visualize yourself as a camel in Ushtrasana. अध्यासशेते पदयुग्मव्यस्तं पृष्ठे निधायापि धृतं कराभ्याम् आकुञ्चयेत् सम्यक् उदरास्य गाढमुष्ट्रं च पीठं योगिनो वदन्ति. Now, as you hold onto the feet, kick your legs back and up and raise your head and chest. Bend your back and gaze up. Visualize yourself as Lord Shiva's bow in Dhanurasana. प्रसार्य पादौ भुवि दण्डरूपौ करौ च पृष्ठे धृतपादयुग्मं कृत्वा धनुस्तुल्य विवर्तिताङ्गं निगद्य योगी धनुरासनं तत्. Now lower your body down. Rise up and come to a comfortable
kneeling position. Keep your heels outside the hips with the toes touching behind your back. Keep your hands on your knees or on your thighs. Gaze upwards towards your third eye. And breathe deeply through your nose. Lead the prana along your spine in Sahaja Kumbhaka. As you visualize Swamiji in your inner space, internally chant the Mahavakya Om Nithyananda Paramashivoham in Bhagasana. उल्टा मोड़ी पावदो वैसे बहुरो जुगति करे एक ऐसे पावन महिला गुल्पज होवु कुला पाशितीला वेसोवु. Now lean forward and down. Bring your forearms to the ground, elbows shoulder width apart. As we get ready for another inverted posture, interlock your fingers and place your head on the mat, supported with your hands. Raise your hips up, straighten your legs, walk them forward and lift your legs off the ground. Stay in a position with your legs bent. Pull your knees in towards your chest. Pull your knees in towards your chest. As you gaze to the tip of the nose, visualize Swamiji in Gohi Asana. दोवो हाथ की कहुनी जोजी पनिह कलाई जाने दोजी. From Gohi Asana, now extend your legs up straight into Shirshasana, the headstand posture. Find inner stability. As you gaze to your nose and visualize Swamiji in Shirshasana. विपरीतं मण्डलं च द्विधैव विदितं हिनः दण्डासनं द्विधा प्रोक्तं Now विपरीतोपवेशने. gently lower your legs down. Bring your legs to the front. Extend it forward. As we get ready for a sequence of intense exhalations. In Bhastrika Kumbhaka, pull your abdomen inwards and push the air out like the bellows of a blacksmith again and again. In Bhastrika Kumbhaka, we are going to perform this Kumbhaka throughout the next few asanas, starting off with Bodhi Asana. Hold onto your calves and then raise your legs up. Try to bring them as vertical in front of your face as possible. As you visualize Swamiji in your inner space, hold this position. Engage your core. दोवो हाथ पग बाहर आने गोड़ा तरे का कसी ठाने अंगुष्ठ पिंडली लगता Now धरे bring your चरण hands उभे behind your आकाश back. दिसी करे. Hold on to opposite shoulders with your hands as you gaze to your third eye. Exhale rapidly and visualize yourself as a mace in Parikasana. Intensely work your core. उत्तान शयनं कृत्वा पादौ मिलित्वा प्रसार्य नितम्बं भूमौ Now bring your स्पृष्ट्वा hands to the हस्ताभ्यां front, कन्दरां parallel to the बद्ध्वा. ground, with the legs raised at a 45-degree angle. Gaze to your third eye and visualize yourself as a boat in Naukasana. Keep going, we're almost there. Keep your core engaged. उत्तान शयनं कूर्पराभ्यां भूमिं वष्टभ्य Now हस्तौ separate नितम्बं your निधाय. knees and bring the soles of the feet together. Pull your feet in towards your chest as you scoop your hands below. Keep breathing rapidly as you visualize yourself as Lord Rudra. Gaze to the tip of the nose in Rudrasana. पगदली संपूट करी हाथस्य उपक उचाई पगा का अंगूठा दो बोलेबु Now पर्णिका relax. नीतालवे. Place your feet flat on the ground as you lay down on your back. Keep your knees raised and place your palms on the ground just behind the heels. Push your hips up high off the ground. Lock your perineum and lock your throat in the Mula Bandha and the Jalandhara Bandha. Push the air upwards against the throat lock. Prevent it from escaping your body in Murcha Kumbhaka. Push the prana upwards as you gaze to your nose and visualize Swamiji in Unmukha Pitasana too.
ऊर्ध्वे च जानुनी कृत्वा शवित्वोर्ध्वमुखं तथा उत्थाप्य हस्तौ तिष्ठेत्तु पीठ उन्मुखनामके. Now lay down on your back. Keep your hands flat at the side of your body with your palms facing up. Unclutch from any micro movements of the body and the mind. Be completely still in your body. Feel the Kundalini Shakti rising up along your spine in Shakti Charan Mudra from the Muladhara Chakra all the way to the Sahasrara, from the root center to the top of your head to the ground center. Visualize your body is dead. And Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, is liberating you. Internally chant the Mahavakya, Om Nithyananda Paramashivoham in Shivasana. उत्तानं शववद्भूमौ शयनं तुषवासनं शवासनं श्रान्तिहरं चित्तविश्रान्तिकारकम्. Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham. Now, slowly, return to your physical body. Wiggle your fingers and toes and rotate your wrists and your ankles. Bend and stretch your elbows and knees. Pull the legs up against your chest. Squeeze your body into a ball. And slowly return to a comfortable seated position. Congratulations, you completed the Pratama Vinyasa Krama, the 108 asanas of KAILASA's Nithyananda Yoga. Thank you all for performing this asana sequence today. Let us conclude this ritual of Nithyananda Yoga with the Purna Mantra. Sit straight with your head, neck and spine in a straight line, the hands in Namaskara Mudra in front of your chest. Close your eyes and visualize Swamiji in your inner space as we chant together. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं भगवत् श्रीनित्यानन्दपरमशिवपादुकार्पणमस्तु। ॐ नित्यानन्दम्। Now, in deep gratitude to Swamiji, perform the Shashtanga Namaskar. Lie down onto your chest and bring your hands forward in the Namaskara Mudra above your head, surrendering yourself to Swamiji's feet. Hope to see you all again tomorrow for another round of the Pratama Vinyasa Krama. Step by step into the next set of asanas. So now we are all going to be performing the N Kriya that Bhagavan has revealed for every one of us, which is going to be a combination of various very powerful pranayamas and bandhas. It will be a guided meditation for every one of you. So sit straight and sit comfortably. First step, a simple, comfortable squatting, sitting straight, and very simple inhaling and exhaling to prepare yourself for the Kriya. Only if you do these 3 steps of preparation, you will be able to enter into the exact Kriya itself. So, close the right nostril with your Sit straight. Inhale and exhale. Inhale and exhale. first step, a simple, comfortable squatting, sitting straight, and very simple inhaling and exhaling 11 times just to prepare yourself for the Kriya. Only if you do these 3 steps of preparation, you will be able to enter into the exact Kriya itself. So, close the right nostril with your thumb, right hand thumb. Inhale through left. Once you feel complete, close the left nostril with a middle finger and ring finger and exhale through the right nostril. Simple Nadi Shodhana. Nadi Shodhana means just cleaning the nostrils, cleaning the basic nadis. Do this for 11 times. Inhaling and exhaling. Nothing else. Very simple.
Second step, the Bastrika Pranayama. Please understand. The technical term is Bastrika. Pull your lower abdomen in and up. Please understand. Don't lift your shoulder. Don't move the whole body. No. No. Just the lower abdomen should be pulled in and up. "21 times. Third step, inhaling as slowly as possible, holding as long as possible, exhaling as slowly as possible, holding the lungs empty without breathing as long as possible. So, this 4 action is one cycle. Like this 21 cycle. This 4 action can be called as one pranayama. So 21 pranayama. This is the third step. All these 3 steps are only preparation for the kriya.
Now we are entering into the exact Kriya itself. Now listen the instruction. Thumbs on the ears and the index finger and middle finger on the eyes. The ring finger on the nose. The little finger touches your lips, that's enough. Even if it doesn't touch, it's okay. All 5 senses are in your face itself. Hands are gateway to send or receive pranic energy. Now when you lock your hands on the senses, all the senses are withdrawing inside. The pratyahara happens. Never try to do with the middle finger. If you try to lock the nose with the middle finger, you will lock it more than you can bear. Don't do with middle finger. Do it with ring finger. Thumb on the ears, the index finger and middle finger on the eyes, the ring finger on the nose, and the little finger on the mouth. Stop the breathing flow, inhaling or exhaling completely as much as you can. After a few minutes or few seconds, you will feel, oh, now I cannot stop anymore. Then just release those 2 ring fingers. For a few seconds, the body will automatically inhale or exhale. Let it do its job. You don't do inhaling or exhaling. Body will automatically balance. Please understand, you do not put your will. When you feel you can't handle anymore, just release. Body will automatically balance itself. So once if you release your nostrils and lock again, it is called 1 pranayama. So this way, 21. It's a 4th step.
fifth part. The fifth part is settling with your body, means balancing the body. The settling or balancing can be done by intense humming. 7 minutes.
sixth part is 7 times receiving the energy, connecting with the cosmos, sky, and surrendering to the cosmos, earth, becoming part. By the 7 times doing Shakti Dharana. Shakti Dharana means raising your hands towards the sky and visualize the Master's presence and energy intensely landing on you, awakening your Kundalini on the whole body, and bow down to the cosmos, surrender to the cosmos 7 times. The whole thing will take less than 7 minutes. The 7 times of Shakti Dharana.
And the last but not least, sit for a few minutes and send an intense, loving, compassionate, blissful vibrations to all over the world with a proper Shakti mantra. Shakti mantra means sending the peace and bliss to the whole world with the ideas like Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Let the whole world be at peace. Let the whole world be in bliss. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. With this beautiful, deep, spiritual feeling and compassion, send the loving, compassionate vibrations to the whole world. Healing vibrations to the whole world.
through this initiation, I add Master's grace and blessings to this Kriya and to all of you. With my blessings and the grace of all the great Masters, I initiate all of you. All of you will have. People who are sitting around the world, all of you are initiated. I bless you all with the experience of initiation. Please bring your hands in front of your heart and let us end the session with the Purna Mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Sarvam Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat.
As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people.
Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization, with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization, with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design.
It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization, with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous
Please sit in a space of deep gratitude. Inhale deeply and exhale. Feel the presence of the Master in your inner space. Feel the presence of Swamiji seated in front of you. Feel the presence of Swamiji in the Guru Padukas, alive, radiating. When you offer the puja, visualize you dropping all of your karmas of lifetimes, your incompletions, unfulfilled desires, patterns. Visualize all of that being liberated by the Guru. Come to a space of deep Guru Bhakti, the feeling connection with the Master. Let us now enter into the Pada Puja. We request all the Pada Puja participants to declare the following with integrity and authenticity. If you agree to this, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that the cosmic energy exists. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that the Supreme Pontiff of Hinduism, Sri Nithyananda Paramashiva, Devi Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti, the Guru Padukas and the Atmalinga are the Chinmaya Vigrahas, embodiments and representations of that very cosmic energy. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that whatever I offer during the Pada Puja and Paramashiva Puja will reach the cosmic source of energy directly. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth of Soham Asmi, that even when I worship, I am Him. Yes. Let us now enter into the Pada Puja. We begin with the Sadguru Vandanam, in which we offer our gratitude to our Guru, our beloved Swamiji. The meaning of the mantra we will now chant is, I surrender to that Sadguru who is the eternal bliss, the bestower of supreme happiness, the one who is the embodiment of wisdom, who is beyond duality, who is omnipresent, to whom the supreme goal is giving the enlightenment experience, who is eternal, pure and unshakable, who is the silent spectator of all thought processes, who is beyond emotions, and the one who is without the three qualities called Sattva, Rajas and Tamas. Now please take some flowers in your hands and close your eyes. Place your hands in the Atmanjali Mudra and offer the flowers at Swamiji's Padukas at the end of the mantra. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. The next offering is the Guru Parampara Vandanam, where we offer our gratitude to the eternal lineage of all the Gurus, the enlightened masters. The meaning of the mantra we are now going to chant is, I surrender to the lineage of all the enlightened masters, which has Bhagavan Nithyanandeshwara Paramashiva as the beginning, Devi Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti as the middle, and my master, Bhagavan Nithyananda Paramashivam as the end. Now please take some flowers in your hands, place your hands in the Atmanjali Mudra, close your eyes, and offer the flowers at Swamiji's Padukas
at the end of the mantra. Nithyanandeshwara Paramashiva Samarambham Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Nithyananda Pariyantam Vande Guru Paramparam. The next is the offering of the Arunagiri Yogeshwara Vandanam, where we offer our respects and gratitude to Arunagiri Yogeshwara, who is the incarnation of Paramashiva. The meaning of the mantra we are now going to chant is: the Arunagiri Yogeshwara, who is the Lord of all beings, who has the sacred musk paste applied on his forehead, who has a glittering stick, who has worn a loin cloth on his glittering hip, who has worn the Datura flower, the king cobra, and a crescent moon on his forehead. That Arunagiri Yogeshwara's presence happens. Now please take some flowers into your hands, place your hands in the Atmanjali Mudra, close your eyes, and offer the flowers at Swamiji's Padukas at the end of the mantra. Lalate Tripundri Nitilakrita Kasturi Tilakaha Spuranmaladhara Spurita Katikaupi Nasanaha Dadhano Dustaram Shirasi Phanirajam Shashikalam Pradipas Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. The next is the Tattvachamanam, the ritualistic cleansing of the mouth. Now keeping your right hand in the Gokarna Mudra, pour an udhrani of water into your right palm and sip the water from the base of your right palm each time the word Swadha is chanted. Om Atmatattvam Shodhayami Swadha. Om Vidyatattvam Shodhayami Swadha. Om Shivatattvam Shodhayami Swadha. Now at the base of your right hand thumb, wipe your lips twice from the right to the left. Om Ham Mridayaya Namaha. Wash your hands with an udhrani of water. With the tips of your right hand index, middle and ring fingers touch above the upper lip and below the lower lip. Wash your hands. With the tips of your right hand index finger and thumb joined together, touch your right nostril and the left nostril. With the tips of your ring finger and thumb joined together, touch your right eye, right ear and left ear. Wash your hands with an udhrani of water. With the tips of your little finger and thumb joined together, touch your navel center, the right chest and left chest. With all 5 fingers joined together, touch the top of your head, right shoulder, left shoulder and the heart center. Wash your hands with an udhrani of water. The next mantra is Shuklam Varadaram. We chant this mantra invoking the energy of Mahaganapati, the remover of obstacles. The meaning of the mantra we are now going to chant is: I meditate upon the Lord Ganesha, who is clad in white garments, who is all-pervading, who is as bright colored as the moon, who has a smiling, pleasant face, having 4 shoulders and hands, and who is the remover and pacifier of all obstacles. Now please take the akshata, the turmeric mixed rice in your hands, and a flower in your right hand. Keeping both your hands as fists, tap the sides of your forehead along with the mantra. Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantage. The next is the pranayama, the regulation of the prana, the life energy. Now keeping the akshata in your right hand, open your little finger, ring finger and your thumb. Inhale through the left nostril while closing your right nostril. Hold your breath for as long as possible and exhale through your right nostril by moving your thumb away. And chant the Samhita mantras while you perform the inhalation, retention and exhalation. Om Hom Ishanamurdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavatraya Namaha, Om Hum Bhagorhidaya Namaha, Om Him Vamdevuhyaya Namaha, Om Hum Satyojatmurteye Namaha, Om Ham Mridayaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hastraya Namaha, Om Hom Ishanamurdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavatraya Namaha, Om Hum Bhagorhidaya Namaha, Om Him Vamdevuhyaya Namaha, Om Hum Satyojatmurteye Namaha, Om Ham Mridayaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hastraya Namaha, Om Hom Ishanamurdhaya Namaha, Om Him Tatpurushavatraya Namaha, Om Hum Bhagorhidaya Namaha, Om Him Vamdevuhyaya Namaha, Om Hum Satyojatmurteye Namaha, Om Ham Mridayaya Namaha, Om Him Shirase Namaha, Om Hum Shikaya Namaha, Om Him Kavachaya Namaha, Om Hum Netrebhyo Namaha, Om Hastraya Namaha.
The next is the Sankalpa, the conscious resolution. When you make a conscious resolution in the presence of the Master, the power of the Master's presence itself will simply manifest it as reality. Please close your eyes. Visualize the intention, the Sankalpa that you want to keep in your inner space. Visualize your feeling connection with the Master. Visualize anything that you want to happen as reality. Visualize it already happening in your inner space. Now with this intention, keeping the akshata in your left palm, close it with your right palm and keep both the hands on your right thigh. We will now chant the Sankalpa mantra. Om Mamopatta Samasta Duridakshayadvara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartham Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Prityartham Cha Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Parardhe Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivaswatamanvantare Ashtavimshatitame Nitya Yuge Prathame Pade Jambu Dvipe Bharatavarshe Bharadakhande Meroho Dakshine Parshve Shakabde Asmin Vartamane Vyavaharike Prabhavadinam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye. Vishwavasu Nama Samvatsare Dakshinayane Lakshmi Venkateshwar Rato Simhamase Krishna Pakshe Amavasyam Shubharito Sthiravasari Yuktayam Magha Parigayoga Kimstugna Karana Evam Gunavisheshana Vishishtayam Asyam Shubharito Shri Kailasonnata Dvadashanta Shyamala Pitharudha Shri Meenakshi Sundareshwara Bhinna Swarupa Parashivaputra Ratna Kumara Gurumanya Tulyavatara Shri Parvati Sthanyapana Labda Divya Jnana Vishruta Sakala Nigama Kamasara Bhuta Dravida Veda Pravaktre Srimat Paramashiva Karuna Samadikata Mukta Maya Chadurashrayana Giyamana Chatra Chamara Shri Chinna Kahaladi Samasta Perada Valyalankrita Jnana Vijnana Chakravarti Sarvajana Sangha Sadyo Nirvana Diksha Vyapavarga Varsha Vishranaji Mota Paramata Kalaba Kesari Shaiva Siddhanta Sthapanacharya Shri Rajadiraja Pandya Maharaja Guru Kshapana Shakyadi Mahandakara Nivarana Jnana Bhanu Vikshana Narharha Dhvajochedana Purvaka Srimad Vrishabadhvajastapaka Shaiva Samaya Kartre Sarvajna Pitharudha Shri Jagat Guru Shri Jnana Sambandha Deshika Swami Vagisha Sundara Manikya Vachaka Swami Nam Avatara Bhuta Shri Jnana Sambandha Swami Punarudhrita Shyamala Pita Sarvajna Pita Trinavatyuttara Dushatatama Guru Mahasannidhana Arunagiri Yogishwara Paramparagata Arunachala Sarvajna Pita Guru Mahasannidhana Kailasa Paramparagata Kanchi Kailasa Sarvajna Pita Trayastrim Shaduttara Dushatatama Guru Mahasannidhana Nityotsava Nityamangala Nitya Kalyana Nitya Rajita Kailasa Paramparagata Adi Kailasa Nityananda Pita Mahasamsthana Mahasimhasana Pita Kartre Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Kailasa Paramparagata Vaivaswatamanu Ikshvaku Harishchandra Bhagirata Shri Ramachandra Shurasena Ityadyanavachinna Sarvabhauma Chakravarti Paramparagata Chatushashti Yogini Mandita Chatushashti Sampradaya Pravartaka Manudharmasana Surya Vamsha Prapta Sarvajna Pita Surangi Samrajya Murdhabhishikta Chudamani Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Kapila Maha Guru Punarudhrita Mahanirvani Pita Ashtottara Sahasra Shri Mahamandaleshwara Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Shri Mahakanapati Samarambha Anavachinna Pitadishwara Guru Parampara Prapta Athala Pita Ashtottara Sahasratama Ashtottara Sahasra Shri Athala Pitadishwara Dharma Mukti Swargapura Swarna Pita Trayo Vimsha Guru Mahanidhana
कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञपीठ जगद्गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद ब्रह्मशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त मंगलावाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञानवैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतार भूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रत्यक्ष पाद पूजां करिष्ये श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव पूजां च करिष्ये। ओम अपौपस्पृश्य wash your hands with an udrani of water. The next is the Ghantanada. Now please take the bell in your left hand and hold it above your heart center and ring the bell as you chant the following mantra. Om Agamarthantu Devanam Gamanarthantu Rakshasam Ghantanadam Karomyado Devata Hvanalanchanam Ghanta Devatabhyo Namaha. The next is the Manasa Puja, the internal worship. Now please close your eyes. Visualize the meaning of the mantra in your inner space. The meaning of the mantra we are now going to chant is: what seed can I offer to the Master except my heart? I offer the gratitude flowing as the nectar to wash his feet and to rinse his mouth. I offer my mind itself as the arghya, the bouquet. To my Master, who is the very cosmos, what clothing can I offer except the space? I offer my very prana, the life energy, as the incense, and I offer the ocean of nectar as the food offering. The principle of unstruck perennial sound is to be offered as the bell, the air as the chamara, the fan, the sahasrara as the umbrella, the principle of sound as the music, and the actions of the senses and the vagaries of the mind as the dance. I offer all the 7 chakras along with the Shushumna Nadi as a flower garland. The different kinds of flowers with which the Guru should be worshipped are the guilelessness, freedom from the ego, freedom from suffering when your desires are not fulfilled, freedom from arrogance, freedom from ignorance, freedom from deceit, freedom from hatred, freedom from agitation, freedom from jealousy and greed. And the Guru should also be worshipped with the flowers of non-violence, mastery over the senses, compassion, forgiveness, and enlightenment. Now please take some flowers in your hands and place your hands in the Kurma Mudra. Close your eyes and offer the flowers at Swamiji's Padukas at the end of the mantra. Requesting all the participants to look at the Acharya and perform the Kurma Mudra. Om Hritpadmamasanam Dadyat Sahasrarachyutamritaihi Padyam Sharanayor Dadyat Manastu Argyam Nivedayet Tena Amritena Achamaniyam Snaniyam Tena Chasmritam Akashatattvam Vastram Syat Gandhasyat Gandhatatvakam Chittam prakalpayet pushpam dhupam pranan prakalpayet tejastattvam cha deepartham naivedyam syat sudham buddhihi anahatadhvanir ghanta vayutattvam cha chamaram sahasraram bhavet chhatram shabdatattvam cha geetakam nityamindriya karmani
चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्भावगोचरम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागम् अमदं तथा अमोहकम् अदम्भं च अद्वेषक्षोभकौ तथा अमात्सर्यम् अलोभं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दयापुष्पं क्षमापुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम्. The next offering is the Upachara Puja, the external worship. The first offering is the Asanam, the offering of seat to the Master. The meaning of the mantra we are now going to chant is, O the One who resides in all the beings, the One who is the very soul of all beings, I offer this seat to you. I surrender, I surrender. Now please take some flowers and akshata in your hands and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra. Asanam Om Sarvabhutantarasthaya Sarvabhutantaratmane Kalpayamyupaveshartham Asanam Te Namo Namaha. Om Hrim Idam Suvarnasanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Swagatam, the offering of welcoming the Master. The meaning of the mantra we are now going to chant is, because of being in the everlasting calmness and because of remaining free from the attitude of performing all actions related to the fivefold cosmic function, for a short duration known as the cosmic sleep, Lord Sadashiva is called Shiva by the experts in the mantras and the tantras. Salutations to such Shiva who is the Guru and who is eternally free from the desire and the aspects related to embodiment. Because of his immeasurable greatness and because of his quality of being eternally unborn, this Lord is well placed as Ananta. O the Lord of all gods, O the One whose darshan is awaited by gods for the fulfillment of their desires, welcome, welcome. Today my birth, life, and all deeds are fructified. The fruits of all my tapas is materialized just by welcoming you. Now please take some flowers in your hands, close your eyes, and offer the flowers at Swamiji's padukas at the end of the mantra. Swagatam Om Shantatvat Sarvakartritvat Bhavo Paratikaranat Shiva Ukto Mahatantra Mantra Vidbhis Sada Shivaha Tasmai Shivaya Gurave Vitaragalaya Vai Ameyatvat Anantoyam Majatva Cha Prakirtitaha Yasya Darshanamichanti Deva Swabhishta Siddhaye Tasmai Te Parameshana Swagatam Swagatam Prabho Adya Me Saphalam Janma Jivanam Saphala Kriyaha Swagatam Yatvaya Tanme Tapasam Phalamagatam Om Hrim Sarvadeva Devi Swarupa Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Swagatam Suswagatam Te. The next offering is Padyam, the offering of water for washing the feet of the Master. The meaning of the mantra we are now going to chant is, I offer Padyam, that is the water for washing the feet of the Supreme God, the very devotion on whom brings about the ultimate bliss. Now please take the udharani of water in your hands and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra. Padyam Om Yad Bhaktilesha Samparkat Paramananda Samplavaha Tasmai Te Parameshana Padyam Shuddhaya Kalpaye Om Hrim Etat Padyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha.
The next offering is Arghya, the offering of the traditional bouquet. The meaning of the mantra we are now going to chant is, O Maheshwara, please accept this Arghya, this offering of the traditional bouquet, with water to welcome the guest, made of dhruva grass, a bilva leaf, a flower, and a rice pellet, and kept in a beautiful conch. Now please take the conch in your hands and offer the Arghya at Swamiji's padukas along with the mantra. Arghyaha Om Durvakshatasamaayuktam Bilvapatram Tathaparam Shobhanam Shankhapatrastam Grahanargyam Maheshwara Om Hrim Esho Argyaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Swaha. The next offering is Achamaniyam, the offering of water for mouthwash. The meaning of the mantra we are now going to chant is, please accept this auspicious and sin-removing Ganga water offered by me as Achamaniyam, that is the water for mouthwash, offered by me with devotion to you. Now please take an udhrani of water in your hand and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra. Achamaniyam Om Mandakinyastu Yadvari Sarvapapaharam Shubham Grihanachamaniyam Tvam Maya Bhaktya Niveditam Om Hrim Idam Achamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Swadha. The next offering is Madhuparka, the offering of the nectarine drink. The meaning of the mantra we are now going to chant is, for the destruction of all negativities, I offer this Madhuparka, this drink which is full of nectar. Be pleased towards me, O Lord. Now please take the Madhuparka in your hands and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra. Madhuparkaha Om Sarvakalmashanashaya Paripurna Sudhatmakam Madhuparkamimam Deva Kalpayami Prasidame Om Hrim Esha Madhuparkaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Swadha. The next offering is Gandhatai to you, O healer of all the worlds. You are the purest among all the worlds. Now please take the Gandhatailam, the scented oil in your hands. Om Sneham Grihana Snehena Lokanam Hitakaraka Sarvalokesha Shuddhastvam Dadami Snehamuttamam Om Hrim Idam Gandhatailam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Naniyam, the offering of water for the sacred bath. The meaning of the mantra we are now going to chant is, please accept this cool, pure and clear water which is capable of seizing my mind for your sacred bath offered by me with devotion to you. Now please take an udhrani of water in your hands and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra, as ring the bell as you do so. Snaniyam Om Idam Shushitalam Vari Shvacham Shuddham Manoharam Snanartham Te Maya Bhaktya Kalpitam Pratirihyatam Om Hrim Idam Snaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Vastram, the offering of the sacred cloth. We will now be repeating the meaning of the mantras and the mantras together, requesting all the participants to please sit straight. Sit with your head, neck and spine in a straight line. And when you chant, chant from your stomach as loudly as you can. The meaning of the mantra we are now going to chant is, I offer Vastram, I offer Vastram, this cloth offering, this cloth offering, to the Master to the Master, who removes who removes the veil of Maya the veil of Maya or illusion. or illusion, The Master
the Master, who is the true who is the true light of enlightenment, light of enlightenment, who does not who does not have a veil of Maya have a veil of Maya and has and has the very space the very space as the dress. as the dress. Now please take the offering of clothes in your hands and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra. Vastram Vastram Om Om Maya Maya Chitra Chitra Patachanna Padachanna Nija Nija Guhyo Kuhyo Rutejase Rute Jase Niravarana Niravarana Vijnaya Vijnaya Vasaste Vasaste Kalpayamyaham Kalpayamyaham Om Om Hrim Hrim Idam Idam Vastrottariyam Vastrotarayam Sarvadeva Devi Sarvadeva Devi Swarupaya Swarupaya Bhagavate Bhagavate Shri Nithyananda Shri Nithyananda Paramashivaya Paramashivaya Nivedayami. Nivedayami. The next offering is Abharanam, the offering of the sacred jewelry. The meaning of the mantra we are now going to chant is, I offer I offer this golden ornament this golden ornament to you, Master, to you, Master, who, who, by the very nature, by the very nature, has has a very a very gracefully gracefully beautiful body, beautiful body, and who is the repository the repository of all powers. of all powers. May you be pleased. May you be pleased. Now please take the jewelry in your hands and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra. Abharanam Abharanam Om Om Swabhava Swabhava Sundarangaya Sundarangaya Nana Nana Shaktya Shaktya Shrayayate Shrayayate Suvarnam Suvarnam Bhushanam Bhushanam Tubhyam Tubhyam Kalpayami Kalpayami Prasidame Prasidame Om Om Hrim Hrim Idam Idam Suvarnabharanam Suvarna Bharanam Sarvadeva Devi Sarvadeva Devi Swarupaya Swarupaya Bhagavate Bhagavate Shri Nithyananda Shri Nithyananda Paramashivaya Paramashivaya Nivedayami. Nivedayami. The next offering is Gandha, the offering of the sandalwood paste. The meaning of the mantra we are now going to chant is, I neither know I neither know what your body is, what your body is, nor do I know nor do I know what your actions are. what your actions are. Please accept Please accept and smear this and smear this sandalwood paste sandalwood paste offered by me. offered by me. Now please take the sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra. Gandha Gandaha Om Om Shariram Shariram Tena Janami Tena Janami Cheshtam Cheshtam Naivacha 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 Maya Niveditan Maya Niveditan Gandhan Gandhan Pratigrihya Pratigrihya Vilipyatam Vilipyatam Om Om Hrim Hrim Esha Gandha Esha Gandaha
Sarvadeva Devi Sarvadeva Devi Swarupaya Swarupaya Bhagavate Bhagavate Shri Nithyananda Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Paramashivaya Namaha. The next offering is Pushpam, the offering of the fragrant flowers. The meaning of the mantra we are now going to chant is: please accept Please accept these blissfully these blissfully fragrant, fragrant, different kinds of flowers different kinds of flowers which are taken which are taken from the forest of Turiya, from the forests of Turiya, that is, the space of the space of ultimate restful awareness. ultimate restful awareness. Now please take some flowers, smeared with sandalwood paste in your hands, and offer the flowers at Swamiji's padukas along with the mantra. Pushpam Pushpam Om Om Turiyavana Turiyavana Sampannam Sampannam Nana Nana Gunamanoharam Gunamanoharam Ananda Ananda Saurabham Saurabham Pushpam Pushpam Grihyatam Grihyatam Idamuttamam Idamuttamam Om Om Hrim Hrim Etani Etani Sachandana Pushpani Sachandana Pushpani Sarvadeva Devi Sarvadeva Devi Swarupaya Swarupaya Bhagavate Bhagavate Shri Nithyananda Shri Nithyananda Paramashivaya Vaushate. Paramashivaya Vaushat. The next offering is Bilva Patram, the offering of the Bilva leaves. The meaning of the mantra we are now going to chant is: I offer you, I offer you, O God of all gods, O God of all gods, this holy Bilva leaf this holy Bilva leaf, in which dwells in which dwells the goddess of richness, the goddess of richness, and which is and which is so much loved so much loved by Lord Shiva. by Lord Shiva. Now please take the Bilva leaf smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra. Bilva Patram Bilva Patram Om Om Amritodbhavam Amritodbhavam Shri Vriksham Shri Vriksham Shankarasya Shankarasya Sada Priyam Sada Priyam Bilva Patram Bilva Patram Prayachami Prayachami Pavitram Te Pavitram Te Sureshwara Sureshwara Om Om Hrim Hrim Etani Etani Sachandana Sachandana Bilva Patrani Bilva Patrani Sarvadeva Devi Sarvadeva Devi Swarupaya Swarupaya Bhagavate Bhagavate Shri Nithyananda Shri Nithyananda Paramashivaya Vaushate. Paramashivaya Vaushat. The next offering is Tulasi Patram, the offering of the Tulsi leaves. The meaning of the mantra we are now going to chant is: let this offering Let this offering of Tulsi leaf of Tulasi leaf be unto the be unto the Supreme Soul Supreme Soul who has who has unlimited forms unlimited forms and who is and who is the bestower the bestower of all boons. of all boons. Now please take the Tulsi leaf smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra. Tulasi Patram Tulasi Patram Om Om
Namaste Namaste Bahurupaya Bahurupaya Varadamurtage Varadamurtaye Paramatmane Paramatmane Swaha Swaha Om Om Hreem Hrim Idam Idam Sachandana Sachandana Tulasi Patram Tulasi Patram Sarvadeva Devi Sarvadeva Devi Swarupaya Swarupaya Bhagavate Bhagavate Shri Nithyananda Sri Nithyananda Paramashivaya Namaha. Paramashivaya Namaha. We will be continuing with the repetition from tomorrow. The next offering is Dhupa, the offering of the lit incense. The meaning of the mantra we are now going to chant is, this incense smoke is made of the sacred herbs of intoxicating fragrance. Please accept this incense smoke fit to be inhaled by all the devas. Now please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave it towards Swamiji's padukas along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Dhupaha Om Vanaspatiraso Divyo Gandhadhyassu Manoharaha Agreyas Sarvadevanam Dhupoyam Pratigrihyatam Om Hreem Esha Dhupaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Deepa, the offering of the lit lamp. The meaning of the mantra we are now going to chant is, please accept this light of inner and outer worlds, which is very bright and removes darkness from everywhere. Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave it towards Swamiji's padukas along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Deepaha Om Suprakasho Mahadeepaha Sarvatastimiراpaha Sabāhyābhyantarajyotirdeepoyam pratigrihyatam Om Hreem Esha Deepaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Naivedyam, the offering of the food. The meaning of the mantra we are now going to chant is, these different kinds of food offerings are prepared from sweetener and other ingredients. O Lord, please accept this food offering prepared by me with devotion. Now please take an udrani of water in your hands and hover it clockwise over the Naivedyam and offer the water at Swamiji's padukas along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Naivedyam Om Naivedyam Vividham Deva Sharkaradi Vinirmitam Maya Niveditam Bhaktya Grahana Parameshwara Om Hreem Idam Shopakarna Naivedyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Paniyam, the offering of water for drinking. The meaning of the mantra we are now going to chant is, O God, the Lord of all demigods, the one who bestows deep fulfillment upon us, please accept this water full of infinite bliss. Now please take an udrani of water in your hands and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra. Paniyam Om Samastadeva Devesha Sarvatriptikaram Param Akhandananda Sampurnam Grahana Jalamuttamam Om Hreem Idam Panarthodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Punarachamaniyam, the offering of water for drinking. Now please take the meaning of the mantra we are now going to chant is, I offer this water for washing the hands and the mouth to you, whose mere remembrance purifies everybody. Now please take an udrani of water in your hands
and offer it at Swamiji's padukas along with the mantra. Punarachamaniyam Om Uchchishtamapyasuchirva yasya smaranamatratah Shuddhimapnoti tasmai te punarachamaniyakam Om Hrim Idam Punarachamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivoham Swaha. The next offering is Aratrikam, the offering of Arati to the Master. Now please take the lit camphor in your hands and slowly wave it towards Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Aratrikam Om Hrim Esha Deepamala Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Shri Nithyananda Paramashivoham Namaha. Om Sangrahanyeshtya Yajate Imam Janatagum Sangrinhaniti Dwadasharatni Rashana Bhavati Dwadashasa Samvatsaraha Samvatsarameva Varunde Maunji Bhavati Urgvai Munjaaha Urjameva Varunde Chitra Nakshatram Bhavati Chitram va etat karma Karpura Gauram Karunavataram Samsarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Aratrikam Samarpayami Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Charanakamaleebhyo Namaha. The next offering is Pushpanjali, the offering of the fragrant flowers. The meaning of the mantra we are now going to chant is: Guru is the Brahma, who is the source of creation of the universe, Vishnu, who is the source of sustenance of the universe, and Shiva, who is the rejuvenation of the universe. I surrender to that Guru. Guru is all the three put together in a single form. I surrender to the Guru, who is omnipresent and who has also given me a glimpse of his experience. I surrender to the Guru, who has with the brush of wisdom opened my eyes, blinded by ignorance. I surrender to the Guru, who by giving the knowledge about the self has burnt my karmic baggage of so many births. I surrender to the Guru, who is the Lord of the cosmos, who is the Guru of the cosmos. My soul is the same soul which is in all the beings. I surrender to Dakshinamurti, the primal Guru, who manifests himself differently in the form of Ishvara, Tower of supreme happiness, the one who is the embodiment of wisdom, who is beyond duality, who is omnipresent, to whom the supreme goal is giving the enlightenment experience, who is eternal, pure, and unshakable, who is the silent spectator of all thoughts, and who is beyond emotions, and who is beyond the three qualities called Sattva, Rajas, and Tamas. Now please take a few flowers in your hands and close your eyes till the end of the mantra, and offer the flowers at Swamiji's padukas at the end of the mantra. Pushpanjalihi Gurur Brahma Gurur Vishnuh Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mandala Karam Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Aneka Janma Samprapta Karma Bandha Vidahine Atmajnana Pradhanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mannatha Shri Jagannatho Madguru Shri Jagadguruho Mamatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha.
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नित्यानन्दम्। We will now be beginning with the Paramashiva Puja. The first is the Tattvachamanam, the ritualistic cleansing of the mouth. Now keeping your right hand in the Gokarna Mudra, pour an udhrani of water into your right palm and sip the water from the base of your right palm each time the word Swadha is chanted. Om Atmadattvam Shodhayami Swadha, Om Vidyadattvam Shodhayami Swadha, Om Shivadattvam Shodhayami Swadha. Now with the base of the right hand thumb, wipe your lips twice from the right to the left. Om Ham Hridayaya Namaha. Wash your hands with an udhrani of water. With the tips of your right hand index, middle and ring fingers touch above the upper lip and below the lower lip. Wash your hands with an udhrani of water. With the tips of your right hand index finger and thumb joined together, touch your right nostril and the left nostril. With the tips of your right hand ring finger and thumb joined together, touch your right eye, right ear and left ear. Wash your hands with an udhrani of water. With the tips of your little finger and thumb joined together, touch your navel center, your right chest and left chest. With all 5 fingers joined together, touch the top of your head, right shoulder, left shoulder and the heart center. The next is Sakalikaranam, invoking Bhagavan Paramashiva inside our own body. Please close your eyes. Visualize Bhagavan Paramashiva's energy radiating throughout your body. Visualize Swamiji's presence in your inner space. We will now be invoking Bhagavan Paramashiva in every part of our body, filling us with the space of Sohamasmi, that even when I worship, I am Him. Now, using your left hand, wipe the front and back side of your right hand once, and using your right hand, wipe the front and back side of your left hand twice. Om Hastraya Namaha. Now bring your hands in a Namaskara Mudra in front of your third eye. Om Ham Shaktaye Vaushate. Now keeping your palms together, bring your thumbs to the center of your palms. Om Ham Shivasanaya Namaha. Om Ham Shivamurtaye Namaha. Now with the tips of your thumbs, touch the tip of your little finger and move your thumbs down towards the base of your little finger. Om Ham Satyojatamurtaye Namaha. With the tip of your thumbs, touch the tip of your ring finger and move your thumbs down towards the base of your ring finger. Om Him Vamadev Guhyaya Namaha. Now your middle finger. Om Hum Agora Hridayaya Namaha. Now your index finger. Om Him Tat Purushavakraya Namaha. Now your thumbs. Om Hum Ishanamurdhaya Namaha. Now bring your palms in front of you. Bring your thumbs touching the center of your palms. Om Ham Hum Vidyadehaya Namaha. Now bend your index, middle and ring fingers such that they touch the center of your palms. Om Haum Netrebhyo Namaha. Now bend your thumbs inwards and now with the tip of your thumbs, touch the tip of your lip. Murtaye Namaha. Now your ring finger. Om Him Shirase Namaha. Now your middle finger. Om Hum Shikhaye Namaha. Now your index finger.
Om Haim Kavachaya Namaha. Now with the base of your index finger, now your thumbs. Om Hastraya Namaha. Now bring your hands into the Mushti Mudra and roll them around each other once. Om Haim Kavachaya Hum. Now bring your hands in the Namaskara Mudra in front of your third eye. Om Ham Shivaya Vaushate. Now bend your thumbs inwards and touch the center of your palms. Om Ham Hom Shivaya Namaha. Now with the right hand, ring finger and thumb joined together, touch Ananda Gandha. Om Ham Shivasanaya Namaha. Om Ham Shivamurtaye Namaha. Now keeping your thumbs and little finger together, touch your respective knees. Om Ham Satyojatamurtaye Namaha. Now with the right hand thumb and ring finger joined together, touch your navel center. Om Him Vamadeva Guhyaya Namaha. Now with your right hand thumb and middle finger joined together, touch your heart center. Om Hum Agorahridayaya Namaha. Now with your right hand thumb and index finger joined together, touch above your upper lip. Om Him Tat Purushavatraya Namaha. Now with the tip of your right hand thumb, touch the top of your forehead. Om Hom Ishanamurdhaya Namaha. With your right hand thumb and ring finger joined together, touch your Ananda Gandha. Om Ham Hom Vidyadehaya Namaha. With the tip of your right hand index, middle and ring finger, touch your right eye, third eye and left eye respectively. Om Hom Netrebhyo Namaha. Now with the right hand thumb and ring finger joined together, touch your Ananda Gandha. Om Ham Hom Shivaya Namaha. With your right hand, little finger and thumb joined together, touch your heart center. Om Ham Hridayaya Namaha. With your right hand thumb and ring finger joined together, touch your head. Om Him Shirase Swaha. With the right hand thumb and middle finger joined together, touch the back of your head. Om Hum Shikhaye Voshate. Now cross your left hand over your right hand in front of your chest, keeping your index finger in form of a hook, and uncross your arms, moving them around of your head and bringing them till your chest. Om Haim Kavachaya Hum. Now strike your right thumb onto your left palm and the left thumb onto your right palm. Om Hastaya Bate. Now with your right hand, index finger and middle finger, strike your left palm thrice. Om Hastraya Humpate. Using your right hand, index finger and thumb, snap in all the 10 directions around you, the 8 directions and down and up. Om Hastraya Pate. Now move your hands from the head to the toes, touching the sides of your body. Om Ham Shivaya Vaushate. The next is Samanya Arghya Stapana, energizing the water with which you worship Bhagwan Paramashiva. Now please mix some akshata, flowers and sandalwood paste into the water in the Panchapatram. Cover the mouth of the Panchapatram with your palm and chant Om 7 times internally. Om 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 Om. Now snap your index finger and thumb around the Panchapatram in all the 10 directions. Om Hastraya Pate. Now keeping your right hand in the Avakuntana Mudra, rotate your index finger around the Panchapatram once. Om Haim Kavachaya Hum. Now show the Dhenu Mudra to the water in the Panchapatram. Om Ham Shivaya Vaushate. Next, we'll be entering into the Avahana, invoking Bhagwan Paramashiva into our Atmalinga. Now offer a flower to your Atmalinga. Om Ham Shivasanaya Namaha. Now please take some flowers in your hands and place your hands in the Atmanjali Mudra, and we will now be chanting the Dhyana Shloka, meditating on the form of Bhagwan Paramashiva in your inner space.
ललाटे त्रिपुण्ड्री नितिलकृतकस्तूरी तिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपी नवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि पनिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते इन्दुनिपपञ्चमुखहस्तदशयुक्तं शूलमृगटङ्कमसि वज्रमभयं स्यात् पाशवरदाङ्कुशमनिज्ज्वलनवामे श्वेतकमलासन सदाशिवस्वरूपम् ॐ हां शिवमूर्तये नमः ॐ हां ॐ शिवाय नमः श्री नित्यानन्देश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः ध्यायामि आवाहयामि. Now please show the respective mudras for the mantras and invoke Bhagavan Paramashiva into your Atmalinga. Request him to receive all of your offerings. Now place your thumbs onto your respective palms and place your palms open facing upwards. Om Ham Shivaya Namaha Ityavahana Mudram Pradarshya. Turn your palms facing downwards. Sthapana. Bring your hands into fists parallel to each other. Sannidhana. Now place your thumbs inside of your fists. Nishthura Mudram Pradarshya. Now interlace your fingers inwards and clasp your hands, keeping your thumbs out. Astraya Humphat Iti Kalakanthi Mudram Pradarshya. Now hold your left thumb with your right hand and cover your right hand with your left hand. Om Ham Shivaya Namaha Iti Linga Mudram. Now bring your hands in the Namaskara Mudra. Namaskara Mudram. Now rotate your right hand, index finger around your Atmalinga in a clockwise manner. Om Haim Kavachaya Hum Iti Avakunthana Mudram Pradarshya. Now we will be entering into the Upachara Puja. Now please take some akshata in your hands and offer it at Bhagavan Paramashiva along with the mantra. Om Ham Hom Shivaya Namaha Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha Asanam Samarpayami. The next is the offering of Padyam, Argyam and Achamaniyam. Now please take an udrani of water and show it to Bhagavan Paramashiva's feet and offer it in the Padya Patram. Om Ham Shivaya Namaha. Now please take an udrani of water and show it to Bhagavan Paramashiva's mouth and offer it in the Achamana Patram. Om Ham Shivaya Svadha. Now please take an udrani of water and show it to Bhagavan Paramashiva's crown and offer it in the Arghya Patram while chanting the mantra. Om Ham Shivaya Swaha. Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha Padyachamanargyam Dattva. The next offering is Naniyam, the sacred bath for Bhagavan Paramashiva. Now please take the water in your hands and offer it onto Bhagavan Paramashiva as you chant the following mantra, and please ring the bell as you do so. Om Ham Hom Shivaya Namaha Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha Snanam Samarpayami. Now please take an udrani of water and show it to Bhagavan Paramashiva's mouth and offer it in the Achamana Patram. Om Ham Shivaya Svadha Snananantaram Achamaniyam Samarpayami. The next offering is Vastram, the offering of fresh clothes to Bhagavan Paramashiva and Paramashiva Shakti. Now please take some akshata in your hands and offer it to Bhagavan Paramashiva along with the mantra. Om Ham Hom Shivaya Namaha Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha Vastre Yajnopavita Uttari Abharanartham Akshatan Samarpayami. The next offering is Gandha, the offering of the sandalwood paste. Now please take the sandalwood paste in your right hand ring finger and offer it to Bhagavan Paramashiva. On top of the sandalwood paste, please offer the kumkum at the end of the mantra. Om Ham Hom Shivaya Namaha Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha Gandhan Dharayami. Gandhasyopari Haridra Kumkumam Samarpayami.
The next offering is Ashtapushpa Puja, the offering of flowers to Bhagavan Paramashiva. Now please take some flowers in your hands and offer the flowers to Bhagavan Paramashiva each time the word Namaha is chanted. Om Bhavaya Devaya Namaha, Om Bhavasya Devasya Patne Namaha, Om Sharvaya Devaya Namaha, Om Sharvasya Devasya Patne Namaha, Om Ishanaya Devaya Namaha, Om Ishanasya Devasya Patne Namaha, Om Pashupate Devaya Namaha, Om Pashupate Devasya Patne Namaha, Om Ugraya Devaya Namaha, Om Ugrasya Devasya Patne Namaha, Om Rudraya Devaya Namaha, Om Rudrasya Devasya Patne Namaha, Om Bhimaya Devaya Namaha, Om Bhimasya Devasya Patne Namaha, Om Hater Devaya Namaha, Om Hatno Devasya Patne Namaha, Om Ham Hom Shivaya Namaha, Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta, Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha, Ashtapushpa Pujam Samarpayami. The next is the offering of Bilva Patram, the offering of the Bilva leaf. Now please take the Bilva leaf, smear the sandalwood paste in your hands, and offer it to Bhagavan Paramashiva. Om Ham Hom Shivaya Namaha, Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta, Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha, Bilva Patram Samarpayami. The next is the offering of Dhupa, the offering of incense to Bhagavan Paramashiva. Now please offer a flower on the bell. Om Hastraya Namaha. Now sprinkle some water on the incense stick stand. Om Hastraya Pate. Now offer a flower on the incense stick stand. Om Hamridaya Namaha. Now please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave it towards Bhagavan Paramashiva along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Ham Hom Shivaya Namaha, Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta, Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha, Dhupam Agrapayami. Now please take an udharani of water and show it to Bhagavan Paramashiva's mouth and offer it in the Achamana Patram. Om Ham Shivaya Swadha. The next offering is Deepa, the offering of lamp, offering of the lit lamp for Bhagavan Paramashiva. Now please sprinkle some water on the Deepa. Om Hastra Yapate. Offer a flower on the Deepa. Om Hamridaya Namaha. Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave it towards Bhagavan Paramashiva along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Ham Hom Shivaya Namaha, Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta, Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha, Deepam Darshayami. Now please take an udharani of water and show it to Bhagavan Paramashiva's mouth and offer it in the Achamana Patram. Om Ham Shivaya Swadha. The next offering is Naivedyam, the offering of food for Bhagavan Paramashiva. Now please sprinkle some water on the Naivedyam. Om Hastra Yapate. Please offer a flower on the Naivedyam. Om Hamridaya Namaha. Now please take an udharani of water and hover it clockwise over the Naivedyam and offer the udharani of water in front of Bhagavan Paramashiva at the end of the mantra. Om Ham Hom Shivaya Namaha, Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta, Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha, Naivedyam Nivedayami. Now please take an udharani of water and show it to Bhagavan Paramashiva's mouth and offer it in the Achamana Patram. Om Ham Shivaya Swadha. The next offering is Tambulam, the offering of beetle leaves. Now please take some akshata in your hands and offer it to Bhagavan Paramashiva along with the mantra. Om Ham Hom Shivaya Namaha, Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta, Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha, Tambulam Samarpayami. The next offering is Aratrikam, the offering of Arati to Bhagavan Paramashiva and Paramashiva Shakti. Now please sprinkle some water on the Karpura Arati plate. Om Hastra Yapate. Please offer a flower on the Karpura Arati plate. Om Hamridaya Namaha. Now please take the Karpura Arati in your hands and slowly wave it towards Bhagavan Paramashiva along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Ham Hom Shivaya Namaha, Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta, Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha, Karpura Nirajanam Sandarshayami. Now please take a flower in your hands and hover it clockwise over the flame and offer it to Bhagavan Paramashiva along with the mantra Rakshandharayami. The next offering is Pushpanjali, the offering of fragrant flowers. Now please take some flowers, durva grass and akshata
in your folded hands and offer it to Bhagavan Paramashiva at the end of the mantra. Om Ham Hom Shivaya Namaha. Shri Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivaya Namaha. Pushpanjalim Samarpayami. The next is the Gayatri Mantra. Now please hold the Yajnopavita with your right hand and chant the Gayatri Mantra 11 times internally. The next is the Mula Mantra Japa. Please close your eyes and chant the Shiva Mula Mantra 11 times internally. The next is the Kshama Prarthana. Now please take some flowers, durva grass and akshata into your right hand. Om Ham Hridayaya Namaha. Om Haim Kavachaya Hum. Om Ham Shivaya Vaushate. Now please keep your hands in Dodbhava Mudra and pour some Samanya Arghya water on your hand and let the water flow through your index finger onto the left side of Bhagavan Paramashiva at the end of the mantra. Om Yat Kinchit Karma Devesha Sada Sukrita Dushkritam Tanme Shivabadasthasya Bhunkshakshabaya Shankara Shivo Data Shivo Bhokta Shiva Sarvam Idam Jagate Shivo Yadati Sarvatra Yashiva Sohamevatu. Om Ham Hom Shivaya Namaha. The next is the Tvachanam, the ritualistic cleansing of the mouth. Now keeping your right hand in the Gokarna Mudra, pour an udhrani of water into your right palm and sip the water from the base of your right palm each time the word Svadha is chanted. Om Atmadattvam Shodhayami Svadha. Om Vidyadattvam Shodhayami Svadha. Om Shivadattvam Shodhayami Svadha. Now with the base of your right hand thumb, wipe your lips twice from the right to the left. Om Ham Hridayaya Namaha. Wash your hands. With the tips of your right hand index, middle and ring fingers, touch above the upper lip and below the lower lip. Wash your hands. With the tips of your right hand index finger and thumb join together, touch your right nostril and left nostril. With the tips of your ring finger and thumb join together, touch your right eye, right ear and left ear. Wash your hands with an udhrani of water. With the tips of your little finger and thumb join together, touch your navel center, right chest and left chest. With all 5 fingers joined together, touch the top of your head, right shoulder, left shoulder and the heart center.
Wash your hands with an udrini of water. Let us now offer our gratitude at the lotus feet of our beloved Swamiji and end with the Purna Mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamataya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shantihi Harihi Om Tatsat Sarvam Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Padukarpanamastu Om Nithyanandam. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization, with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus.
KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization, with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization, with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth.
The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international law, possessing distinctive attributes of juridical statehood. The United States of KAILASA is the main sponsor of the proposed UAN headquarters. This initiative would bring forth an estimated $100 million in revenue for the host country through summits, conferences, tourism, and development projects. The proposed UAN headquarters would represent the world's indigenous nations and peoples through its architectural design. It would blend the best of all worlds, featuring top modern architecture, the highest green building standards, and ancient Vastu architectural principles. This headquarters would serve as a central hub for indigenous diplomacy, cultural preservation, and collaborative efforts towards sustainable development and global peace. Through this initiative, we aim to create a dignified platform for indigenous leadership rooted in ancestral wisdom, cultural legitimacy, and collaborative innovation, enhancing global dialogue and regional stability. The establishment of the UAN headquarters would position a host country at the forefront of a global movement promoting indigenous wisdom while creating significant economic opportunities for the nation and its people. Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization, currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanatana Hindu civilization with a formal governance structure including a head of state, ministers, and ambassadors. Under the leadership of SPH, Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivoham, KAILASA has achieved recognition as a sovereign subject of international. Almost all the masters, they agree on one point: body is energy. Your being is energy. Your being is the Shakti Spurana, the energy fountain. Then where we are missing? Continuously we are hearing, you are energetic, you are energetic, you are energetic. Then where are we missing? What is happening? Why are we not feeling? And not only that, it is not that we have not experienced the energy. We have experienced till the age of 7. Till the age of 7, we have experienced the intelligence. We have felt the energy. We were alive without even thinking
without even bothering, without even worrying about anything. Full of energy, bubbling with energy. So much of life has radiated even in our being. There was a time when we were so alive, so active, so expressive, so energetic. Then how we are missing that energy? Why are we feeling so low when we are trained by the modern day society, when we are conditioned by this modern day society? Let us look little deep into it. Where something has gone wrong, where we threw the wrong bitch out of the window. Throwing wrong bitch out of the window is a major problem. Where did we do that? We have 3 layers of body. Don't think you have only 1 layer of body, as you all think. You have 3 layers of body. First thing, the physical body which you have now, which you are handling. The second thing, mental body or subtle body, which you are using at the time of dreaming. When you dream, every night you create a new body. That is why you feel associated with that body. For example, you are sleeping in India. You dream as if you have gone to some other country. You are dreaming yourself as if you are walking in some other country. How can you travel or how can you experience something without having body? In the dream, you create a body which is made of the same stuff in which dreams are made. Now you create a body which is made of the same stuff in which the world is made, matter. That time you assume one more body which is made of the same stuff which is created in the same dream stuff, and you associate yourself with that body. That's what I call mental body. The third thing, causal body. That's the important thing. The experience which you undergo at the time of deep sleep. The energy which rejuvenates you. The body which rejuvenates you. Which again energizes you. Sleep is one of the automatic mechanisms to rejuvenate your body. Your body's own intelligence. It just takes you inside, comforts you, rejuvenates you, and sends you back again to go on work, to express. Now understand these 3 things: physical body, mental body, and causal body. Physical body, subtle body, causal body. These 3 words. The problem is, we have only physical body under our control. For example, if you are 100%, all these 3 body put together, you are 100%. But by nature, only 33% is under your control. Only the physical body you keep under your control. Subtle body and the causal body, both are not under your control. It's like you have 100-acre land, only 33 acres you are using. Other 33 are left. They are not under your control. You are not using them. Because of this, 2 problem happens. One is you are not able to use your full personality. You are not able to use all the 100-acre. Second thing, from the other 66 acres, all kinds of wild animals, all kinds of disturbances, all kinds of snakes, scorpion, everything sneaks into this 33-acre also to disturb you. Same thing, understand? You have 3 layers of body. Only the physical layer is under your control.
Because of that, not only you are missing 66% of your being, your energy, and the wrong things, unnecessary interference of the 66% into the 33% creates a deep discomfort feeling to your being. Whenever these three bodies don't fall in ease with each other, don't feel in ease with each other, don't feel comfortable with each other, the diseaseness creates disease. Diseaseness between these three bodies only creates disease. Whenever your subtle body unnecessarily enters into the physical body, you feel restless. Subtle body means filled with thoughts. When it enters into the physical body, you feel restless. Wherever you are, you don't stay there. If you are here, your mind is somewhere else. We can be sure about that. Continuously you feel restless. What next? What next? What next? What next? Restlessness and the psychological dissatisfaction is the main reason for all the psychosomatic disorders. All the psychosomatic disorders is the only one reason. One important thing. Now the doctors are coming up with a conclusion. Even the accidents are your invitations. We are thinking accidents are accidents, but there is so much of research done by the people. They are coming up with a new data, new informations. Unless you invite, unless your mind is ready, unless you are asking, accidents don't happen. They call it the power of coincidence. There is no such thing as coincidence happens on the planet Earth. If you don't know the cause, then you say it's a coincidence. Everything happens only with cause and effect. There is nothing on the planet Earth which happens without the cause. Can anything happen without cause? Only cause and effect. If you know the cause, you say cause and effect. If you do not know the cause, you say it is just coincidence. We may not know the reason, but there is no such thing on the planet Earth which happens without cause. Everything happens only with cause. Even if the accidents are proved, they have cause. They have invitation from your side. Can't we understand the diseases are nothing but our own creation? And one more thing, important fact. Every part of your body has got its own life. For example, liver is replaced once in 12 months. Every 12 months, your liver is replaced totally. Not even one cell, one atom is left. Total liver is replaced in every 1 year by your body. Same way, every part of your body is continuously getting replaced. Continuously getting replaced. You create new part, and the old part by and by dies. Slowly the dead cells are removed and new cells are created and the part is replaced. In this process, your thinking system, your subtle body, your mind involves very much. Your mind plays a major role in the new creation or updating your body. In the East, there is a beautiful science called Samutrika Lakshanam. Means they will tell your character just by seeing your body structure. Just seeing your body structure, your character will be very clearly explained. It's a science. It's not a belief. It's not a superficial prediction.
signs. They will tell your character very clearly, exactly inch by inch, just seeing your body structure. Because the Eastern mystics have discovered long time ago, your mind plays a major role on creating your body. So, your mind is the experience, body is the expression. Your body is the expression, mind is experience. As the experience, so will be the expression. Your mind is the master which creates your body. Your mind plays a major role in creating your body. It is your body which is the expression of your mind. I think after the end of every session, you will have a gap. Remember, recall and take notes. If you take notes, then I will have to wait. After every session, you will have a small gap. You can remember and take notes. Few people used to tell me, Swamiji, we forget by the time. If you will forget within half an hour, then what is the use of class? What is the need of even attending the discourse? Anyhow. These three bodies, when they interfere in the other's space without invitation, they create trouble. As I was explaining to you, if the subtle body enters into the physical body, it creates deep restlessness in you and it creates psychosomatic diseases, wheezing, stomach problem, and all the problems related to heart, the Anahata chakra and Manipuraga, as just because of the subtle body entering into physical body. Next thing, subtle body entering into causal body. That is what causes insomnia. Subtle body means filled with restlessness, thoughts. If it enters into the causal body, the deep sleep layer, that's what causes insomnia, chronic fatigue. Chronic fatigue, insomnia, sleep, not only sleeplessness, all the disorders in the sleep, they are caused by the subtle body entering into the causal body. And the next thing, causal body entering into the physical body and subtle body. When causal body unnecessarily enters into the physical body, you feel a deep inertness. Inertness means you don't want to do anything. You just want to be totally silent. And you just want to be totally in the inertness. Sort of a deep physical depression. Deep physical depression. And whenever the causal body enters into the subtle body without invitation, again you feel a deep mental depression. Deep physical depression and deep mental depression. These two are caused by causal body entering into physical and subtle bodies. One important thing you need to understand. Human being is the only animal who feels tired after taking rest. We are the only animal who feel tired after taking rest. If you ask the people, why are you tired? So tired of taking rest. Whole night we would have slept, but we feel tired. No other animal on the planet Earth, no other animal feels tired early in the morning. You can see birds chirping and flying. Calf, even if it has no work, just it will go around. And dog, it will go around the house and see its boundaries. And
And there is no other animal which does not have, which gets disturbed so much, or which is away from the nature. We are the one and only animal who get tired after taking rest. Because the causal body is not total when you rest. Important thing, doctors are now declaring. In America, nobody sleeps more than 14 minutes maximum. Any average human being, he sleeps only 14 minutes maximum. After every 14 minutes, he comes out, he is thrown out. He comes to the dream state and wanders in the dream state, then he falls into the deep sleep. Deep sleep, just for 14 minutes, he is thrown out, he wanders in the dream state, the mental restlessness again goes back to deep sleep and comes out. Not more than 14 minutes. You have any question? Something you are telling? Yes. I mean, when I say sleep, I mean the total deep sleep. Dream state is not sleep. Please be very clear. Dream state is one of the disease. Let me explain. When it comes to the second layer, I will explain how the dream state is disease. Only maximum 14 minutes the person rests average in America. And in the eastern countries, the much poor countries, especially India, they did the test. It's a 36 minutes. Look, where is 14 and where is 36? The maximum time they can have in the deep sleep state, they can be in the causal body, is 36 minutes. Only here 14 minutes. Then understand how much our inner layers are disturbed. How much the inner layers are unease with each other, diseased with each other. I have seen many of our devotees, even in the night time, even when they are out of the office, when they are in the home, when they are sitting, I could see their eyes are just thinking and working. They will be sitting, but their eyes are thinking and working continuously, even in the night time. Our guys, even in the office, they don't work. Even in the office, our guys don't work. If God gives His grace, if He finds too tired of taking rest, then He may move some file here to there or there to here. That's all. Again, rest. Nothing else can be done. Anyhow, 14 minutes is the maximum time. Understand, it is 14 minutes is too bad. Of course, I'm not telling people should not work or anything, but it's almost like selling your whole being. You are selling your sleep to purchase the bed. To purchase king size bed, you are selling your sleep. To purchase a drawing, you are selling your eyes. According to me, you can work the same amount of the work which is done by an American citizen, and you can have more sleep than an Indian citizen. This both can be joined with a right meditation technique. With a right meditation technique practice. Because you have tremendous potential energy. Not that I am telling this as a thesis or a theory. I have already worked with 30 people. With a group of 30 people, I already experimented the whole technique. Whatever I am going to speak to you today, I have already experimented more than 1 year. More than full 1 year, we did an experiment with these ideas.
Just only few months ago I designed this whole program. We are continuously working like a laboratory on these great ideas. When we prove solidly, it does not create any side effect, it creates only positive effects, and it creates only the right results. Only then I bring it out to the market. Now I tell you, we have worked on this technique and proved it. Not only these techniques are foolproof, they are giving tremendous results. And now, at least in our ashram, people sleep hardly 2 hours. They work at least almost 22 hours continuously, and again they are filled with energy. Nothing. Right food, right understanding about sleep, and right meditation. Over. Nothing else. Only these three things. When your 3 layers are cleansed, when you clean these 3 layers of your bodies, and have a right few tips in the food, in the sleep, and in the meditation. These 3 are the basic thing. Then automatically you will see you are able to express tremendous energy. At the same time, you are able to have the deepest possible rest. Both will continuously happen at the same time. And this course is, I call this course as a get well course. Understanding about these 3 layers, first will remove the diseases from you. Next, it can create a positive well-being, total well-being in you. If you have any questions about these 3 bodies, you are welcome. Otherwise, we'll go for the next session. Any question? Yes. Whenever you remember your dreams in 4 color, whenever you remember your dreams in clear 4 color, please understand, clear 4 color, it is not dream, it is vision. Whenever you are not able to remember the color, whenever you feel, there are many people who feel, will my dream come true? Will my dreams have got some significance? Are they something spiritual? So try to remember it. When you remember, if you remember it with 4 color, be very clear it is vision, because dreams don't have color. Be very clear. If you remember it by 2 color, or just by words, then forget about it. They are just simple dreams. They are getting released. Dreams are like a safety valves in the steam engine. The steam boiler or steam engine, if the pressure of the steam becomes too much, they will have a safety valve which will automatically open and release the steam. Release the extra pressure. Same way, if your being is filled too much with desires and fears, naturally your safety valve opens and you release it. That releasing safety valve is only the dream. Dreams are nothing but safety valves. But instead of removing the heat, instead of reducing the steam, we are always extending the time of the safety valve being open. We work in the other way. If you try to work to reduce the heat supply or the steam supply, then naturally you will see you don't need your safety valve to work too much of time. But we do not know how to reduce the steam supply to that steam boiler, how to reduce the heat. That is why too much of time the safety valve keeps itself open. Too much of time the safety valve is made to work. If the safety valve is made to work too much of time, you feel a deep tiredness. You would feel a deep lethargic feeling. And you feel too many diseases entering into your being.
Visions in deep sleep are nothing but the visions in the normal time. Both have got same meaning, same thing. Why that in the deep sleep vision starts happening? Your logic is resting. So that time relating and feeling the divine is easy. Now even if you get the vision, you will ask for ID card, whether it is real or true. That time you won't ask for ID card. That is why you get more visions at that time. Subtle body is your mind. Causal body is not your mind. In causal body, your very basic base itself does not exist. You become one with your basic energy. So in causal body there is no mind. Only in subtle body there is mind. There is a saying that is left like a log. You are out dead to the world. That is the real causal body. That is the right way to sleep. If you lie down in one pose and next day morning you are in the same pose, means you are healthy. You are healthy. Totally healthy. Kids, see the kids. They sleep like a log. And not only that, if a grown-up man, if he sleeps, you can see his eyeballs moving. But kid's eyeballs will never move. Of course, if it is moving, you are training him or training her. You are doing something and she is getting molded. He or she. When you are in deep sleep, your eyeballs will never move. What does color of dreams mean? You see color in the dreams. What does that mean? Four colors. When you remember your dreams, if you can remember the dreams in four color. Four color means as you are seeing the world now. When you remember the dreams, you can never remember them with colors. You can only remember the scenes in a vague way. It will not be so clear and solid like this. If you can remember in the four color, just like this, then you be sure it is not simple dream. It's something more deeper than a dream. You see the people also. People or anything with color means. That means it's real. Real or some information to you. It's from superconsciousness, not from unconsciousness. Any dream which appears in a clear four color, which is remembered by you. You see, when you dream, always things look four color. Only when you come out, it becomes two color. So even in this existence, in this physical body, if you can remember in four color, then be sure it's not an ordinary dream. Yeah. Talked about causal body going into the subtle body going into the causal, what that causes. One thing. Confusing. I don't understand how differentiation. Physical body means this body. Subtle body means continuous thinking or continuously boiling inside. Causal body means a deep rest, a total rest. This causal layer, if it enters into the physical layer, you will feel a deep lethargic feeling. Sometimes, for no reason, you feel a deep lethargicness. You don't want to do anything. You just want to lie down in the bed. Deep lethargic feeling. And the same way, if this causal body enters into the subtle body, you feel a deep mental depression. If the causal body enters into the physical body, you feel physical depression. If it enters into the mental body, the mental depression. For no reason, you feel totally depressed. You will search, you will find for some reason, you will not find any reason, there will be no reason. But you are feeling totally low. It means the causal body is entering into subtle layer, subtle body. For example, imagine 3 circles. Can you make a 3 circles? Yes.
Not one on the other, separate. Next. Separately. Make big 3 circles. Little this side. Little you need to come this side. Because so much of space is there. Use only upper portion. Below, lower portion I will have to put the table cover. Yes. Same size. Next. Yes, next. Yes. Right, you can write physical, mental, subtle. PL and causal. CAU, SAL. Yes. These 3 circles, they enter into one another without invitation. And they don't enter when you invite. That's the problem. Sometimes they don't enter when you want. Many times you will be lying on the bed and rolling. You will not be able to get sleep. And many times when you are sitting and attending the discourse, you will sleep. So whether either they enter when you don't want or they enter uninvited way. That is the problem. Yes. What is the, I thought we were supposed to kind of go through life sort of connected with that deep spiritual. How is the causal related to the deep spiritual? I thought that's where it was. That is the nearest layer to the spirit, to energy. So wouldn't you want it with you all the time? Yes, we wanted. But continuously if it enters into your being, you will not be able to do anything in the physical world. Even the spiritual energy, continuously if it is in the body, you will not be able to do all the work. You will be in the same ecstasy. You will be in that same energy. You think that continuously staying in the physical, in the spiritual layer is going to help? Continuously if you stay in the physical, spiritual layer, you can become like me. That's okay. Do you want that? Then you are welcome. You see, there are sometimes, some things, even in the spiritual layer, only the amount of energy which you can handle should be allowed to your body. Otherwise, it creates a few difficulties. Let me explain a small story. Somebody goes to Ramana Maharishi, great Rishi, and asks him, Bhagavan, please give me some spiritual powers. Bhagavan says, fool, the powers which you have, that itself you are not able to handle. You don't have a maturity to handle. This guy said, no, I don't have any power. Bhagavan says, you are working as a manager. You have little power to remove somebody from work or to appoint somebody. You have certain amount of power based on which you can give job or remove somebody, or you can do certain things. With this power itself, you are not able to manage, you are not able to be matured, you are not able to relax at ease with yourself. That is why you want meditation. You have come all the way here. This power itself you are not able to handle totally. If you are asking, if you want more power, then how will you be able to handle? Sometimes, even asking more power is going to disturb. You must have enough of intelligence to handle the power. If you have enough of intelligence to handle the power, you will do good things. See, the whole world is suffering because the power is in the guys who are not able to handle it. Why so much of suffering? So many wars. Tell me, why so many wars? The power is there, but they don't have enough of maturity to handle it. That is why we go and hurt others. And then they have to hurt us. You understand? Whenever the power comes
without the maturity to handle it, without the responsibility to handle it, it simply you destroy either others or yourself. For example, if a knife is given to a kid, either it will hurt others or it will hurt himself. The same thing politicians are doing all over the world. All over the world. I do not know what these guys are going to do, because all the nations have piled up atomic weapons which can burn the planet Earth 700 times. 3 months ago report, I do not know now. Now it may be even 750 times or 740, 760 times, I don't know. Just 3 months ago, I read a report which says we have atomic weapons piled by all the nations. We can burn the planet Earth 700 times. So they say, they are predicting about the Third World War, no? When the Iraq War was going on. That was the report I was reading. They say if there is a next World War, the Fourth World War will be only with stones. Means what? The next generation. Again, the whole humanity has to start. Fourth World War can never be with weapons. It can only be with stones. Because again the tribals has to be created and the new planet Earth only has to be created. We have created the atomic weapons which can destroy 700, which can burn the planet Earth 700 times. Then imagine, so much of power without intelligence is getting accumulated. That's what I always tell people, either meditation or global suicide. Whether you meditate and become more intelligent and spread more intelligence, or we are going to commit global suicide. No other choice. Okay. Yes. Restless, the subtle body enters into physical body. Subtle body enters into physical body. That's why you get restless, excited, and not knowing what to do, disturbed. That is the thing. And when subtle layers enters the causal body, insomnia. You will be lying on the bed, you will not be able to sleep, rolling on the bed. That's what? Insomnia. A deep restlessness in the sleep. Okay. So, you will have a small break. Then we will come back and enter into the next session. Next session is a little deeper explanation about these same layers. Drop the idea that somebody else's body is beautiful. As long as you have the idea some other body is beautiful, you will continue to struggle. Even after death, you will worry, what dress they are going to put on me, I don't know. You will write a will and create life insurance. Anyhow, when you have the idea somebody else's body is beautiful, even after death, you cannot relax. Even after death, you cannot relax. Understand, your body is beautiful. Your body is enough. You are beautiful unto yourself. This is the way God has chiseled you. This is the way God has created you. This is a masterpiece from the master of the universe. You can never be intelligent than the whole. Can you be intelligent than God? Can you be intelligent than the whole? Part can never be intelligent than the whole. Craving or seeing, thinking somebody else is beautiful will make you as a split personality. Will not let your intelligence, bio-intelligence, be totally alive. You will not appreciate, enjoy your whole body totally. A simple meditation technique to do two work. First work is to cleanse
the energy blockages throughout your body. There are so many energy blockages. Like a blood clot, there is a thing called energy clot. The energy blockages. If you can remove these energy clots, energy blockages, naturally your inborn healing tendency will be awakened. You will have your healing, the innate healing habit will be awakened. The quality of self-healing, the power to heal yourself will increase. That's the first step. Second step, awakening the intelligence, part by part. How are we going to do? There's an idea in Patanjali. Every part of your body is independently breathing, inhaling and exhaling. It's very strange, but true. Every part of your, don't think you are breathing only through nose. Through nose you take the air. Through the whole body you take the air energy. Prana does not mean air. Prana means air energy. Please be very clear. Prana means air energy. According to Patanjali, every pore takes the prana and sucks the prana and leaves the apana. It does the breathing, inhaling and exhaling. It takes the ether directly from the cosmos. Actually, I had my own doubt. Is this true? I met a yogi who was under the ground in Uttar Karnataka. He stayed under the ground in a closed, tight container for 1 full year. 1 full year, no food, no water, no air. He stayed inside one full year. After the 1 full year, when he came out, suddenly actually when he came out, he had my darshan. Strange, I never knew him. He had my darshan. He came to the ashram to see me and to have a blessings. When he came, I asked him, how did you manage to do this? How are you able to do that? He said, this is the Sutra Swami. This is the Patanjali Yoga Sutra only. Then I understood, even for modern men, it is alive. Then later on, I started scanning the technique consciously. Then I was able to understand, when ordinary plant can produce energy directly from sun, why not your body? It is intelligent. It has got intelligence. When you can awaken this intelligence, naturally you will take, food intake will be less. You will do meditation technique, which is 2-step. Which has got 2 steps. First step is from the toe to head, step by step, we will tense and release the energy blockages, energy clots. We will concentrate on it, tense, maximum pressure, create the maximum pressure in every region, so that the whatever energy clots are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst. We will go from toe to head, cleansing the energy clots, and then from head to toe, inhaling and exhaling. That is going to be very tricky. You should visualize, if I say head, you are expected to visualize only this top portion, crown portion is inhaling and exhaling. Breathe through that area. Feel you are inhaling the prana, exhaling the prana through that region. Every pore, every hair hole, every pore is inhaling and exhaling. Feel your head is shrinking and expanding through inhaling and exhaling. Visualize it step by step. Then eyes. Visualize you are inhaling the prana, exhaling the apana through eyes. Then ears. Step by step. Continuously visualize. Continuously visualize
Continuously inhale and exhale. Continuously, step by step, finish the whole body. Don't stop at any portion, at any time. Whether you are going from here to tensing or coming from there to here relaxing. Don't stop. One more thing. After the leg, if I come to knee, remember only the knee. Forget about the leg. Don't bother about it. Don't think you should relax it. Don't think you should tighten it. Forget about it. Remember only the portion which I am guiding you. Step by step by step will go up and come down. Any doubt in the instruction? You can start. I'll guide you step by step. Please tie the ribbon. Anybody diabetic? You can go and eat if you want something. Start breathing as slowly and as deeply. Inhale and exhale as slowly as possible, as deeply as possible. Let your hands be relaxed in the side. Start breathing as slowly and as deeply as possible. If you are heart problem, if you are a heart patient or expectant mother, only then. Otherwise, put your whole effort and do it. From the toe to head, step by step, we will tense and release the energy blockages, energy clasps. We will concentrate on it, tense, maximum pressure, create the maximum pressure in every region, so that the whatever energy clasps are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst.
From the toe to head, step by step, we will tense and release the energy blockages, energy clasps. We will concentrate on it, tense, maximum pressure, create the maximum pressure in every region, so that whatever energy clouds are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst. From the toe to head, step by step, we will tense and release the energy blockages, energy clasps. We will concentrate on it, tense, maximum pressure, create the maximum pressure in every region, so that whatever energy clasps are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst. From the toe to head, step by step, we will tense and release the energy blockages, energy clasps. We will concentrate on it, tense, maximum pressure, create the maximum pressure in every region, so that whatever energy clouds are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst.
from the toe to head, step by step, we will tense and release the energy blockages, energy clasps. We will concentrate on it, tense, maximum pressure, create the maximum pressure in every region, so that whatever energy clasps are there, let them be evaporated. Create the pressure as if you will burst. Visualize it, step by step, then eyes. Visualize, you are inhaling the prana, exhaling the apana through eyes, then ears. Step by step, continuously visualize, continuously visualize, continuously inhale and exhale, continuously, step by step, finish the whole body. Don't stop at any portion, at any time. Whether you are going from here to tensing or coming from there to here relaxing. Don't stop. One more thing. After the leg, if I come to knee, remember only the knee. Forget about the leg. Don't worry about it. Don't think you should relax it. Don't think you should tighten it. Forget about it. Remember only the portion which I am guiding you. Step by step, will go up and come down. Visualize it. Step by step, then eyes. Visualize you are inhaling the prana, exhaling the apana through eyes, then ears. Step by step, continuously visualize. Continuously visualize. Continuously inhale and exhale. Continuously, step by step, finish the whole body. Don't stop at any portion, at any time. Whether you are going from here to tensing or coming from there to here relaxing. Don't stop. One more thing. After the leg, if I come to knee, remember only the knee. Forget about the leg. Don't bother about it. Don't think you should relax it. Don't think you should tighten it. Forget about it. Remember only the portion which I am guiding you. Step by step, will go up and come down.
Visualize it. Step by step. Then eyes. Visualize. You are inhaling the prana, exhaling the apana through eyes. Then ears. Step by step by step. Continuously visualize. Continuously visualize. Continuously inhale and exhale. Continuously. Step by step, finish the whole body. Don't stop at any portion, at any time. Whether you are going from here to tensing or coming from there to here relaxing. Don't stop. One more thing. After the leg, if I come to knee, remember only the knee. Forget about the leg. Don't bother about it. Don't think you should relax it. Don't think you should tighten it. Forget about it. Remember only the portion which I am guiding you. Step by step by step will go up and come down. Visualize it. Step by step. Then eyes. Visualize. You are inhaling the prana, exhaling the apana through eyes. Then ears. Step by step by step. Continuously visualize. Continuously visualize. Continuously inhale and exhale. Continuously. Step by step, finish the whole body. Don't stop at any portion, at any time. Whether you are going from here to tensing or coming from there to here relaxing. Don't stop. One more thing. After the leg, if I come to knee, remember only the knee. Forget about the leg. Don't bother about it. Don't think you should relax it. Don't think you should tighten it. Forget about it. Remember only the portion which I am guiding you. Step by step by step will go up and come down.
You will neither have physical depression, means the chronic fatigue, deep lethargic feeling, and all these things, and nor the mental depression. The more you are depressed, less you will sleep. Understand? People always think, depressed people always sleep, Swamiji. No. The more you are depressed, less you will sleep. Because at the time of causal body, the subtle body will enter into causal body. At the time of subtle body, the causal body will enter into subtle body. They both will not get along with each other. They both not getting along with each other is only expressed as a depression and insomnia. Depression and insomnia are very closely related diseases. Physical lethargy, mental lethargy, and insomnia. All the three are very closely related. We should mainly concentrate on one thing. Beef is the food which will create total physical lethargy. Our country is suffering because of beef mainly. Beef is the food which will create total physical lethargy. So naturally, mental lethargy. Next is depression. Obesity, depression, insomnia. All the three problems are connected to the same root, which is the major problem of these countries. All these three. Am I right? These three is the major problems which we are facing. No? 60% is obesity. All the three are related to the same root, causal body and beef. These two helps totally. All these three. Some people did it and they don't eat beef. Vegetarians did it too. Vegetarians also became obese. Then they must be eating so much of food. Beef, if you eat even less, you will have. The quantity may be too much. I am telling about one or two reasons. There are many other reasons. I am telling about the major reasons. Especially on this causal body. That fear towards darkness, the deep insecurity is also the disturbance of causal body. If you are totally eased with the causal body and totally relaxed into the causal body, you will not have continuous insecure feeling. So much of insurance companies will not be necessary. So much of insurance company means what? Continuous feeling of insecurity. No, truth. These are all insights. So many insurance companies. It shows we are in deep insecurity. In India, hardly 2% of the population goes for even life insurance. Even the life insurance, leave about anything else, which is basic. Car insurance and all, you can't imagine. At least I have not heard. I have 3 cars in the ashram. I have not even heard the word car insurance, and I never did also. We have 3 cars in the ashram. We never did. And still now I don't have life insurance. I can be sure about that. In the ashram we have 50 people. In that 50, not even one is having life insurance. Even the life insurance, we don't have. And here I am surprised to see the whole lifestyle. You can't imagine there can be somebody who will not have life insurance. Huh? Well, I think anybody who doesn't have children doesn't really need it. I mean, unless they have a house. But in this country, it is almost a man without having any insurance. Can you imagine? Huh? Without health insurance, that is what? Huh? What insurance? Otherwise
or car insurance. You can't even drive. Law. See, how laws are created. Collective thinking. Anyhow, but I am surprised to see. Now, I am not blaming. It's a good in a way because people are helped, and even if some accident, it is not that India is not having accidents. So much of accidents is there are happening, and nobody is there to help. Here, at least you are getting helped by the insurance company. That is okay. But I am telling the mental setup. The mental setup. But the way you see, you must take insurance and do everything, all the outer world things, nothing wrong. But we must work to remove the insecurity also. That we have forgotten. Apart from taking insurance and making all the security for the life, you should start working on the mind also to remove the insecure feeling. That we have not done it. That is the place we failed. And the East, they did everything to remove the insecure feeling, and they forgot to make the security for outside. Both miss one item. I think both can be brought together. Anyhow, now, very simple but highly effective meditation technique to make ease and relaxed feeling into the causal body. With this meditation, if any of you have the insomnia or depression problem, do this meditation at least for 21 days. You can simply fall into sleep and you can simply come out like a fresh flower. Coming out of sleep like a fresh flower is what I call health. Health means when you get up from your bed, your steps from your bed to your bathroom, your steps should not be steps, it should be more like a dance. Then you are healthy. Then you can be sure you are healthy. You are alive. You are vibrant. If you fall totally into sleep, you will come out totally fresh and alive. So some comment? Something? Nice. Yes, some question. Let me explain this meditation technique. It is time we should fall into this technique. It's nothing, just you are going to meditate on deep darkness. First few minutes you will think you don't have head. Because head means with colors. Head is always associated with colors. And you will be continuously visualizing. The moment you start visualizing that you don't have head, automatically you will fall into the darkness. It's almost like a consciously your energy will be pushed inside. As I was telling you, from head to Vishuddhi, from Vishuddhi to Anahata, you fall when you sleep. Now you have to fall. So you will visualize yourself. It's a two-part. First part, you will visualize yourself for a few minutes without a head. Next part, visualize you are sitting inside a cave, dark cave, inhaling the darkness and exhaling the darkness and meditating on darkness. Don't be afraid of darkness. This darkness is living energy which rejuvenates you, which gives you again and again life, from which you are born, in which you are going to end, which gives you tremendous energy. So first Nitya Kriya for digestion, Jadaragni Kriya. See Hatha Yoga very beautifully. In Hatha Yoga Pratipika, the Guru's role is explained.
Let me describe that and move to Kriya now. Supta Guru Prasadena Yata Chakrati Kundali Tada Sarvani Batmani Vidyante Krantayopicha. Translation. Indeed, by Guru's grace, this sleeping Kundalini is awakened. Then all the lotuses, chakras, and knots, grandhis are opened. Supta Guru Prasadena Yata Jagarti Kundali Tada Sarvani Batmani Vidyante Krantayopicha. The process you are going to do not only will cure your digestion problems, it will awaken your Kundalini energy also. Next verse. Sashaila Vanadarinam Yata Adarau Hinayakaha Sarvesham Yoga Tantranam Tata Darohi Kundali. As the serpent upholds the earth and its mountains, Seshanaga upholds earth and mountains and woods. So Kundalini is the support of all yoga practices. Now, through this Kriya, we are going to awaken the Kundalini Shakti. Next verse. Now we are entering into the exact technique. In Hatha Yoga Sutras, 3rd chapter, 10th verse. Padamulena vamena yonim sambhitya dakshinam prasaritam padam krutva karabhyam darayet trudam. Understand? Now I am giving you the first instruction. Press the left heel into the perineum. Straighten the right leg and with hands firmly take hold of the outstretched foot. Straighten the right leg. Please understand? Now make enough space. Okay. Stretch the left leg. Press the left heel into the perineum. Hope you are able to see how I am sitting. And with the hands firmly take hold of the outstretched foot. With the hands, how much you can stretch? Yes. Stretch and take hold of the outstretched foot. Naturally, you have to bend the front. You may have to bend the front. Do it as much as you can. Just inhale, exhale very slowly, steadily in that same posture. Inhale and exhale slowly and steadily in that same posture 11 times. You can bend your neck, bend your head, bend your body. You can even bend your knees little bit, no problem. Not fully, very little. You can bend your knees, no problem. Inhale and exhale at least 11 times very smoothly.
in a relaxed way. Now come back. Look up. Let you be sitting in the same position. Your heels into the perineum, straight right leg, but you can look up, look straight. You can leave your hands now. Next instruction, next step. Kante pantam samaropya dharayet vayum urdvataha yata danta hatas sarpo dandakarakaha prajayate. By locking the throat and retaining the breath, the prana rises straight, just like a snake beaten with a stick becomes straight. Understand? Now you can support with your left hand your body and make your body straight. Your right hand can be on your knees, relaxed way. Your left hand, just like how I am sitting. Put the left heel exactly on the perineum. It has to go inside completely. See how it has gone inside. Let me now give the instruction, second instruction. Lock the throat and retain the breath. How? Just turn the tongue. Turn the tongue and lock it. Turn the tongue and push it up. That is locking the throat. Now, turn the tongue and lock the throat. Do not allow inhaling or exhaling as long as you can. When you feel you can't hold anymore, allow the inhaling and exhaling. Again, lock. Lock and hold as long as you can. And release when you can't. Again, lock and hold as long as you can. Do this. Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham. Om
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. உதித்தவனே கையிலே படைத்தவனே கருமத்தை கரைப்பவனே கருணையை ஜொலிப்பவனே கருணையில் உதித்தவனே கையிலே படைத்தவனே கருமத்தை கரைப்பவனே கருணையை ஜொலிப்பவனே தர்மத்தை நித்யானந்தரே அவதார நாயகனே அவதார நாயகனே தென்னாடு உடையவனே செந்தமிழ் தலைவனே தென்னாடு உடையவனே செந்தமிழ் தலைவனே ஹர ஹர சிவ சிவனே என் அருணாசல சிவனே 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 ஆதியும் ஜோதியுமாய் அண்டம் பிண்டம் வாழ்கின்ற ஆண்டவன் அருணாச்சலனே எங்கள் நித்யானந்தனே பார் போற்றும் பரம்பொருளே நான் போற்றும் நாயகனே பார் போற்றும் பரம்பொருளே நான் போற்றும் நாயகனே படைகள் தாண்டி படைகள் தோன்றி விஜயம் வேண்டி வென்றாய் வாகை சூடி மனிதனை கடவுளை மாற்றியவே மனிதனாய் வந்த கடவுளே மனிதனை கடவுளை மாற்றியவே மனிதனாய் வந்த கடவுளே நித்யானந்தனே அண்ணாமலையானே நித்யானந்தனே அண்ணாமலையானே ஹர சிவ சிவனே என் அருணாச்சல சிவனே ஹர சிவ சிவனே என் அருணாச்சல சிவனே नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्.
உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். கைலாச நித்யானந்த ஜெயந்தி மகோத்சவம், நித்யானந்தோத்சவம், நித்யானந்த ஜெயந்தி பிரம்மோத்சவம் திருவிழாவிற்காக கதவை திற காற்று வரட்டும் தியான சத்சங்க ஞான ரசவாத நிகழ்விற்காக உலகம் முழுவதிலும் இருக்கும் கைலாயங்களிலும் ஆலயங்கள், குருகுலங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், மடங்கள், ஆதீனங்கள் அனைத்திலும் மற்றும் இணையத்தாலும் இதயத்தாலும் இணைந்து உலகெங்கும் அமர்ந்திருந்து இந்த ஞான ரசவாத நிகழ்விலே பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் அன்பர்கள், பக்தர்கள், சீடர்கள், யோகிகள், ஞானிகள், பார்வையாளர்கள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் இந்த சத்சங்கத்தை கண்டு இதன் மூலம் இந்த ஞான ரசவாத நிகழ்வை ஆழ்ந்துணர்ந்து அனுபூதியை அடையப் போகும் அனைவரையும், அனைத்துயிர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். சாட்சியை உங்களுக்குள்ள நடக்கிறது அத்தனையையும், உள்ளேயும் வெளியே நடக்கிற அத்தனையும் சாட்சியாக பாருங்கள். இந்த சாட்சியையே சாட்சியாக பாருங்கள். Witness the witness. Observe the observer. நான் சொல்லும் எல்லா சத்தியங்களும் அனுபூதியாக மலரும். அடுத்த சத்தியம், நாம எல்லாம் நினைக்கிறது, எனக்கு இவ்வளோ ஆசை இருக்கே சாமி, இவ்வளோ ஆசையை வச்சுக்கிட்டு என்னால அந்த பரமானுபூதி அடைய முடியுமா? நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பிரபஞ்சமே பரமானுபூதியை மையமாக வைத்து இயங்குகின்ற பிரபஞ்சமே விரிந்து கொண்டே இருக்கின்றது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப நான் சொல்றது அறிவியல் உண்மை. இந்த பிரபஞ்சமே தொடர்ந்து விரிந்து கொண்டே இருக்கின்றது. யூனிவர்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பாண்டிங். அதனால ஆசை என்பது தன்னிடம் ஏதோ இல்லை, குறை என்கின்ற உணர்வை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தினால் அந்த குறை உணர்வுதான் தவறே தவிர தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போறது, விரிவடைந்து கொள்ளே செல்லுவது என்கின்ற தெளிவோடு பொங்குமானால் ஆசை சரியானது. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஆசை சரியா தவறான்னு கேட்டீங்கன்னா இதான் விடை. ஆசையே தவறல்ல. நீங்கள் ஏதோ இல்லாதவர், குறைபட்டவர் என்கின்ற எண்ணத்தில், என்கின்ற மாயையில், என்கின்ற மயக்கத்தில், என்கின்ற தவறான கருத்திலிருந்து தோன்றுமானால் அந்த ஆசை தவறு. நீங்கள் முழுமை, இந்த முழுமை தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்ளுகின்றது, விளக்கிக் கொள்ளுகின்றது, விரிவடைகின்றது, தொடர்ந்து விரிவடைதல் வாழ்க்கையின் இயல்பு, பிரபஞ்சத்தின் இயல்பு, இறைவனின் இருப்பின் இயல்பு. நிறை மேலும் பொங்கி 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 விரிவடைவது உங்கள் இயல்பு என்று புரிந்து அதிலிருந்து வரும் ஆசைகள் நல்லவை, அவை கெட்டவை இல்லை,
ஒன்று. இரண்டாவது, அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையோட டைரக்ஷன், விரிவின் திசை காட்டி, உங்கள் வாழ்வின் மலர்ச்சியின் வழிகாட்டி, உங்கள் வாழ்வின் போக்கின் திசை காட்டி. அதனால நீங்கள் தேடும் எல்லாமே நீங்கள்தான் என்று புரிந்து உங்களுக்குள்ளிருந்து பொங்கும் ஆசை தவறானது அல்ல. அது உங்கள் மலர்ச்சியின் விரிவின் வழிகாட்டி. இந்த ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க. குறையில் இருந்து வரும் ஆசைகள் நிறைவேறுவதே இல்லை, நிறைவில் இருந்து வரும் ஆசைகள் நிறைவேறாமல் போவதும் இல்லை. குறைவில் இருந்து வரும் ஆசைகள் நிறைவேறுவதே இல்லை, நிறைவில் இருந்து பொங்குகின்ற ஆசைகள் நிறைவிலிருந்தே நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் வாழ்க்கையின் விரிவு. அதைத்தான் உபனிஷதம் ரொம்ப அழகா சொல்லுது. பூர்ணமத பூர்ணமிதம், நிறைவில் இருந்து நிறைவு பொங்குகிறது, முழுமையில் இருந்து முழுமை பொங்குகிறது. முழுமையில் இருந்து பொங்கும் முழுமையை முழுமையில் இருந்து பிரித்தாலும் குறையாவதில்லை, முழுமையாகவே இருக்கின்றது. பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஆழ்ந்து கேளுங்கள், ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் ஆசைகளை சற்றே ஆழ்ந்து பாருங்கள். சாட்சியாக பொங்கும் எண்ணங்கள் அனைத்திற்கும் சாட்சியாக இருந்து பார்த்தீர்களானால், உங்களிடம் ஏதோ ஒன்று இல்லை என்றும் குறை என்றும் நீங்கள் குறைவாக உணர்வதனால் அதிலிருந்து பொங்கும் ஆசைகள் நிறைவேறுவதே இல்லை. நிறைவேறினாலும் நீங்கள் அதை முழுமையாக நிறைவாக உணர்வதும் இல்லை. பொருளை அடைந்தாலும் அந்த ஆசை அடையப்பட்டாலும் திருப்தி அடையப்படுவதில்லை, நிறைவு அடையப்படுவதில்லை. நிறைவில் இருந்து பொங்குகின்ற எல்லா ஆசைகளும் விரிவு என்பதனால் அது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். அது உங்களுக்கு ஒரு நாளும் ஒரு போதும் பொங்கும் பொழுதும் மலரும் பொழுதும் எக்காலத்தும் அது உங்களுக்கு குறை உணர்வை தருவதில்லை. உருவாகும் பொழுதும் மலரும் பொழுதும் நிறைவாக மாறும் பொழுதும் அது உங்களுக்கு குறை உணர்வையே தராததாக இருக்கும். Desire is not a signal of lack, but a signal of direction. Desire is life saying, come this way. நிஜமான ஆசை வாழ்க்கை காட்டுகின்ற வழி. விரிவுக்கும் தன் சுபாவமான மலர்ச்சிக்கும் பெரும் விரிவிற்கும்
வாழ்வு காட்டும் வழி நிஜமான ஆசைகள். நிஜமான நீங்கள் ஆசைகளை தேடி ஓடுவதில்லை, அது நிகழ்வதற்கு அனுமதிக்கின்றீர்கள். அவ்வளவுதான். அந்த ஆசைகளை தேடி நீங்கள் ஓடுவதில்லை, பிச்சை எடுப்பதில்லை. அது தானாக உங்களை நோக்கி வருவதற்கு, உங்கள் வாழ்க்கையில் நிஜமாவதற்கு அனுமதிக்கின்றீர்கள். அவ்வளவுதான். அங்க ஸ்ட்ரகிள் இருக்காது, கஷ்டம் இருக்காது, எஃபர்ட்டே இருக்காதுங்கய்யா. ரிலாக்ஸா எஃபர்ட்லெஸ் ப்ரிசிஷன்ல நடக்கும். எந்த விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ எஃபர்ட்டோ பயமோ அச்சமோ ஆங்ஸைட்டியோ அழுத்தமோ இல்லாமல் போய்விடுமோ என்ற ஏக்கமோ எதுவுமே இல்லாம இனிமையான இயக்கத்தை போல, கங்கை பொங்கி இனிமையாய் ஓடுவதைப் போல வாழ்க்கையின் விரிவாக இது விரியும். இதுதாங்க கல்பதரு. பூரணத்துவத்தில் இருந்து வெளிப்படுவது எல்லாமே பூரணமாக ஆகிக்கொண்டே செல்லும். காணல் நீயையும் நிழல் நீயையும் என்று நினைத்து கொண்டு கதவை அடைத்துவிட்டு உள்ளே புழுக்கமும் வேதனையும் கொந்தளிப்பும் பயமும் துக்கமும் இருப்பதை புரிந்து கொண்டு கதவை திறங்கள், ஞான காற்று வரட்டும். கதவை திறங்கள், பரமுக்தி காற்று வரட்டும். கதவை திறங்கள், ஆனந்த காற்று வரட்டும். கதவை திறங்கள், ஜீவன் முக்தி காற்று வரட்டும். நிஜ நீ எது என்று உங்களுக்குள் பாருங்கள். எங்கிருந்து அனுபவிப்பவன், அனுபவம், அனுபவிக்கப்படுவது இந்த மூன்றும் தோன்றுகிறதோ அதை பாருங்கள். நிஜ நீ யார் என்று விழித்துக் கொள்வீர்கள். நம்முடைய நம்பிக்கைகளை வைத்து, நம்முடைய கற்பனைகளை வைத்துக் கொண்டுதான் நாம கடந்த கால நிகழ்வுகளையே கட்டமைக்கிறோங்கய்யா. நீங்க உங்களுடைய கடந்த காலம் என்ன நினைவுல, உங்க நினைவுல வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கும் கடந்த காலத்துல நடந்த ஃபேக்ட்ஸ் நிஜத்துக்கும் சம்பந்தமே இருக்காதுங்கய்யா. சற்றே தள்ளி நின்று சாட்சியாக பார்த்தீர்களானால் நான் சொல்றது முழுசா உங்களுக்கு புரியும். சாட்சியா நின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்றது புரியும். ஒரு பக்கம் ஆனந்த கண்ணீர் பொங்கும். ஆஹா, எவ்வளவு பெரிய சத்தியம் புரிஞ்சுது, இந்த வாழ்க்கையில இதுக்கு மேல துக்கமே இல்லையடான்னு புரியும். இன்னொரு பக்கம் பெரும் துக்கம் பொங்கும். என்னடா இவ்வளவு வருஷத்தை வீணடிச்சிட்டோமே அப்படின்னு. ஒரு கண்ணில் ஆனந்த கண்ணீரும், ஒரு கண்ணில் இத்தனை வருஷத்தை வீணடிச்சிட்டமேன்ற துக்க கண்ணீரும் பொங்க வைக்கும். பரம சத்தியம் இது, புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் கடந்த காலத்தை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கும் கருத்து, அத உங்க கடந்த காலத்தை பத்தி நீங்க வச்சிருக்கிற கருத்தை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களை பத்தியே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணுவீங்க. அதை வச்சுதான் உங்க வாழ்க்கையில எல்லா எதிர்கால முடிவையும் எடுப்பீங்க. என்ன பிசினஸ் பண்ணலாம், என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்கலாம், இல்லை எந்த மாதிரி வாழ்க்கை முடிவுகளை எடுக்கலாம். மேஜரான உங்களுடைய எல்லா முடிவுகளையும் உங்களுடைய கடந்த காலத்தை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கும் கருத்து, அதாவது உங்களால என்னென்னலாம் சாதிக்க முடியும், எதெல்லாம் நீங்க ஜெயிப்பீங்க,
எதெல்லாம் நீங்க தோப்பீங்க, என்ன பண்ணா, இந்த மாதிரிலாம் நீங்க ஒரு கருத்துக்கள் வச்சிருக்கீங்க. அது மொத்தமுமே சத்தியம் சாராத கற்பனை கட்டுரு. அதை மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் எதிர்காலம் மிகப்பெரிய சாத்தியமும் அளவில்லாத உற்சாகமும் தெளிவும் அப்படியே ரீசெட் பட்டனை தட்டி விட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குங்க. மொத்தத்தையும் டெலீட் பண்ணிட்டு, பாஸ்ட டெலீட் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரெஷ்ஷா லைஃப் ஆரம்பிக்கிற அந்த சக்தியும் உற்சாகமும் தைரியமும் வந்துடும். உங்களுடைய கடந்த கால வலிகள், காயங்கள், அதை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கும் கருத்து, இது எல்லாமே போலிங்கயா. கொஞ்சம் சாட்சியா பாருங்க. வெறும் இந்த 28 நாள் மட்டும் எனக்கு கொடுங்க. எனக்கு கொடுங்கன்னா நான் உடனே உங்களை ஆசிரமத்துக்கு வந்துருங்கன்னா கூட கூப்பிடல. அப்படி வந்திருக்க முடிஞ்சா வாங்க. கைலாசா திருவண்ணாமலையோட கதவுகள் திறந்தே இருக்கின்றன. ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து 31ஆம் தேதி வரைக்கும் இலவசமாக பரமசிவ சேனை நிகழ்ச்சி நடக்குது. உணவு, தங்குமிடம், வகுப்புகள் அனைத்தும் இலவசமாக கொடுத்து வகுப்பு கொடுக்கிறேன். அது 5 லட்சம் ரூபா பெருமானுடைய ப்ரோக்ராம் இலவசமா கொடுக்கிறேன். அது ஒரு பக்கம். 2வது, இந்தியா முழுக்க யாத்திரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, பரிவிராஜ யாத்திரையா போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த 1 மாத வகுப்பையும் இலவசமா கொடுத்து, 5 லட்சம் ரூபா பெருமானமுடைய வகுப்பையும் இலவசமா கொடுத்து, நீங்க யாத்திரை போறதுக்கு குறைந்தபட்சம் 1 லட்சமாவது ஒவ்வொருவருக்கும் செலவழிக்கின்றேன். நீங்க பல்வேறு ஸ்பிரிச்சுவல் ஈகோ சிஸ்டம் எல்லாம் பார்த்து வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்வதற்காக, வாழ்க்கையை அறிந்து கொள்வதற்காக, வாழ்க்கையில் மலருவதற்காக. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த 28 நாள் மட்டும் நீங்க கைலாச திருவண்ணாமலைக்கு வர முடியலைனாலும் வீட்டுல இருந்தபடியேவாவது இந்த ஒரு விஷயத்தை செய்யுங்க. உங்களுக்குள்ள என்ன ரியாக்ஷன் நடந்தாலும், உங்களை பத்தி நீங்க பாஸ்ட், உங்களை பத்தி நீங்க வச்சிருக்கிற கருத்துக்கள், வலிகள், வேதனைகள், துக்கங்கள், எதை நினைச்சா இம்மீடியட்டா ரியாக்ட் பண்றீங்களோ, கொந்தளிச்சு வெடிச்சு விடுறீங்களோ, அவை எல்லாவற்றையும் சாட்சியா பாருங்க. யார பார்த்தா ட்ரிகர் ஆகிறீங்களோ, எந்த நிகழ்வு, எந்த நபர், எந்த சூழல், எந்த வார்த்தை, எந்த எண்ணம் உங்களை கொதிக்கச் செய்கிறதோ, டீஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிடுதோ, அவைகள் எல்லாவற்றையும் சாட்சியாக பாருங்கள். நீங்க எந்த துறையில் இருந்தாலும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவீர்கள். அதற்கு நான் பொறுப்பு. சமாதி மனப்பழக்கம், வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க. இதுல ஒண்ணும் கம்ப சூத்திரமோ, இயலாததோ, சாத்தியமில்லாததோ, மூடி மறைக்க வேண்டியதோ, மிகப்பெரிய ரகசியமோ ஒண்ணுமே இல்லைங்க. சமாதி மனப்பழக்கம். வேணும்னா ஒரு பெரிய பேப்பர்ல எழுதி பெட்ரூம்ல ஒட்டிக்கோங்க, உங்க ஆபீஸ்ல ஒட்டிக்கோங்க. சமாதி மனப்பழக்கம். சாட்சியா இருந்து உள்ளுக்குள்ளியும் வெளியிலையும் நடக்கிறதையெல்லாம் சாட்சியா பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா 10 நாள்ல புரிஞ்சிருங்கய்யா. உங்களை பத்தி, உங்க பாஸ்ட பத்தி நீங்க வச்சிருக்கிற மொத்த கருத்தும் டுபாக்கூர். ஒப்பீனியனேட்டட் நியூஸ்ங்கய்யா, ஃபேக்ட் கிடையாது. ஒப்பீனியனேட்டட் நியூஸ். அதனால உங்களை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கும் கருத்தும், அந்த கருத்து ஏற்படுத்துகிற பர்வர்ஷன்ஸ், அந்த ரியாக்ஷன்ஸுக்கு நீங்க ரியாக்ட் பண்ற. அதாவது நீங்க எதை தொட்டாலும் உருப்படாதுன்னு ஒரு கருத்தை நீங்க ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய வாய்ப்பு வரும் பொழுது அதை பார்த்த உடனே உற்சாகம் வர்றதுக்கு பதிலா
எரிச்சல் வரும். ஐயோ நான் தொட்டா உருப்படாது, நான் அடைய மாட்டேன், ஆனா எவனோ ஒருத்தன் தட்டிட்டு போயிட போறானே, ஐயோயோ. உங்க ரியாக்ஷனே உற்சாகத்துக்கு பதிலாக வேதனையும் வெறுப்பும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுமா. அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை பார்த்து இன்னும் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி இது மாதிரியான உணர்ச்சி கொந்தளிப்பு, வலி, காயங்கள், இவைகளுக்கு நடுவிலே நடக்கின்ற போராட்டங்கள், இதனால் ஏற்படுகின்ற வெறுப்புனால திருடுறது, கொலை பண்றது, கொள்ளையடிக்கிறது, கற்பழிப்பு, ஊழல், எல்லா விதமான அதர்மத்திலும் செல்லுவதற்கான ஒரு, அது தைரியம்ன்ற வார்த்தையில சொல்ல முடியாது, செல்லுவதற்கான தற்கொலை துணிச்சல், தற்கொலை மனப்பான்மை வருகின்றது. நல்லா புரிச்சுக்கோங்க. பேரதர்மங்களில், பெருங்குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் அதனுடைய பின்விளைவுகள் தெரியாதவர்கள் அல்ல. ஒரு விதமான தற்கொலை முடிவு, வாழ்க்கை மேல அளவுக்கு மீறிய வெறுப்பினால் தற்கொலை முடிவுக்கு வந்து செயல்படுகின்ற தன்மையிலிருந்து முதலில் விடுபடுங்கள். தற்கொலை முடிவுக்கு வந்து செயல்பட துவங்கிறதுங்கய்யா. முதல்ல காலை கவிட்டு இருக்கும் போது கம்ஃபர்டபுளா ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, எப்ப வேணா புடிச்சு உள்ள எடுத்துரும். முதல்ல காலை கவிட்டு இருக்கிற முதலையிலிருந்து விடுபடுங்க. சிகரெட் பிடிக்கிறவங்க, செயின் ஸ்மோக்கர், சாராயம் குடிக்கிறவங்க, அது ஒன்றும் நான் டீசென்டான வார்த்தையெல்லாம் சொல்ல முடியாது. சாராயம் குடிக்கிறவன் தான் மது பிரியன்ற வார்த்தைலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. குடிகாரன்னு தான் வார்த்தை தான் சொல்ல முடியும். மாமிச உணவுக்கு அடிமையாய் போய் கிடத்தல், இத பண்றவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஏதோ அதனால தப்பு, அதனால உடல் நலம் கெடும், மனநலம் கெடும், உயிர் நலம் கெடும்லாம் தெரியாமலாம் இல்லைங்க, தெரியும். ஆனா என்னடா பண்ண போறோம் லைஃப்ல? இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை நார்மலைஸ் பண்றாங்க. இதெல்லாம் விட்டுட்டு வாழ்ந்து என்னடா பண்ண போறோம்? லைஃப் மேல இருக்கிற ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனால டீ டோட்டலரா வாழ்ந்து என்னடா பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஆர்கியூமெண்ட்டை நார்மலைஸ் பண்றோம். எஸ்பெஷலி ஜென்சி. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. டீ டோட்டலர் லைஃப் ஸ்டைல் என்ன பிளசண்டான இருப்பே பிளஷரா இருக்குங்கய்யா. செலிப்ரேட் பீயிங் எ ஹியூமன். ஏய் ஜென்சி, முதல்ல இத புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா. செலிப்ரேட் பீயிங் எ ஹியூமன். டீ டோட்டலரா இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் செலிப்ரேட் பீயிங் எ ஹியூமன் பா. ஒரு இனிமையான மலரின் இனிமையான ஒரு இயற்கையான தாமரை, ரோஜா, பன்னீர் புஷ்பங்களோட இனிமையான நறுமணம் மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில உள்ளுக்குள்ளேயும் வெளியிலையும் ஒரு நறுமணம் பொங்குகின்ற, just celebrating being a human. வேற ஒன்னும் வெளியில இருந்தெல்லாம் தேவையில்லைப்பா. அது மாதிரி ஒரு லைஃபே ரொமான்ஸா இருக்கும்பா. எதை பார்த்தாலும் ஸ்வீட்டா இருக்கும், எதை பார்த்தாலும் ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கும், யாரை பார்த்தாலும் ஸ்மைல் பண்ணுவீங்க. அதுதான் செலிப்ரேட் பீயிங் எ ஹியூமன். நீங்க லேயர் பை லேயர் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸோட லேயர் அதிகமாகி அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் நீங்க ரியாக்ட் பண்றது, அதுக்கு பர்வர்ஷன். இது மல்டிபிள் காம்ப்ளிகேஷன்னால உங்களுக்கு உங்களோடயே இருக்கிற உறவு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகி போய் தாங்கயா. வாழ்ந்து என்னடா போறோம், அட்ரா தண்ணி அட்ரா பார்க்கலாம்டா, குடிடா என்ன வேணா குடிக்கலாம்டா, அட்ரா ஸ்மோக் பண்றா என்ன வேணா பண்ணலாம்டா, பார்த்துக்கலாம்டா, வரப்ப பார்த்துக்கலாம்டா, இருடா இதுக்கெல்லாம் கூட பயந்துட்டு இருக்கிற அப்படின்ற ஒரு தற்கொலை முடிவோடு செயல்படுகிறீர்கள். இந்த வாழ்க்கை மேல ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து தற்கொலை முடிவோடு செயல்படுகின்ற அந்த எண்ண ஓட்டத்தோடு அதன் காரணமாக போதை பழக்கங்கள் மற்ற இப்போ ஸ்மோக்கிங்கு, குடி,
இதோட நிக்கல, கஞ்சாவுக்கு போயிடுச்சு. மற்றபடி வேற வேற போதை வஸ்துக்கள், பேரே தெரியல எனக்கு, அந்த மெத்து, ஏகப்பட்ட போதை வஸ்துக்கள், இதெல்லாம் வாழ்க்கையோட நார்மலைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது மாதிரியான மனம் உருவாக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணாலும் ஃபெயிலியர் தான். மாசம் 10 லட்சம் இல்ல, 20 லட்சம் இல்ல, 50 லட்சம் சம்பளம் வாங்கினீங்கன்னாலும் என்ன யூஸ்? எதை வைத்து எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டுமோ அது அழிந்து விட்டால், நாக்கை வைத்துத்தான் ருசிக்கணும். நாக்கு அழுகி போயிடுச்சுன்னா நீங்க எவ்வளவு ருசி விதவிதமான 1000 2000 தின்பண்டம் வச்சு என்ன உபயோகம்? கண்ணை விற்று ஓவியம் வாங்கியவனும், உடல் மனம் உணர்வை விற்று வாழ்க்கையில் எதை சேர்த்தவனும் மிக பெரும் மூடன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புங்க லைஃப்ல, செலிப்ரேட் பீயிங் எ ஹியூமன். ஒரு இந்த மனித உடலோடு, மனத்தோடு, உணர்வோடு, உயிரோடு இருக்கின்ற இந்த நிலையை செலிப்ரேட் பண்ணுவோங்கய்யா. உங்களுக்குள் நிகழ்பவை அனைத்தையும் சாட்சியாக பார்க்க துவங்கினீர்களானால், கடந்த கால காயங்கள், அந்த காயங்கள் வலிகளாலே ஏற்படுகின்ற எதிர்காலத்தை பற்றிய பயம், இதெல்லாம் லேயர் பை லேயர் உறிஞ்சு விழுந்துருங்கய்யா, கரைஞ்சு விழுந்துரும். அவை எல்லாமே போலின்னு புரிஞ்சிருங்கய்யா. இதுல ஒரு கெட்ட செய்தி என்னன்னா, இந்த சத்தியங்கள் சின்ன வயசுலயே உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு நீங்க அதை நடைமுறைப்படுத்திக்காம இது உங்கள் வாழ்க்கை பாடமாக உங்களுக்கு அளிக்கப்படாதது. நல்ல செய்தி என்னன்னா, இப்ப செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கூட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, ஒரு முக்கியமான சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் கடந்த காலம் மாறும். இங்கதான் நான் நுழைகிறேன். அசாத்தியமானது என்று நீங்கள் நினைப்பவற்றை சொல்லுவதும் அதை உங்களுக்கு சாத்தியமாக்குவதும் தான் என் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள். அதை கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். இப்பொழுதும் செய்கின்றேன், இனியும் செய்வேன். இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். சாட்சியாக உங்களுக்குள்ளும் வெளியும் நடப்பவை அனைத்தையும் சாட்சியாக பார்க்க துவங்கினீர்களானால், சாட்சியையே சாட்சியாக பார்க்க துவங்கினீர்களானால், எதிர்காலம் பற்றிய பயங்கள், துக்கங்கள் கரையும். தொடர்ந்து பயம், குற்ற உணர்ச்சி, துக்கம், ஆற்றாமை, பொறாமை, வயிற்றெரிச்சல், இதுல இருந்தெல்லாம் ரியாக்ட் பண்றது அடங்கும். உங்கள் எதிர்காலத்தின் சாத்தியக்கூறுகள், உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி, எதிர்காலத்தை பற்றி உங்களுக்கு இருக்கின்ற பயங்கள் அனைத்தும் கரைந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்திரத்தன்மையும், ஸ்திரத்தன்மையின் மீது கட்டி எழுப்பப்பட்ட ஸ்ரத்தை, நம்பிக்கை, வாழ்க்கையை பற்றிய ஒரு புதிய நம்பிக்கை மலரும். இதெல்லாம் கூட நீங்க லாஜிக்கா புரிஞ்சுக்கலாம். நான் அடுத்து சொல்றதுதான், உங்கள் கடந்த காலத்தை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற கருத்து மட்டுமல்ல, கடந்த கால அனுபவமே மாறும். இந்த விழிப்பு, துரியம், சமாதின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, அதை பத்தி ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் சொல்லிடுறேன். அது என்ன அப்படின்னு, அதாவது உள்ளுக்குள்ள காலம் கடந்து நித்திய நிகழ்வுல இருப்பீங்க. கடந்த காலமோ, எதிர்காலமோ, நிகழ்காலமோ எதுவுமே பாதிக்காத, இது எதுவுமே இல்லாத நித்திய நிகழ்வு. இப்ப இருக்கிற இந்த நிகழ்வு, இந்த நித்திய நிகழ்வுல இருப்பீங்க. வெளியில நீங்க உபயோகப்படுத்துற இந்த மனம், உடல், இதை வச்சு செயல்படுறது எப்படின்னு பண்ணுவீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வினாடியும் உங்கள் வாழ்க்கை என்பதை புரிந்து செயல்படுவீங்க.
காலத்துக்கு உள்ளே இயங்குகின்ற மனம், உடல் ஒரு வினாடியை கூட வீணாக்காமல் குறிக்கோளை நோக்கி இயங்குவதும், காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கும் உங்கள் ஆன்மா, நீங்கள் நித்திய நிகழ்விலே எதை பற்றியும் கவலை இல்லாமல் இருப்பதும், இந்த இரண்டுமே சைமல்டேனியஸா நடக்குங்கய்யா. ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம 24 மணி நேரம் வேலை செய்வீங்க. 24 மணி நேரமுமே வெக்கேஷனாவே இருக்கும். அதுவே வெக்கேஷனா இருக்கும், அதுவே வேலையா இருக்கும், அதுவே இனிமையான என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கும், அதுவே வாழ்க்கையோட என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கும். அதுதான் என்லைட்டன்மெண்ட். என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் ஒர்க்கும் உங்களுடைய தொழில், உறவுகள், வாழ்க்கை, வெக்கேஷன், இது எல்லாமும் ஒன்னா 24 மணி நேரமும் ஒரே மூட்ல இருக்கும். அதாங்க என்லைட்டன். வேலை தனி, வாழ்க்கை தனி, என்டர்டெயின்மெண்ட் தனி, என்ஜாய்மெண்ட் தனி, ஸ்ட்ரெஸ் ஒண்ணுமே இருக்காது. உள்ளுக்குள் இந்த கான்ஷியஸ் சாவரனிட்டி, ஆன்ம சுதந்திரம், உங்களுடைய கான்ஷியஸ் சாவரனிட்டியை ரீக்ளைம் பண்ணுங்க. அதுக்கான வழிதான் நான் சொல்றேன். உள்ளுக்குள்ளும் வெளியிலும் நடப்பவை அனைத்தையும் சாட்சியாக பாருங்கள். உள்ளுக்குள்ள கொந்தளிக்கும் போது உள்ளுக்குள்ளேயும் வார்த்தைங்களை உபயோகப்படுத்தாதீங்க, வெளியிலையும் வார்த்தைங்களை உபயோகப்படுத்தாதீங்க. ஒரு 10 நாள் தான் அந்த மனப்பழக்கம் வர்றதுக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவீங்க. ஆனா வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, முடிஞ்சது. உங்களுக்கும் அது பழக்கமாயிடும். சாட்சியா இருக்கிறது உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் பழக்கமாயிடும். நீங்க இப்படிதான் இருக்க போறீங்கன்னு. ஒரு மாசத்துல உங்க லைஃபே வேற லெவலுக்கு மாறிடுங்க. சாமி, நான் இந்த மாதிரிலாம் சாந்தமா பீஸ்ஃபுல்லா இருந்தா என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்னை விட்டு ஓடி போயிடும் சாமி. விட்டது தலைவலி, விட்டது தருதரம், நிம்மதியா இருங்கப்பா. நீங்க மெச்சூர்ட் ஆகும் பொழுது, நீங்க என்ன மெச்சூரிட்டி லெவலுக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி போறீங்களோ அந்த ஃப்ரீக்குவன்சிக்குரிய உறவுகள் உங்களை சுத்தி தானாவே வருங்க. அந்த உறவுகளோட வாழுங்கயா. இந்த ஓல்டு என்விரான்மெண்ட், ஓல்டு பீப்புள், ஓல்டு ஃப்ரீக்குவன்சியில நீங்க கட்டமைத்த ஈகோ சிஸ்டம் அது உடையட்டுங்கய்யா. அதுல இருந்து வெளியில வாங்க. இந்த பரமசாந்த நிலை, முழுமையான சாட்சி நிலை, பரம சாட்சி நிலை, பரம சித் நிலை, இந்த சமாதி பழகுங்கள். பழக 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 உங்களுடைய ஓல்டு என்விரான்மெண்ட் உங்களுக்கே டேஸ்டா இருக்காதுங்க, டிராப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப எம்டியா இருக்கு. அந்த பழைய பார்ட்டி, பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் போலித்தனமா இருக்கும். அது உங்களுக்கே டேஸ்ட் இருக்காது. என்ன அதையே பேசுறது, அதே தண்ணி அடிச்சுட்டு, அதே புலம்பிக்கிட்டு, அதே வீரா பேசிட்டு அப்படியே உருண்டுறது. திரும்ப காலையில எழுந்திரிச்சு திரும்ப போதை தெளிஞ்சிட்டா இன்னும் நிஜ வாழ்க்கை வந்துருமேன்றதுக்காக, நிஜ வாழ்க்கையில வராம இருக்காக திரும்ப குடிக்கிறது. அப்படி திரும்ப குடிக்கிறதுக்கு பணம் இல்லைன்னா அந்த செல்போனை எடுத்து நோண்டிட்டு, அதுவும் ஒரு விதமான போதை தானே. உங்களில் இருந்து உங்களை விலக்கி வைக்கும், உங்களை நீங்கள் மறந்து உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி உங்களுக்கு எந்த விதமான அவேர்னஸும் கான்சியஸ்னஸும் இல்லாமல் உங்களிலிருந்து உங்களை நகர்த்தி வைக்கும் எல்லாமே போதைதான். உங்களை உங்களுக்கு மறக்கச் செய்து வைக்கும் எல்லாமே போதைதான். டிப்ரெஷனே ஒரு விதமான போதை தாங்க. ஏன் நீங்க ஃபெயிலியர்னு உங்களை நீங்களே ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு, அந்த ஜஸ்டிபிகேஷனுக்கு உலகத்துல இருக்க அத்தனை பேரையும் பழி போட்டு
அதை நீங்களே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிறதால நம்ப ஆரம்பிச்சதுதான் டிப்ரெஷன். வேற ஒண்ணும் இல்லை. நிஜமான பிரச்சனைகள் வந்தா டிப்ரெஷன் தானா காணாம போயிடும். ஒருத்தன் டிப்ரெஷன்ல இருக்கான்னா அருமையான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. அவனுக்கு நிஜமான பிரச்சனைகளை கொடுங்க, டிப்ரெஷன்ல வெளியில வந்துருவான். அவனை ரீஇன்வென்ட் பண்ணிப்பான். நிஜமான பிரச்சனைகள் இல்லாததுனால மனத்தால போலித்தனமா கற்பனையான பிரச்சனைகளை எல்லாம் உருவாக்கிக்கிட்டு அதை ஸ்ட்ராங்கா நம்பி, இதுல ஒரு கொடுமை என்னன்னா, டிப்ரெஷனை நார்மலைஸ் பண்றது மட்டும் இல்லாம இப்ப ஜென்சி அதை ஒரு சேக்ரடா மாத்துறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களுக்கு டிப்ரெஷன் வந்தா எல்லாரும் உங்களுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னு நீங்க நம்ப ஆரம்பிச்ச உடனே டிப்ரெஷனை தண்ணி ஊத்தி மட்டும் இல்ல, உரம் போட்டு வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடுறீங்க. நீங்க டிப்ரெஷன்ல இருந்து டிப்ரெஷனுக்கு மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே உங்க வாழ்க்கை கழிஞ்சா யாருக்கு வருமானமோ அவங்க டிப்ரெஷனை ஒரு சேக்ரடான ஒரு விஷயமா மாத்தி உங்களை மூளை செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நார்மலைஸ் பண்றது மட்டும் இல்ல, அத மெதுவா நீங்க உள்ளுக்குள்ள பல பேருடைய அட்டென்ஷன் சிம்பத்தி கிடைக்கிறதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிற அந்த ஸ்டைலுக்கு இப்ப போக ஆரம்பிக்கிறீங்க. இந்த ஓல்டு ஈகோ சிஸ்டம் இதை எல்லாத்துலயும் உடைச்சிட்டு வெளியில வாங்க. அது எப்ப வர்ற அந்த தைரியம் வரும்னா, எப்ப வருவீங்கன்னா, இந்த பட்டாம்பூச்சி மாதிரி கூட்ட உடைச்சிட்டு வெளியில வந்து சிறகடிச்சு எப்ப பறக்க ஆரம்பிப்பீங்கன்னா, உங்களுக்கு உள்ளும் வெளியும் நிகழ்பவற்றை சாட்சியாக பாருங்கள், ஆழ்ந்து கேளுங்கள். இந்த ஒரே ஒரு சமாதி பழகுதல் ஆரம்பிச்சிங்கனாலே உள்ளுக்குள்ளேயும் வெளியிலையும் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் வந்துருங்க. உங்க டேஸ்ட் மாறிடுங்கயா லைஃப்ல. உணவு, உடை இது சம்பந்தமா மட்டும் இல்ல, உறவு, உங்க குறிக்கோள் சகலத்தை பற்றிய டேஸ்ட் மாறிடும். அடுத்த முக்கியமான சத்தியம், இந்த சமாதி பழக துவங்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அருமையான சின்க்ரனிசிட்டியும் ஃப்ளோவும் ஆரம்பிச்சிருங்க. நீங்க யாரா மாறணுமோ, உங்க வெற்றி, நிஜமான நீங்களும் உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையும் ஒரு இனிமையான சின்க்ரனிசிட்டிக்கு வந்துருங்க, ஃப்ளோக்கு வந்துரும். உங்களை அறியாமலே எக்ஸ்ட்ராடினரியான விஷயங்கள் உங்களுக்குள்ள மலர ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்குள்ள நடக்கிற அத்தனையும் சாட்சியா பார்த்து இந்த நித்திய நிகழ்வுல இருக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, நீங்கள் நினைத்து பார்க்காத, இதுவரைக்கும் கற்பனையே செய்து பார்க்காத சாத்தியங்கள் சத்தியமாவதும் நிஜம் ஆவதும், அதை நோக்கி செல்ல முடியுங்கிற தைரியம், ஸ்ரத்தை, தெளிவு, உயிர்மை உங்களுக்குள்ள மலர்றது நீங்களே பார்ப்பீங்க. ஒரு தந்தையாகின்ற சக்தியை ஆண்மைன்னு சொல்றோம். அது மாதிரி வெற்றியடையும் சக்தியை உயிர்மைன்னு சொல்றேன். வெறும் ஒரு பெண்ணை கர்ப்பமாக்குகின்ற சக்தி மட்டும் ஆண்மை கிடையாது. ஒரு நல்ல தந்தையாகின்ற சக்தி தான் ஆண்மை. நம்ம எல்லாம் நிறைய நல்ல தாய் பற்றி பேசுறோம், நல்ல தந்தை பற்றி யாருமே பேச மாட்டேங்க. ஒரு பையன், ஏமா உன் புருஷன்கிட்ட சொல்லி வை, ரொம்ப என் ரூட்ல கிராஸ் பண்ணிட்டே இருக்கான் அப்படின்னா வயசு 14. ஏமா நான் எங்க போற வரேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்டலாம் தொடர்ந்து பேசி என்னை கண்காணிச்சுட்டே இருக்கிறான், சொல்லி வை, வயசு 18. ஏமா எப்படித்தான் போய் இந்த ஆளை போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ குடுத்தனம் பண்றியோ, பையனுக்கு வயசு 21. ஏமா என்னதான் இருந்தாலும் உழைச்சி நம்மளுக்கெல்லாம் சோறு போட்டுறாருல்லம்மா, பையனுக்கு வயசு 28. மா அந்த கஷ்டத்திலையும் அந்த வறுமையிலையும்
நம்மளால முடிஞ்சது திரட்டி என்னவோ பண்ணி நம்மளையெல்லாம் கரை தேத்திட்டார் இல்லம்மா. பையனுக்கு வயசு 45, ஐ மிஸ் யூப்பா. பையனுக்கு வயசு 50. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, வாழ்க்கையில பல நேரத்துல நமக்குள்ள நாம மெச்சூர்டா இல்லாம இருக்கிறதுனால வெளியில இருக்கிற உறவுகளை பற்றி வச்சிருக்கிற பார்வைகள் எல்லாம் போலியானவை. அந்த பார்வையெல்லாம் ரிஜிடானது, உண்மை சத்தியத்தின் மீது ஸ்தாபிக்கப்பட்டது கிடையாதுங்கய்யா. அதனால உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது அத்தனை, உள்ள இருக்கிறது வெளியில இருக்கிறது அத்தனை சாட்சியாக பார்க்க துவங்கினால் உங்களை அறியாத பெரிய சத்தியங்கள், முதிர்ச்சி இதெல்லாம் மலர துவங்குங்க. ஒரு நல்ல தகப்பனாக மாறுவதுதான் ஆண்மை. வெற்றியை அடைவதுதான் உயிர்மை. உயிரோட இருக்கிறவெல்லாம் உயிர்மை உடையவன் இல்லைங்கயா. ஆனாய் பிறந்தவன் எல்லாம் ஆண்மை உடையவனும் அல்ல, உயிரோடு இருப்பவன் எல்லாம் உயிர்மை உடையவனும் அல்ல. உயிரை உயிர்ப்பித்து இகமும் பரமும் முழுமை காண்பதே உயிர்மை. உங்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியிலையும் நடக்கிறத சாட்சியா பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா வெளி உலகத்தில் கூட எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும், உங்க டேஸ்ட் மாறுறதுனால வர முதிர்ச்சியினாலேயே மிக தெளிவான சரியான முடிவுகள் எடுக்க ஆரம்பிப்பீங்கயா. பயம் கரைஞ்சு போயிடும். ஐயா, நீங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எண்ட்லெஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷனை சுகம்னு நினைக்கிறீங்க, பயத்தை பாதுகாப்புன்னு நினைக்கிறீங்க. கிடையாது. பயத்தால் ஒரு நாளும் பாதுகாப்பு வருவதில்லை. எண்ட்லெஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் சுகமும் கிடையாது. எண்ட்லெஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் சுகமும் தருவதில்லை. சாட்சியா பார்க்கும் பொழுது வருகின்ற தெளிந்த புத்திதான் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு மிக பெரிய பாதுகாப்பு. தற்புகழ்ச்சியோ பெருமையோ அதுக்காகலாம் எதுவுமே சொல்லலைங்க. உண்மை சத்தியத்தை உள்ளது உள்ளபடி சொல்றேங்க. இப்ப கூட ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் சம்பந்தமான ஒரு புக் எடுத்து பார்த்தனா கூடங்க, அப்படியே பார்க்கும் பொழுதே அந்த சர்க்கியூட் அவ்வளவு தெளிவா புரியும். சாஸ்திரங்கள் புராணங்கள் அது மட்டும் இல்லைங்க, எதை எடுத்தாலும் அமைதியா அந்த பரமசாந்த நிலையிலிருந்து பார்ப்பேன், படிப்பேன். அது என்ன இருக்கோ ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டைம் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவைப்படாது. அப்படியே அது புரியும். புரியறது மட்டும் இல்லாம அதை நெக்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு நடக்கும். இதுக்கு முழுமையான காரணம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். பரமசாந்த நிலையில அஜபா ஜபத்தில் இருந்து உங்களுக்கு உள்ள நடக்கிறத அப்படியே பாருங்கய்யா. இது உங்களுக்கு சாத்தியம்யா. அதாவது இதை நான் என் பெருமைக்காக சொல்லலைங்க, உங்களுக்கு சாத்தியம்ங்கிறதுக்காக சொல்றேங்கய்யா. என்னை பார்த்து நீங்க பயப்படணுன்றதுக்காக என்னை பத்தி நான் பேசலைங்கய்யா. என்னை பார்த்து நீங்க உற்சாகப்படையணுன்றதுக்காக பேசுறேன். ஆஹா, இவருக்கு சாத்தியம்னா நமக்கும் சாத்தியம் அப்படின்னு நீங்க உற்சாகம் அடைவதற்காகத்தான் இந்த சத்தியங்களை சொல்லுகிறேன். ஆனா திரும்பவும் அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அமெக்டாலா ஹைஜாக் நடந்து அவங்க என்னை பார்த்து பயந்து உடனே வெறுப்பு, கோபம், பொறாமை இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகளை கலந்து இந்த ஆளன்னா இவரையே கடவுள்னு சொல்லிக்கிறார். ஐயா, நான் கடவுள்னு நிரூபிக்க நான் வரலைங்கய்யா. அது எனக்கு நல்லா தெரியும். நீங்க கடவுள் நிரூபிக்கத்தான் ஏன் வந்திருக்கேன், அதுக்குத்தான் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேங்கய்யா. நான் கடவுள்லாம் உங்ககிட்ட யார்கிட்டையும் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமும் எனக்கு இல்லை. நமக்குள்ள கன்வின்ஸ் ஆகாத ஒன்னத்தாங்க மற்றவங்களுக்கு நாம கன்வின்ஸ் பண்ணி அது மூலமா மற்றவர்களுடைய கண்களிலே தெரிகிற நம்பிக்கையை பார்த்து தன் மீது நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள வேணும். எனக்கு அப்படி கிடையாது. நான் விளைவதற்கு முன்பாகவே பெருமான் தானாய் விளைந்து தன்மையானுபூதியை பரமானுபூதியை தானே தந்தான், தானாகவே இருக்கின்றான். நான் பேசுறது எல்லாமே இந்த சத்தியங்கள் உங்களுக்கு உற்சாகத்தை தர வேண்டும்.
அப்படிங்கிறதுக்காகத்தாங்க பேசுறேன். இதை நீங்களும் வாழ வேண்டும், அதுக்காகத்தாங்க பேசிட்டு இருக்கேன். அதனால திரும்ப சொல்றேன், நீங்கள் கடவுள் என்று நிரூபிப்பதற்காகத்தான் நான் தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன், இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன், பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன், செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன். நான் கடவுள் என்று நிரூபிப்பதற்காக அல்ல. நான் கடவுள் அப்படிங்கிறத நான் எனக்கு தாங்கியா நிரூபிச்சுக்கணும், உங்களுக்கெல்லாம் நிரூபிக்க வேண்டியது இல்லையா? புரியுதுங்களா? நீங்கள் கடவுள் என்பதை உணருங்கள். எப்போ இந்த பரமசாந்தத்திலிருந்து பயத்தை, உங்களுடைய காக்னிட்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பயம்னு மிஸ்இன்டர்பிரட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே எக்ஸைட்மெண்ட்னு கண்டுபிடிச்சிடுறீங்களோ, அப்போ நீங்கள் நிரந்தரமான நிர்பயராக மாறுகிறீர்கள். அது லைஃப்ல எவ்வளவு பெரிய சுதந்திரம் தெரியுமாங்க. உங்க பிசியாலஜி மாறிடுங்க, உங்க சைக்காலஜி மட்டும் இல்ல, உங்க ஹோல் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் மாறிடும், பிசியாலஜி மாறிடும். இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுங்க. நேத்து ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்தேன், இன்னைக்கு அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேங்க. அடுத்த 24 மணி நேரம் நாளைக்கு வரைக்குங்க, நாளைக்கு சத்சங்கத்துக்கு வர வரைக்கும் அப்சர்வ் த அப்சர்வர், விட்னஸ் த விட்னஸ். என்ன பயம் வந்தாலும் அத பயம்னு இன்டர்பிரட் பண்ணாம உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு அப்படியே சாந்தமா பாருங்க. அந்த நேரத்துல மெதுவா உங்களுடைய அஜபாஜபத்தை கவனியுங்கள். உங்களுடைய பிராணன் என்ன சப்தத்தை உருவாக்குகிறது, அது பிரபஞ்சத்துக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு உங்களுடைய பிராணன் தான், பிராண ஓட்டம் தான். அது என்ன சப்தத்தை உருவாக்குகிறதுன்னு சாந்தமா பாருங்க. பார்த்துட்டு அப்சர்வர் மேனிஃபெஸ்ட்னு ஹேஷ்டேக் போட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணி எனக்கு டேக் பண்ணுங்க. நேற்று டேக் பண்ணியிருக்கவங்க பல பேருடைய கொஸ்டின்ஸ், அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க கமெண்ட் பண்ற. கான்ஷியஸா உங்க லைஃபை டிசைன் பண்ண ஆரம்பிங்க. பி யுவர் ஓன் பாஸ், பி யுவர் ஓன் ஈஸ்வரன். உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் ஈஸ்வரனாக மாறுங்கள். பிரபஞ்சத்திற்கே ஈஸ்வரனாகும் அனுபூதி உங்களுக்குள் மலரும். மன்னாதனாய் மாறுங்கள், ஜெகநாதனாவீர்கள். மற்குருவாய் மாறுங்கள், ஜெகத்குருவாய் ஆகுவீர்கள். மமாத்மாவை பாருங்கள், பரமாத்மாவாய் மாறுங்கள். சர்வபூதாத்மாவாக மாறுவீர்கள். உங்களுக்கு நீங்கள் ஈஸ்வரனானால், மன்னாதனானால் ஜெகநாதனாவீர்கள். உங்களுக்கு நீங்கள் குருவாக தலைவனாக ஆனால், மத்குருவானால் ஜெகத்குருவாவீர்கள். மமாத்மா, உங்கள் ஆன்மாவை நீங்கள் முழுமையாக உணர்ந்தால் சர்வபூதாத்மாவையும் உணர்வீர்கள். முதலில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, உங்களுடைய பாஸ் கம்பெனி உங்க லைஃபை டிசைன் பண்ணுச்சுன்னு சொல்ற 23%, சோசியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் சோசியல் மீடியாவும் டிசைன் பண்ணுச்சுன்னு சொன்ன 9%, உங்க அன்கான்ஷியஸ் பேட்டர்ன்ஸ் டிசைன் பண்ணுச்சுன்னு சொன்ன 28%. நீங்க 3 பேரும், உங்க 3 குரூப்பும் நீங்க ப்ரூட்டலி ஹானஸ்டா இருந்ததுக்காக உங்களை வாழ்த்துறேன். 2026 நீங்களே டிசைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்னுடைய ஆசிகளை வழங்குகின்றேன். ஏர்லி பெஸ்ட் விஷஸ். அடுத்த சத்தியம் புரிந்து கொள்ளுங்கள். உண்மையிலங்கயா உங்களுடைய மூளை இந்த உலகத்தை இருக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு உணர்த்துறது இல்லைங்கயா. There is a huge gap between the reality and what you see. இப்ப நான் சொல்றது சாஸ்திரங்களிலே சொல்லப்படும் சத்தியம் மட்டுமல்ல, அறிவியலும் நிரூபிக்கின்ற சத்தியம். சாஸ்திர பிரமாணம், ஆப்த பிரமாணம், ஆத்ம பிரமாணம், பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்.
இந்த நான்கையும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன். சாஸ்திர பிரமாணம்னா நம்முடைய மொத்த அறிவின் கருவூலமான வேதாகமம், அதுதான் சாஸ்திரம். அடுத்தது ஆப்த பிரமாணம், அவிச்சின்ன குரு பரம்பரை, அறுபடாத குரு பரம்பரையில் அந்த ஞானிகள், குருமார்கள், ஆப்தர்கள், அவர்கள் வாழ்க்கையிலே இந்த சாஸ்திர பிரமாணத்தை அனுபூதியாக அடைந்து அவர்கள் வெளிப்படுத்திய சத்தியங்கள், உண்மைகள். ஆத்ம பிரமாணம், இதையெல்லாம் என்னுடைய வாழ்விலே நான் அனுபூதியாய் அடைந்த சத்தியங்கள். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அறிவியல் எல்லோருக்கும் இதை நிரூபித்து காட்டுகின்ற பிரமாணங்கள். இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துதான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். அறிவியல் சொல்றத சாட்சி பிரமாணம்னு சொல்லலாம், பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னு சொல்லலாம். நீங்க இதை அனுபூதியில அடைஞ்சிட்டு நீங்க மற்றவங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா அது சாட்சி பிரமாணம்னு சொல்லலாம். நீங்க அனுபூதியில அடையிறது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்றது சாட்சி பிரமாணம். நீங்க அனுபூதியில அடைந்த பிறகு அது உங்களுடைய ஆத்ம பிரமாணமாகவும் மாறிவிடுகின்றது. எந்த ஜென் ஆல்பாவும் ஜென்சி ஜென் ஆல்பா யாருமே இல்ல இது பாரம்பரியமானது, மரபானது, பலாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது, இப்படித்தான் இருந்தோம், இத பண்ணணும், யாரும் மதிக்க போறதில்ல. அவன் தேட போறான் போய், அவங்க தேடுவாங்க, அவங்க அப்ளை பண்ணுவாங்க, அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. எதெல்லாம் பலனளிக்கின்றதோ அதெல்லாம் ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அனுச்சேதம் சைரேனாபி யோகினாவனுபாஷிதம் ஸ்வத்ருஷ்டம் ஸ்ரூயதே ராஜன் பிரம்மணாத் பிரம்மணோக்ருகம். பெரியதும் சிறியதுமான அனைத்து மலர்களிலிருந்தும் தேனை எடுப்பதைப் போலே புத்திசாலியான மனிதன் அனைத்து மத சாஸ்திரங்களிலிருந்தும் சாரமான உண்மையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்படித்தான் எடுத்துக்கொள்வான். இந்த சத்தியம், இந்த தத்துவமே சனாதன இந்து தர்மத்தின் ஆணிவேர் என்பதனால் இந்த மாதிரி போக்குக்கு அகாமடேட் பண்ணிக்கிற ரிலிஜியன்ஸ் மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்க போகுதுங்க. அதனால சனாதன இந்து தர்மம் தவிர வேறு எந்த மதமும் இது மாதிரி என்லைட்டன்மெண்ட், பரமுக்தியை, பரத்தை டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணி பரத்தை பற்றிய நாலேஜையும் அறிவையும் எக்ஸ்பர்டைஸையும் டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அளவில்லாத சுதந்திரத்தை கொடுத்து ஸ்ரத்தையை மட்டுமே ஊட்டி நம்மை பயணிக்க செய்ய வைக்கின்ற மதம், தர்மம் வேறொன்று இல்லாததனால் இது மட்டும்தான் நிக்க போகுது. அதனால எதிர்கால மதம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, ஃபார் ஆல் பிராக்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனல் பர்பஸ் சனாதன இந்து தர்மமா தான் இருக்க போகுது. இப்போ உதாரணத்துக்கு நீ உனக்கு ஒரு பிறவிதான், மறுபிறவி கிடையாது அப்படின்னு உடனே எந்த ஜென்சி ஜென் ஆல்பாவும் ஏத்துக்க போறதில்லை. அவன் போய் உடனே ஏல ரிசர்ச் பண்ணுவான், இது உண்மையா, உண்மையிலேயே சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது, உண்மையிலேயே பீப்புளோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ்லாம் என்ன சொல்லுது, எல்லாத்தையும் நோண்டி எடுத்தா தெளிவா சொல்லும். என்டி வெல் டாக்குமெண்டட், more than 10,000 near-death experiences and all logical flow. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. கணிதம், மேத்தமெட்டிக்கல், இந்த எவால்வ்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் மூலமா நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கயா. இன்னொன்னு, இப்ப இந்த ஏஐ வந்த பிறகு, சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்த பிறகு நம்மளால காலம், இப்போ இருக்கிற காலம், இப்போ இருக்கிற கிரகங்களின் நிலை, இந்த பேட்டர்னை கொடுத்து ஒரு லாஸ்ட் 24 hours இதோட மூமெண்ட்ஸை டாக்குமெண்ட் பண்ணி
பியூர் கால்குலேஷன் மூலமாவே 10 crore இயர்ஸுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, 20 crore இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு கால்குலேட் பண்ண முடியும். பியூர் மேத்தமேட்டிக்ஸோட பவர்னால. அதே மாதிரி இப்போ நம்முடைய மனம், உடல், நம்முடைய பிசியாலஜி, சைக்காலஜி, நம்ம நியூரோபெப்டைட்ஸ்னா ஒரு உணர்ச்சி கொந்தளிப்பு நமக்குள் நடக்கும் பொழுது அதோட டாக்ஸின்ஸ் வந்து நம்முடைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்ல டாக்குமெண்ட் ஆயிடுது, ரெக்கார்ட் ஆயிடுது, போய் உட்காந்துருது. இதை எல்லாத்தையும் ஏஐல ஃபீட் பண்ணி வெறும் மேத்தமெட்டிக் கால்குலேஷன் மூலமாவே நம்மளுக்கு கடந்த பிறப்புகள் இருந்ததா, இதே போக்குல நாம் போனேன்னா எனக்கு மறுபிறப்புகள் உண்டான்னு தெளிவா முடிவு பண்ண முடியுங்கயா. சூப்பர் கம்ப்யூட்டரோட இன்டெலிஜென்ஸையும் ஏஐயோட எக்ஸ்பர்டைஸையும் வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணா ஸ்கேன் பண்ணக்கூடிய ஒரே ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபிள்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூத்ஸ், சனாதன இந்து தர்மத்தோட ட்ரூத்ஸ். ஏற்கனவே இந்த ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நம்முடைய ஜோதிஷ சாஸ்திரத்தை சூப்பர் கம்ப்யூட்டரோட கால்குலேட்டிங் இன்டெலிஜென்ஸை எடுத்து இந்த நியூரோபெப்டைட்ஸ்னா கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸ் கிரியேட்டட் பை எமோஷன் that travel through the body and settles. இதை எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி டாக்டர் ரேமான் மூடின்னு ஒருத்தர் தான் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. 10,000 பீப்புளோட நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 30 years டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. அனலைஸ் பண்ணி எல்லா அந்த கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டிருக்காரு. அவர் ஃபைனலா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு, people can be born in any religion but when they die exactly as described in Hinduism. அதனாலங்கயா ஆக்சுவலா ஒரு ஏஐ மாடல் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அஸ்ட்ராலஜி, ஜோதிஷ் சாஸ்திரத்தையும் இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் டெக்னாலஜியும் இன்கார்பரேட் பண்ணி நம்முடைய இப்போ பிசிக்கல் கண்டிஷன்ஸ், மென்டல் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு 21 நாளைக்கு டாக்குமெண்ட் பண்ணோம்னா நம்முடைய இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் கால்குலேஷன் மெத்தட்ல நம்முடைய பாஸ்ட் பர்த்ஸோட சீரீஸும் இதே நிலைமையில நீங்க ஞான வளர்ச்சி அடையாமல் இதே நிலைமையில போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் பர்த்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு, இல்ல அத ஃபியூச்சர் பர்த்ஸ் வேணான்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எப்படி எந்த மாதிரியான ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிசஸ் மூலமா நீங்க இந்த முக்தியை நோக்கி போக முடியும்னு வெறும் கணிதத்தால, பியூர் சிம்பிள் பிரபஞ்சத்தோட மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்னால பண்ண முடியுங்கயா. நான் சொல்றேன், இந்த 2-3 சத்தியங்களை பொறுமையா கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்றது உண்மைன்னு புரியும். மேம்போக்கா கேட்டீங்கன்னா நித்யானந்தா ஏஐ மிஷன் மூலமா, ஏஐ மூலமா பாஸ்ட் பர்த்தையும் ஃபியூச்சர் பர்த்தையும் கணிக்க போறாராம், அது ட்ரோல் மெட்டீரியல். பொறுமையா கேட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கைய ரோல் பண்ற மெட்டீரியல் இது. பொறுமையா கேட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லுவதற்கான வழியை சொல்லுகின்றேன். அதுக்குதான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது சாத்தியம். இப்போதைக்கு கான்சியஸா சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸா என்னால கைட் பண்ணிட முடியும். ஆனா எத்தனாயிரம் பேருக்கு நான் தனித்தனியா உட்கார்ந்து கைட் பண்ண முடியும்? இத நம்ம இந்து மதத்துல இருக்கிற வேதிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மூலமா இன்னொன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம வேதிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல வெர்டிக்கல் டைம் ஜோன்ஸ், இந்த வேறு வேறு மண்டலங்கள், அதுக்கு போற தூரங்கள், என்ன மாதிரியான நம்முடைய ட்ரெடிஷனல் ஏர்கிராஃப்ட் விமானத்து மூலமா டிராவல் பண்ணா எத்தனை நாள் ஆகுன்றது வரைக்கும்
டீடைல் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு. நம்முடைய விமான சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற, வைமானிக சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற பல ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் ஸ்டில் ஃபங்க்ஷனல் மாடலா இருக்கு. அதனால நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த கால்குலேஷன்ல ரொம்ப ப்ரிசைஸா இருந்திருக்காங்க. இது மிகப்பெரிய ஞான அறிவியல். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதை எல்லாத்தையும் ரிவைவ் பண்றதுக்கு, நிஜமாக்குறதுக்கு ஏஐ மிகப்பெரிய ஹெல்ப் பண்றதுனால ஏஐக்கு பிறகு சனாதன ஹிந்து தர்மம் மட்டும்தான் லிவிங் பிராக்டிஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் ரிலிஜியனா இருக்குங்கய்யா. திமிரோ அகங்காரமோ இல்லைங்கய்யா. பரமசிவ பரம்பொருள் அளித்த அருளாலே, அவர் கொடுத்த அறிவாலே, அவர் கொடுத்த ஞானத்தாலே சத்தியத்தை உள்ளது உள்ளபடி அப்படியே சொல்றேன். அதனால நான் இந்த இஷ்ட தெய்வ தத்துவத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுதெல்லாம் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். இப்படி மட்டும்தான் எதிர்காலத்துல இருக்க போகுது. இப்படித்தான் கடந்த காலத்தில் நம் முன்னோர்களும் விஷனரிஸ் ஆஃப் த சனாதன ஹிந்து சிவிலைசேஷன் இதைத்தான் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள்ஸா வகுத்து வச்சாங்க. இது சாஸ்திர பிரமாணம் மற்றும் ஏன் ஆத்ம பிரமாணமும் கூட, ஆப்த பிரமாணமும் கூட. ஆப்த பிரமாணம் என்னால 1000 கொடுக்க முடியும். ராமகிருஷ்ணர் ஏதோ மத் ததோ பத் பலாயிரம் ஆப்த பிரமாணம் கொடுக்க முடியும். அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Gen Z is moving towards சனாதன ஹிந்து தர்மா. அதனால இந்துக்களே சனாதன இந்து தர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். சனாதன இந்து தர்மத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். நான் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னேங்க, கந்த சஷ்டி நேரத்துல கந்தர் அனுபூதி சத்சங்கத்தும் போது சொன்னேன், சோசியல் மீடியா இன்ஃபர்மேஷனை டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணுச்சு, இன்டர்நெட் நாலேஜை டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணுச்சு. இப்ப ஏஐ இன்ஃபர்மேஷன், நாலேஜ், எக்ஸ்பர்டைஸ் எல்லாத்தையும் டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணிடுச்சு. அதனால 10 ஆண்டுகளுக்குள் வறுமை காணாமல் போய்விடும், பாவர்ட்டி காணாமல் போய்விடும். ரொம்ப கான்சியஸாவும் இன்டலெக்சுவலாவும் அறிவு சார்ந்தும் ரிச்சான ரிலிஜியன்ஸ் மட்டும்தான் நிக்க போகுதுங்கய்யா. ஃபியர் சார்ந்து ஃபியரை யூஸ் பண்ணி பரப்பப்படுற ரிலிஜியனும், கிரீடை யூஸ் பண்ணி நீ கன்வெர்ட் ஆனா நான் உனக்கு இதை கொடுக்குறேன் அதை கொடுக்குறேன்னு பரப்பப்படுற ரிலிஜியனும் அடித்தளத்தை இழந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த ரிலிஜியனோட பார்ட்டா இருக்கிறவங்களே மெதுவா நம்பிக்கையை இழந்து சனாதன இந்து தர்மத்தை நோக்கி மூவ் ஆகுறாங்க. காரணம் என்னன்னா, நாலேஜ் சென்ட்ரிக், நாலேஜ், எக்ஸ்பர்டைஸ் இதெல்லாம் டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணி அது மூலமா பில்டு பண்ணப்பட்ட ரிலிஜியன் சனாதன இந்து தர்மம் இல்லையா. Gen Z, 99% of the Gen Z is more spiritual. பல சர்வேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 99% of the Gen Z and Gen Alpha, they are saying they are more spiritual centered religious. அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியா தான் இருக்கு. அதாவது பியூர் நாலேஜ், பியூர் எக்ஸ்பர்டைஸ், ஜீவ ஈஸ்வர ஜெகத் இந்த மூன்றை பற்றியும் நாலேஜ், எக்ஸ்பர்டைஸ் இது எல்லாத்தையும் அவர்களாகவே தேடுகிறார்கள். இந்த தேடலில் அவங்க அவங்கள எல்லாரையுமே ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு தான் கிளாசிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை கொடுக்கிற ரிலீஜியனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்படின்னும் போது ஜென் சி, ஜென் ஆல்பாவோட தர்ஸ்டுக்கு, சீக்கிங்க்கு ஈடு
கொடுக்கின்ற, அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு ஈடு கொடுக்கின்ற, அவர்களுடைய தேடலுக்கு ஈடு கொடுக்கின்ற சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங், அது மூலமா கால்குலேட் பண்ணி கன்க்ளூஷன்ஸுக்கு அரைவ் பண்ற இது மாதிரியான தேடலுக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ் சீக்கிங்க்கு, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இன்டெலிஜென்ஸை சரண்டர் பண்றதுக்கு ஜென்சி ஜென் ஆல்பா தயாரா இல்ல, இன்டெலிஜென்ட்டா சரண்டர் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இன்டெலிஜென்ஸ சரண்டர் பண்ற சொல்ற ரிலிஜியன்கள் எதுவுமே 10 வருஷத்துக்கு மேல, மேபி மேக்சிமம் நான் சொல்றேன் 25 வருஷத்துக்கு மேல தாக்கு பிடிக்காது. இன்டெலிஜென்ட்டா சரண்டர் பண்ண சொல்ற ட்ரெடிஷன்ஸ் மட்டும்தான் தாக்கு பிடிக்க போகுது. அப்படின்னா சனாதன இந்து தர்மம் மட்டும்தான் 25 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தாக்கு பிடிக்க போகுது. 25 இயர்ஸ் நான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா சொல்றேன், ஆக்சுவலா 10 வருஷம் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா the way the AI is growing, taking us to the next level, every day the way the breakthroughs are happening. அதனால 60% of the Gen Z believes in reincarnation. ரீஇன்கார்னேஷன் சனாதன இந்து தர்மத்துக்கே உரிய தனித்துவமான சத்தியம். சனாதன இந்து தர்மத்துடைய யுனிக்கான பிரின்சிபிள்ஸ் வேற எந்த மதத்திலும் இல்லாத, சனாதன இந்து தர்மத்துக்கே உரிய யுனிக்கான பிரின்சிபிள்ஸ்னு இந்த உபனிஷத் மொத்தத்தையும் வடிகட்டி எடுத்தோம்னா ஒரு 10 பிரின்சிபிள் எடுத்தோம்னாங்க. ரீஇன்கார்னேஷன், கர்மா பிரின்சிபிள், இஷ்ட தெய்வ பரத்துவம், இந்த 10 பிரின்சிபிள் எடுத்தோம்னா ஜென்சி மொத்தமா இந்த 10 பிரின்சிபிளையும் வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்ன சர்வே வேணா எடுத்து பாருங்க. அதே மாதிரி இன்னர் சீக்கிங்க பிரையாரிட்டைஸ் பண்ணி, ஸ்ரத்தையை பிரையாரிட்டைஸ் பண்ணி தேடி அடையுங்கள்னு சொல்ற பிரின்சிபிளே நம்ம சனாதன இந்து தர்மத்துக்கான யூனிக்கான பிரின்சிபிள்ங்க. ஜென் சி, ஜென் ஆல்பா இஸ் இண்டிபெண்டன்ட்லி எக்ஸ்ப்ளோரிங். இந்த இண்டிபெண்டன்ட்லி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி தன் பாதையை தான் கண்டு தான் வகுத்து கொண்டு இன்டெலிஜென்ஸ் சரண்டர், இன்டெலிஜென்ஸ் சரண்டர் பண்றது இல்ல. ஒரு புக்கை கொடுத்து இதுல இருக்கிறதான் உண்மை, சரண்டர் பண்ணு, உன் இன்டெலிஜென்ஸ் கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிட்டு இதை ஃபாலோ பண்ணு. அந்த டைம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, மணி அடிச்சிட்டாங்க, பஞ்சாயத்து முடிஞ்சது, கிளம்பு கிளம்பு. இன்டெலிஜென்ட்டா தேடி ஆராய்ந்து தெளிவோடு புரிந்து கொண்டு அந்த பரம சத்தியத்துக்கு சரண்டர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற ட்ரெடிஷன் மட்டும்தான் நிக்க போகுது. அதுவும் இப்ப வெறுமனே சாதாரணமான சிம்பிள் லாஜிக்கு, சிம்பிள் ரேஷனாலிட்டி, சிம்பிள் சயின்ஸ் வச்சுலாம் யாரும் ரிசர்ச் பண்ண போறதில்ல. சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங், ஏன்னா சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் இஸ் அவைலபிள் இன் டே டு டே லைஃப். ஒரு ப்ராம்ப்ட்ல கிடைக்குது. சும்மா ஒரு ப்ராம்ப்ட் போட்டீங்கன்னா 25 கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுடைய நட்சத்திரமும் ராசியும் திதியும் ஒரே நேரத்தில் எப்ப வந்தது அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா எடுத்துட முடியும். ஒரே ஒரு ப்ராம்ப்ட். எல்லாமே சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் டெமோக்ரட்டைஸ் ஆனதுனால இப்ப ஆக்சுவலா அடுத்தது வந்துட்டு இருக்கு. ஏஐ தாண்டி ஏஜிஐ, ஏஎஸ்ஐக்கு போயிட்டோம். ஸோ அதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏஐ ஆக்சுவலி ஏஐ அவுடேட் ஆயிடுச்சு. ஏஜிஐ, ஏஎஸ்ஐலாம் வந்துருச்சு நம்ம லைஃபுக்குள்ள. ஸோ இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங், இந்த டெக்னாலஜி, இந்த நாலேஜ் இன்டெலிஜென்ட்டா சரண்டர் பண்ண சொல்ற அந்த ட்ரெடிஷன், அந்த தாட் கரண்ட், அந்த ட்ரூத், எக்ஸ்ப்ளோரிங் சென்டர்டு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சென்டர்டு ரிலிஜியன் சனாதன இந்து தர்மம் மட்டும்தான். அதனால
அடிப்படையை புரிந்து கொள்ளுங்கள். தினந்தோறும் இரவு உறங்கும் பொழுது இந்த விரஜாஹோம மந்திரம் என்னுடைய வாய்ஸ்லயே ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். வேணா நீங்க நம்ம வெப்சைட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஏஐல கேட்டாலும் ஆஸ்க் நித்யானந்த ஏஐ கேட்டாலும் கொடுத்துரும். ராத்திரி உறங்கும் பொழுது உங்கள் மனம் பரம்பொருளில் பிரபஞ்ச சக்தியில் கரையட்டும். நாளை நீங்கள் மீண்டும் எழும்பொழுது புதிய மனம், இந்த பழைய மனத்தோடு சம்பந்தமே இல்லாத, இந்த பழைய மனம் வைத்திருக்கும் பயம், துக்கம், கோபம், ஏமாற்றம், வருத்தம், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், எல்லா பேட்டர்ன்ஸ், குட் பேடுன்னு நீங்க நினைக்கிற எல்லாமே பேடு தாங்க. ஏன்னா நீங்க நினைக்கிற குட்டும் ரொம்ப சின்ன குட்டு. அது எப்படின்னா உங்க மேனேஜர் உங்க உயிரையே உருவிட்டு புழிஞ்சு எடுத்து வேலை வாங்கிட்டு பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த மந்த்னு மெடல் போடுற மாதிரி, அந்த மாதிரி லெவல் குட்டு தான் நீங்க வச்சிருக்கிற குட் எல்லாங்கய்யா. இது மொத்தமும் குட்டு பேடு ரைட்டு ராங் நீங்க நினைக்கிற மொத்தமும் பிரபஞ்ச சக்திக்குள் கரைந்தொழிந்து போகட்டும், மறைந்தொழிந்து போகட்டும், எரிந்தொழிந்து போகட்டும். நாளை காலை மலரும் பொழுது நான் புது உணர்வோடு புதிய சுத்த புத்தியோடு பிறப்பேனாக, சுத்த புத்தியோடு மலர்வேனாக அப்படின்னு உங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு உறங்குங்கள். இன்டெலிஜென்ட்டா சரண்டர் பண்ணுங்க. இன்டெலிஜென்ஸ சரண்டர் பண்ண சொல்லி நான் கேட்கல. இன்டெலிஜென்ட்டா ஆழ்ந்து யோசித்து, ஆழ்ந்து சிந்தித்து, ஆழ்ந்து பார்த்து இன்டெலிஜென்ட்டா பரம்பொருள்கிட்ட சரண்டர் பண்ணுங்க. இது சில நாட்களிலேயே நீங்க பார்ப்பீங்க. பழைய மனம், அந்த பழைய மனத்தோட தாக்கம் உங்க மேல, அந்த பிடி தளர ஆரம்பிச்சு, அந்த இறுக்கமான புழுக்கமான பிடி கழண்டு நீங்கள் புத்துணர்வோடு, புதிய சக்தியோடு, புதிய புத்தியோடு, புதிய நோக்கிலும் புதிய போக்கிலும் இயங்குவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். வாங் மன சக்ஷு ஸ்ரோத்ர ஜிஹ்வா கிராண ரேதோ புத்யாகூதிஹி சங்கல்பாமே சுத்யந்தாம் ஜோதிரகம் விரஜா விபாப்மா பூயாசகம் ஸ்வாஹா. சந்நியாசம் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு நாமே ஸ்ராத்தம் செய்து இந்த விரஜாஹோம மந்திரங்களை வைத்து ஆகுதி கொடுத்துருவோம். அது என்னன்னா, ஓர் உடம்பிற்குள்ளேயே நான் நினைக்கிற இந்த ஐடென்டிட்டி, ஈகோ, நான், இந்த அனைத்தும் இறந்து போகட்டும், அந்த இறந்ததற்கு நானே ஸ்ராத்தம் கொடுக்கிறேன்னு கொடுத்துடுறோம். சந்நியாசத்தோட ஒரு அடிப்படை பிரின்சிபிள் தனக்கே ஸ்ராத்தம் கொடுப்பது. கொடுத்துட்டு தான் த்விஜனாக மாறுகின்றோம், இரண்டாம் பிறப்பெடுக்கின்றோம், புது பிறப்பெடுக்கின்றோம். இது சந்நியாசிகள் மட்டும்தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. அதாவது நீங்கள் ஞானமடைய நினைக்கின்ற அனைவரும் நீங்களே உங்களுக்கு செய்து கொள்ளலாம். உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் யாரோ அவருடைய திருவடியிலே உங்களை சமர்ப்பித்து, உங்களை அவருக்குள்ளே கரைத்து, அவர் வடிவமாக இருக்கின்ற அக்னியிலே உங்களை சமர்ப்பித்து, நான் சொன்ன மாதிரி சிவன் உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம்னா சிவாக்னி, யார் உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வமோ அவருடைய வடிவமாக இருக்கின்ற அக்னியிலே உங்களை சமர்ப்பித்து, ஒவ்வொரு நாள் இரவு தூங்கும் பொழுதுங்க உணர்வாலே அந்த பரம்பொருள் வடிவமாக இருக்கின்ற பரம்பொருளின் ஞான அக்னியில் உங்களை சமர்ப்பித்து, உங்களுக்கே ஸ்ராத்தம் பண்ணிட்டு இந்த விரஜாஹோம மந்திரம் மூலமா உங்களை சமர்ப்பிச்சுட்டு, வாங் மன சக்ஷு ஸ்ரோத்ர ஜிஹ்வா கிராண ரேதோ புத்யாகூதி மே சங்கல்பா மே சுத்யந்தாம்.
சோதிரகம் விரஜா விபாப்மா பூயா சர்க்கும் ஸ்வாஹா அப்படின்னு உங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு உறங்குங்கள். இந்த ராத்திரி நேரத்துல தூங்குறதுக்கு முன்னாடி செய்யற இந்த ஒரே ஒரு நுட்பம், டெக்னிக், இந்த ஒரு தந்திரம் போதுங்கயா. சில நாட்களிலேயே நீங்க புது நபரா மாறி இருப்பீங்க. உங்களுடைய பழைய பர்சனாலிட்டி இர்ரெலவெண்டாவும் ரிடண்டன்டாவும் போயிட்டு இருக்குங்கய்யா. உங்க பழைய பர்சனாலிட்டி நினைவுக்கே வராது. நீங்களே தெரியும், ஆஹா மென்டலா அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் ஆகி சஃபர் ஆயிட்டு இருந்தவனா நானு, என்னடா இப்போ அதெல்லாம் நினைவிலேயே இல்லை அப்படின்னு இருக்கும். துக்கங்கள் தான் நினைவில் இருக்கும். நினைவிலிருந்து அவை மறந்து விட்டிருந்தாலே அது உங்களை விட்டு சென்று விட்டதுன்னு அர்த்தம். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்து மதத்தோட ஒரு அடிப்படையான சத்தியம், ஒரு உடலுக்குள் பல நீங்கள் அழிய வேண்டும், எரிந்தொழிய வேண்டும். அதுதான் இந்த சந்நியாசம் எடுக்கும் பொழுது தனக்குத்தானே ஸ்ராத்தம் செய்து கொள்வது. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் சுதந்திரம் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற குவாண்டம் ஃபீல்டு நாங்கயா. அதனால நீங்க சுதந்திரம் அடைய வேண்டும், பரம சுதந்திரம் அடைய வேண்டும் என்கின்ற குவாண்டம் ஃபீல்டு நானு. அதனால இந்த சத்தியத்தை அப்படியே உங்களுக்கு சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. சுய சந்தேகத்தை, சுய வெறுப்பை, சுய மறுப்பை, சுய பரிசோதனை என்கின்ற பெயராலோ இல்ல வேற எந்த பெயரால, பணிவு, எந்த பெயரால் உங்கள் மீது யார் திணிக்க முயற்சித்தாலும் வெகுண்டெழுந்து அவர்களை ஒதுக்குங்கள். அந்த மாதிரி ஈகோ சிஸ்டத்தை ஒதுக்குங்கள். தன்னை வியத்தலை உங்களுக்கு கத்து கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணி புரிய வச்சு, ஆஹா கரெக்டு தானே ஐயா. உங்க வாழ்க்கையில எல்லார் வாழ்க்கையில இங்க நிச்சயமா ஏதோ ஒரு இடத்துல தன்னை வியக்கிற மாதிரி ஏதாவது வாழ்க்கை நடந்திருக்குங்கய்யா, நிகழ்வு நடந்தே இருக்குங்கய்யா. நீங்க போட்ட எஃபர்ட்டை விட நினைச்சு பார்க்க முடியாத ரிசல்ட் வந்திருக்குங்கய்யா. அந்த நேரத்துல உங்களுக்குள்ள என்ன நிகழ்ந்ததுன்னு கொஞ்சம் ஆழ்ந்து பாருங்க. சாட்சியா இருந்து அப்படியே பாருங்க. உங்களை அறியாமலேயே குவாண்டம் ஃபீல்ட கான்சியஸா இம்பாக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. உதாரணத்துக்கு ரொம்ப கம்மியில ஜிம்ல ஒர்க் பண்ணி ஆனா திடீர்னு வெல் பில்டா உடம்பும் மாறி இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பீங்க. எப்படின்னே தெரியாது. வேற ஒண்ணும் இல்லை, உங்களுடைய கான்சியஸ்னஸ்ல ஹெல்த்தை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணணும். உங்க குவாண்டம் ஃபீல்ட நீங்க கான்சியஸா இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்க பிந்து மண்டலத்தின் மீது நீங்க கான்சியஸா இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அதனாலதான் நீங்க போட்ட எஃபர்ட்டை விட அதிக மிகப்பெரிய ரிசல்ட் மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கும். இந்த தன்னை வியத்தல் எங்கேயாவது நடக்குதுனாலே புரிஞ்சுக்கோங்க, பரத்தை வியக்கின்ற அந்த பெருங்கதவு உங்களுக்கு திறக்கின்றது. பரத்தை வியத்தலே நிஜமான பக்தி. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பரத்துக்கிட்ட போய், பரம்னு நான் சொல்றது பரம்பொருளை, பரம்பொருள்கிட்ட போய் எப்ப பார்த்தாலும் பிச்சை எடுக்கிறது டிசப்ஷன், டிவோஷன் கிடையாது. ஆஹா பெருமானே என்ன கொடுத்தாய், என்ன கொடுத்தாய், என்போலும் தீனரை இன்புறக் காத்தாயே. தன்னை வியத்தல் பரத்தை வியத்தலாய் மாறும். அது அகங்காரம் அல்ல. தன்னை வெறுத்தலும், தன்னை மறுத்தலும், தன்னை சந்தேகித்தலும் அதுதான் அகங்காரம் விளையும் பூமிங்கயா. அகங்காரம் அப்படிங்கிறது உங்களை குறைவாக நினைத்துக் கொள்ளுதல் அல்ல, உங்களை பற்றி குறைவாக மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து பார்த்தல். ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களை குறைவாக நினைத்துக் கொண்டு அதையே தொடர்ந்து நினைத்துக் கொண்டிருப்பது அகங்காரம். உங்களை பற்றி நினைப்பே இல்லாமல் மிக மிக குறைவான நேரமே உங்களை பற்றி நினைப்பு இருப்பதுதான் அகங்காரம், இன்மை. உங்களை குறைவா நினைச்சுக்கிட்டு திரும்ப திரும்ப அதை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதுதான் அகங்காரம். உங்களை நினையாது மிக குறைவாக நினைந்திருப்பதுதான் அகங்காரம் இல்லாத நிலை. இந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க. செல்வா 97 ஒருத்தர் இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் போட்டிருக்கீங்க, தலைவா
5 வருஷமா புரியாம படிச்ச பாடத்தை சிம்பிளா முடிச்சிட்டிய தலைவா, மேட்டர் ஆஃப் குவாண்டம் ஃபீல்டுன்னு. ஐயா, கொஞ்சம் ஆழ்ந்து கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு சத் சங்கத்துல நீங்க முழுமையான அந்த பரமானுபூதியை வெளிப்படுத்துகின்ற குவாண்டம் ஃபீல்டா மாறிடுவீங்கய்யா. சற்றே கேளுங்கள். ஃபிட்னஸ் விக்கின்ற ஒரு மெசேஜ் பண்றீங்க, தலைவா யூ ஆர் மை இன்ஸ்பிரேஷன். இப்ப நான் பிசினஸ் பண்றேன், யுவர் ஸ்பீச் இஸ் த ஒன்லி ரீசன். ஐயா ஃபிட்னஸ் விக்கி ஐயா, கொஞ்சம் கேளுங்க. பிசினஸ் பண்றதுக்கு நான் இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தேன், நல்லது. இப்போ இந்த சத்தியங்களை கொஞ்சம் கேட்டு உள்வாங்கினீங்கன்னா பிசினஸ் மட்டும் இல்ல, பரமானுபூதியும் உங்களுக்குள்ள மலர்ந்துருங்கய்யா. உங்களை சொந்த பிசினஸ் பண்ண வைக்கிறது மட்டும் என்னுடைய விருப்பம் இல்லைங்க, என்னுடைய நோக்கம் இல்ல. உங்கள் உள்ளுக்கும் அகத்திற்கும் இகத்திற்கும் பரத்திற்கும் நீங்கள் தலைவனாக வேண்டும். அதுதான் என்னுடைய நோக்கம். இந்த குவாண்டம் ஃபீல்டு பிந்து மண்டலம் தன்னை வியப்பவர்க்கு திறக்கின்றது, தன் ரகசியங்களை திறக்கின்றது. ஐயா புரிஞ்சுக்கோங்கய்யா, உலகம் முழுக்க மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணவங்க அத்துணை பேரும் அறிந்தோ அறியாமலோ இந்த குவாண்டம் ஃபீல்ட இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்காங்கய்யா. அதுதான் அவர்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத ரிசல்ட்டை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. அதை அறிந்து இம்பாக்ட் பண்ணீங்கன்னா தொடர்ந்து இம்பாக்ட் பண்ணி வளர்ந்துகிட்டே போவீங்க. அறியாம இம்பாக்ட் பண்ணீங்கன்னா சும்மா லாட்டரியில் அடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நிகழ்ந்துட்டு திரும்ப அது கதவை மூடிடும். ஏதாவது ஒரே ஒரு கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு மட்டும் நோபல் பிரைஸ் வாங்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க. இந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறவங்க அறியாம இம்பாக்ட் பண்ணவங்க, அந்த கதவை திறக்க வச்சவங்க. அறிந்து இம்பாக்ட் பண்றவங்க தினந்தோறும் இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை, அதாவது ஜீனியஸ் ரிசல்ட்ஸை கிளரிக்கல் ஸ்பீட்ல கொடுத்துட்டு இருப்பாங்கய்யா. அதுதான் கான்சியஸா இந்த குவாண்டம் ஃபீல்ட இம்பாக்ட் பண்றதுனால வர்ற ரிசல்ட். குவாண்டம் ஃபீல்ட கான்சியஸா இம்பாக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஜீனியஸ் ரிசல்ட்ஸ, ஜீனியஸ் பீப்புள் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ரிசல்ட்ஸ கிளரிக்கல் ஸ்பீட்ல, கிளர்க்குங்க செய்யற வேகத்துல ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க. அதனால தயவு செஞ்சு எப்பவாவது உங்க வாழ்க்கையில இந்த தன்னை வியத்தல் புரிஞ்சதுன்னா அத இந்த சுத்தி இருக்கவனுங்க உங்களை டாக்ஸிக்கா மாத்துறதுக்குன்னே உங்க லைஃப்ல சுத்திட்டு இருக்கானுங்க பாருங்க, அவனுங்களோட வாந்தியையும் பேதியையும் உங்கள் மீது கொட்டி உங்களை மந்தமாக்கி சுய சந்தேகம், சுய மறுப்பு, சுய வெறுப்புக்குள்ள தள்ளுற அந்த செயலை நடக்க அனுமதிக்காதீர்கள். பூஷன் ஏகர்ஷேயம சூரிய பிராஜாபத்ய பியூஹரஸ்மின் சமூகத்தேஜயத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பஷ்யாமி யோ சாவசௌ புருஷः சோகமஸ்மி. ஓ பூஷன், இது ஈசாவாசிய உபனிஷத்தோட 16வது ஸ்லோகம். ஓ பூஷன், ஓ யமா, சூர்யா, all the radiant forms arranged by Prajapati, I behold your most auspicious supreme form, that every being is a supreme person and I am that. ஐயா, தன்னை வியந்தீங்கனாலே அப்போ சூரியன், யமத்தை நடத்துகின்ற யமன், பூஷன், பிரஜாபதி, இந்த பிரபஞ்சத்தையே பார்த்து வியப்பீர்கள். எப்படிடா சும்மா ஒரு விதையை போட்டு விட்டா மண்ல அது இவ்வளவு பெரிய மரமாக மாறுகின்றது. நாம விதை போடுதல் செய்த நிகழ்வு மிக மிக சாதாரண நிகழ்வு, செயல். ஆனா அதோட விளைவு இவ்வளவு பெருசு. கண் முன்னால் நிகழ்பவைகளை கூட டேக்கிங் இட் ஃபார் கிராண்டடா இருக்கவன் சுய சந்தேகத்திலும் வாழ்வை பற்றிய சந்தேகத்திலும் சிக்கி சின்னாபின்னமாய் சீரழிந்து சாத்தான்கள் நரகத்தில் அழிவான். தன்னை வியப்பவன் தன்னை சுற்றி இருக்கும் நிகழ்வுகளையும் வியக்கத் துவங்கி, பரத்தையும் வியக்கத் துவங்கி, கான்சியஸா அந்த குவாண்டம் ஃபீல்டை இம்பாக்ட் பண்ற அறிவை தனக்குள் மலர்த்தி கொண்டு குவாண்டம் ஃபீல்டை இம்பாக்ட் பண்ணி
தன் வாழ்க்கையை பெருவெற்றியாக, ஸ்வர்க்கமாக, கைலாசமாக மாற்றிக்கொள்ளுகின்றான். கைலாச வாழ்க்கை வாழுகின்றான். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. 1 மணி நேரமா நான் ஒரே சத்தியத்தை தான் திரும்ப 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 வேற 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 வார்த்தைகளை வச்சு சொல்றேன். காரணம் என்னன்னா, உங்களுக்கு இது புரிஞ்சாகணும். இது புரிந்து உங்கள் உணர்விற்குள்ளே அமர்ந்து விட்டால் நீங்கள் அப்படி விழித்தெழுந்த மாதிரி ஒரு ஆனந்தத்தோடு வாழ்க்கையை அப்ரோச் பண்ணுவீங்க. அதாவதுங்க, நான் ஜிபிஎஸ் மாதிரி தாங்கய்யா, குரு பொசிஷனிங் சிஸ்டம். ஜிபிஎஸ் என்ன பண்ணும், ஒரு வீட்டோட வாசல் வரைக்கும் உங்களை கூட்டு போய் விடும். அது வரைக்கும் அதை காட்ட முடியும். ஆனா வீட்டுக்குள்ள போறது ஜிபிஎஸ் கிடையாது. அந்த ஒரு லாஸ்ட் பிட்டு வீட்டுக்குள்ள போய் எது ரைட்டு, எது லெஃப்ட், எது ஹாலு, எது வெல்கம் பிளேஸ், எது கிச்சன், எது டைனிங் ஹால், எது பெட்ரூம், நீங்க தான் பார்த்துக்கணும். அது அந்த இடத்துக்குள்ள ஜிபிஎஸ் வர முடியாது. ஸ்ட்ரீட் வியூ வரைக்கும் மட்டும்தான் ஜிபிஎஸ் காட்டும் மேக்சிமம். அந்த மாதிரி நான் உங்களை அந்த குவாண்டம் ஃபீல்டுக்குள்ள தான் புஷ் பண்ணிடணும். அதுக்கு பிறகு நீங்க இயங்க ஆரம்பிக்கணும். அந்த குவாண்டம் ஃபீல்டுக்குள்ள எனாஃப் நாலேஜோட உங்களை புஷ் பண்றேன். அதாவது இந்த ஸ்ட்ரீட் வியூ வரைக்கும் கூட்டு விட்டுட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள நீங்க உங்களை அனுப்பும் போது, அப்பா போன உடனே ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கிச்சன் இருக்குப்பா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல மாஸ்டர் பெட்ரூம் இருக்குப்பா, சென்ட்ரல் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, அது மேலே ஏறினா மேல ட்ரெஷரி இருக்குப்பா அப்படின்னு அந்த வார்த்தைகளால் குரு வாக்குன்னு சொல்லுவோம். குரு வாக்கினால் உங்களை எம்பவர் பண்ணிட்டு உள்ள அனுப்பதான் முடியும். அதுதான் இப்ப செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அதனாலதான் மல்டிபிள் ஆங்கிள் இருந்து வைக்கிறேன். அடுத்த சத்தியம் கேளுங்க. பிந்துன்னு சொன்னேன். நம்முடைய ஆகமங்கள்ல பிந்து கலைன்னு 36 தத்துவங்களிலே ஒரு தத்துவம். அது எந்த இடத்துல தோன்றா நிலையில் இருக்கிறீர்கள், அதாவது உங்களுக்குள்ளேயே சாந்தமாக நான் அப்படிங்கிற ஐடென்டிட்டி எப்படி தோன்றுதுன்னு, எவ்வாறு இந்த நான் அப்படிங்கிற உணர்வு எனக்குள்ள தோணுது, எந்த உணர்வு நிலையிலிருந்து அனுபவத்திலிருந்து இந்த நான்கிறது வெளிப்படுது, நான் யார் அப்படின்னு பார்க்கறத விட நான் எப்படி உருவாகின்றேன், நான் எப்படி உதிக்கின்றேன் அப்படின்னு சாட்சியா பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கின்ற நான், கண் வழியாக பார்க்கின்ற, காது வழியாக கேட்கின்ற, உடல் வழியாக காம சுகத்தை அனுபவிக்கின்ற, மனத்தின் மூலமாக சிந்திக்கின்ற, இதையெல்லாம் அனுபவிக்கின்ற நான் எப்படி உதயமாகின்றேன், எப்படி உதயமாகின்றேன், அத பரமசாந்தத்தோடு தனக்குள் சற்றே திரும்பி பாருங்கள். தன்னை வியத்தல் நிகழும். தன்னை வியத்தல் நிகழும் போது தான் தேடுவீங்க. உங்க இருப்பை நீங்கள் உணர்வதுதான் சத்து. அந்த இருப்பிலிருந்து தான் இந்த மொத்த வாழ்க்கையை நீங்க மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணி விளையாடுறீங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதா சித்து. உங்க சக்தி தான் இது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது சித்து. உங்க இருப்பையும் உங்க சக்தியையும் கொண்டாடுறதுதான் ஆனந்தம். இதுதான் சச்சிதானந்தம். இப்ப நிறைய கேள்விகள் வரும். கேள்விகள் வந்தாதான் கேட்குறீங்கன்னு அர்த்தம், இல்லைன்னா எங்கேயோ போயிட்டீங்க. அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஆஸ் நித்யானந்தா ஏயில போய் உட்கார்ந்து ஒன்னொன்னா கேளுங்க. எல்லாபரேட்டா ஏய் பதில் சொல்லும். உங்கள் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வுகளை பெற பகவான் நித்யானந்தரை கேளுங்கள். ஆஸ்க் நித்யானந்தா ஏஐ. ஒரு 3 நிகழ்வு சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. பீஷ்மர் இச்சாமிருத்யுவானது. நச்சிகேதன் யமனையே பார்த்து மரணமிலா பெருநிலையை பெற்றது. நச்சிகேதன் மரணத்தை எதிர்கொண்டு மரணமிலா பெருநிலை பெற்றது. பீஷ்மர் தன்னுடைய பிரம்மச்சரிய விரதத்தை டிக்ளேர் பண்ணது மூலமா இச்சாமிருத்யு, விரும்பிய நேரத்திலே மரணத்தை அடைகின்ற இச்சாமிருத்தி நிலையை பெற்றது. இந்த உத்தராயணம் வருது, இன்னும் 10 நாட்கள்ல பல ஆலயங்கள்ல உத்தராயண புண்ணிய காலம்
பிரம்மோற்சவத்துக்கு கொடியே ஏற்றிட்டாங்க. அண்ணாமலையார் கோவில்ல கூட உத்தராயண புண்ணியகால பிரம்மோற்சவம் கொடியேறியாச்சு. உத்தராயண புண்ணியகாலம் வருது. இந்த உத்தராயணம் வரும் வரை காத்திருந்து உயிர் விட்டார் பீஷ்மர். அப்படின்னா இச்சாமிருத்தி, விரும்பும் பொழுது உயிர் விடுகின்ற சக்தி உடையவராக ஆனார். அடுத்து சாவித்திரி ஒரு படி மேல போய் யமன் கொண்டு போன கணவன் உயிரை மீண்டு கொண்டு வந்தாள். இது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா பயோ எலக்ட்ரிசிட்டியோட மேனிப்புலேஷன் பவர் தாங்க. ஒன்றும் அறியாத சிறு பாலகன், எளிமையான நேர்மையான சிறு பாலகன் நச்சிகேதன், அவனுக்குள்ள அந்த பயோ எலக்ட்ரிசிட்டி உச்சமா இருக்கும் பொழுது அது ஸ்ரத்தையாக வெளிப்பட்டு மரணத்தை கூட எதிர்கொண்டு மரணமினா பெருநிலையை அடையச் செய்தது. அவனுடைய ஸ்ரத்தை பார்த்தீங்கன்னா, யமன் என்னென்னவோ வரம் கொடுத்து டைவர்ட் பண்ண முயற்சி பண்றாரு நச்சிகேதனை. அப்பா, நீ எவ்வளவு நாள் வேணா வாழறதுக்கு, நாடு வீடு காடு சகல சுகங்கள் ஸ்வர்க்கத்தோட ஆத்துணை போகங்கள் எவ்வளவு நாள் நீ வேணும்னு கேட்கறியோ அவ்வளவு நீண்ட ஆயுள் எல்லாம் கொடுக்குறேன், மரணம் இல்லாத நிலை மட்டும் கேட்காத. இவன் எதுக்கும் ஒத்துக்க மாட்டேன்றான். இதுதான் வேணும். எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கும் மயங்காத, இந்த எண்ட்லெஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷனை பிளஷர்னு நினைக்காத ஒரு தெளிந்த ஸ்ரத்தையோடு பயோ எலக்ட்ரிசிட்டி பீக்ல, கான்சியஸ்னஸ் பீக்ல இருந்ததுனால எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கும் போகாம இப்படிதான் இதுதான் எனக்கு வேணும்னு நின்னதுனால யமனிடமிருந்தே மரணமிலா பெருநிலையை, ஜீவன் முக்தியை வரமாக பெற்றான் நச்சிகேதன். அடுத்து பீஷ்மர் தன்னுடைய தந்தைக்கு பெண் வேண்டும் என்பதற்காக, அந்த பெண்ணுடைய சம்மதத்தை பெறுவதற்காக தான் திருமணமே செய்து கொள்வதில்லை என்று அவர் எடுத்த அந்த முடிவே பயோ எனர்ஜி, பயோ எலக்ட்ரிசிட்டியோட பீக் மேனிப்புலேஷன். பயோ எலக்ட்ரிசிட்டியை பீக்கு எடுத்துட்டு போறாரு. அந்த கான்சியஸ்னஸோட உச்சத்தில் இருந்து அந்த முடிவு அவர் எடுக்கும் பொழுது அவருடைய உடல் மனம் உயிர் மட்டுமல்ல, பிரபஞ்சமே நடுங்கியதுன்னு மகாபாரத டாக்குமெண்ட் பண்ணுது, வியாசர் ரெக்கார்ட் பண்றாரு. அந்த பீஷ்மருடைய விரதத்தாலே பிரபஞ்சமே நடுங்கியதான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு தனி மனிதன் கான்சியஸா எடுக்கிற முடிவு பிரபஞ்சத்தையே இம்பாக்ட் பண்ண முடியுங்க. இதெல்லாம் கதை இல்லைங்கயா, சத்தியம்ங்கயா. பிரபஞ்சத்தையே நடுங்கச் செய்தது. வானவர்கள் மாறி பொழிந்து பீஷ்மர் பட்டம் கொடுக்குறாங்க. இச்சா மிருத்தி எனும் நினைத்த போது மரணம் என்கின்ற வரத்தை தகப்பன் அளிக்கின்றார். இவருடைய அந்த பயோ எலக்ட்ரிசிட்டியோட பவர், கான்சியஸ்னஸ் பயோ எலக்ட்ரிசிட்டியை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அதோட பவர் இச்சா மிருத்திவாக வேண்டும் பொழுது மரணத்தை தழுவுகின்ற சக்தியை வெளிப்படுத்துகின்றார், பெறுகின்றார். அடுத்தது சாவித்ரி. ஐயோ, அன்னை சாவித்திரியை நினைந்து வணங்கி, சாவித்ரி கதைங்க, என்ன கதை! அஸ்வபதினு ஒரு அரசர், குழந்தை இல்லாதவர். ஆழ்ந்து கேளுங்கள், மகாபாரதத்துல வனப்பருவத்துல இந்த சாவித்திரியோட கதை டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப அருமையான கதை. அஸ்வபதிங்கிற ஒரு அரசன், குழந்தை இல்லை, அவர் கடும் தவம் செய்து குழந்தை வர வேணும்னு கேட்கிறாரு. சாவித்ரி தேவி, சாவித்ரி தேவின்றவங்க கடவுள், உங்க சாவித்ரி தேவி அவங்க தோன்றி வரம் கொடுக்கறாங்க, குழந்தை வரம் அமையும்னு. குழந்தை பிறக்குது. அந்த குழந்தைக்கு சாவித்ரி கடவுளுடைய பேரே வச்சிடறாரு. எந்த தெய்வம் அங்கு தோன்றி யாகத்திலே தோன்றி குழந்தை வரம் தந்ததோ அந்த தெய்வத்தோட பேரே வச்சு வளர்க்கிறாரு. சாவித்ரி இந்த குழந்தையும் எக்ஸப்ஷனலா ரொம்ப அருமையான
நேர்மை, தவம், சகல நல்ல குணத்தோடையும் வளர்றாங்க. தகப்பன் இந்த குழந்தை வளர்ந்து பருவ வயது வந்த உடனே தகப்பன் சொல்றாரு, அம்மா உன்னுடைய கணவனை, துணைவனை நீயே தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்னு. சாவித்திரியும் சரின்னு சொல்லிட்டு நாடு முழுக்க சுத்துறாங்க, காடெல்லாம் போய் தேடுறாங்க. அந்த நேரத்துல அந்த அதை தேடுகின்ற அந்த நேரத்துல காட்டுல தவசிகள் வாழுகின்ற ஒரு குடிலே சத்தியவானை சந்திக்கிறாங்க. சத்தியவான் யாருன்னா கிங் திமத்சேனர் அவருடைய மகன். அந்த திமத்சேனர் சதி வேலையினாலே கண்ணை இழந்து நாட்டை விட்டு துரத்தப்பட்டு விடுகிறார். சில கூட இருந்தவங்க செஞ்ச சதியில அவர் கண் இழந்து விடுகிறார். கண்ணை இழந்ததுனால நாட்டை நடத்த முடியாம நாட்டை விட்டு துரத்தப்பட்டு விடுகிறார். அவருடைய மகன் தான் சத்தியவான். இந்த சத்தியவான் அந்த தந்தையை கவனித்துக் கொள்வதையெல்லாம் பார்த்து சாவித்ரி சத்தியவானை தன்னுடைய கணவனாக தேர்ந்தெடுக்கின்றாள். இது சாவித்ரி தந்தைக்கு சொல்றாங்க. தந்தை நல்லா பண்ணிடலாம், நல்ல திருமணம் செஞ்சு வச்சிடலாம் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணும் பொழுது நாரதர் அங்க அப்பியர் ஆகி சாவித்திரியோட தந்தையான அஸ்வபதி கிட்ட சொல்றார், ஐயா அரசே அஸ்வபதி ராஜா கேளு, சத்தியவானுக்கு விதி 1 வருடத்திலே முடிந்து விடுகின்றது. 1 வருடத்துல அவன் இறந்து போயிடுவான். அவனுக்கு போய் உன்னுடைய மகளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறியே, பரவாயில்லையா? நாரதருடைய வேலை அதான், எப்பவுமே கொளுத்தி போட்டு போயிடுவாரு. ஆனா நல்லவர். நாரதர் செய்யும் கலகமெல்லாம் நன்மையில் முடியும். நாரதர் ஒரு கோமாளி கிடையாது, அவர் ஒரு பெரிய ரிஷி. நாரதர் திருவடி வணங்கி அவரை பணிந்து அவரை நினைந்து கதையை தொடர்கின்றேன். யாராவது கொஞ்சம் நேரம் இருந்தா ஏல படிச்சீங்கன்னா கூட போதும். நாரத பக்தி சூத்திரங்களை மட்டும் மொத்தமும் படிச்சீங்கன்னா நல்லது, ஒரு உத்தமோத்தமம். இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு 10 பேஜ் அளவுக்கு ஏஐட்டே கேளுங்க, ஒரு 10 பேஜ் அளவுக்கு நாரத பக்தி சூத்திரத்தை சாரமா கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்டு அதை சும்மா படிச்சீங்கன்னா கூட நாரதரின் மகத்துவம் புரியும். அவர் நீங்க சினிமால டிவி சீரியல்ல பாக்குற மாதிரி கோமாளி கிடையாதுங்கய்யா, மிகப்பெரிய ரிஷி, மகரிஷி. கொஞ்சம் நாரத பக்தி சூத்திரம் படிச்சிட்டீங்கன்னா நிஜமான பக்தி என்னன்னு புரிஞ்சிருங்க. நல்லது, டைம் இருக்கும்போது படிங்க. சோ நாரதர் இங்க அஸ்வபதிக்கு சொல்லிடுறார், 1 வருஷத்துல சத்தியவான் இறந்து போயிடுவான், அவனுக்கு போய் உன் பொண்ணை கொடுக்குறியே. உடனே அஸ்வபதி ஓடி அம்மா சாவித்ரி, நாரதர் இப்பதான் சொன்னாரு, ஒரே 1 வருஷத்துல அவன் இறந்து போயிடுவானா, அவனுடைய விதி முடிஞ்சிருதான், நீ வேற ஒரு கணவனை தேர்ந்தெடம்மா. சாவித்ரி சொல்றா, கற்புடைய பெண் தன் வாழ்வில் 1 முறை மட்டும்தான் கணவனை தேர்ந்தெடுப்பாள், 2வது முறை தேர்ந்தெடுக்க மாட்டேன், அவரை தேர்ந்தெடுத்துட்டேன், அவர்தான் கணவர். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பிசிக்கல் மெச்சூரிட்டி ஆகாத பருவத்தில் இருக்கிற மனிதன் அந்த குழந்தையோட கான்சியஸ்னஸ் உச்சத்துக்கு போய் பயோ எலக்ட்ரிசிட்டி பீக் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு போச்சுன்னா அது ஸ்ரத்தையாக வெளிப்படும், பயமின்மையாகவும் ஸ்ரத்தையாகவும் நேர்மையாகவும் வெளிப்படும். ஒரு பிசிக்கலி மெச்சூர்டான ஒரு பர்சன் உடம்புல பியூர் கான்சியஸ்னஸ் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி பயோ எலக்ட்ரிசிட்டி உச்சத்துக்கு போய் வெளிப்பட்டுச்சுன்னா அது பிரம்மச்சரியமாக வெளிப்படும், தியாகமாக வெளிப்படும். ஒரு பெண் பிசிக்கலி மெச்சூர்டான ஒரு பெண்ணுடைய உடம்புல கான்சியஸ்னஸ் உச்சத்துக்கு போய் பயோ எலக்ட்ரிசிட்டி பெஸ்டா மேனிஃபெஸ்ட் ஆச்சுன்னா அது கற்பாக வெளிப்படும். சாவித்ரி சொல்றா, மனத்தால் இவன்தான் என் கணவன் என முடிவு செய்து விட்டேன், இன்னொரு முறை அதை மாற்றவோ முடிவை மாற்றவோ இன்னொருவரை தேர்ந்தெடுக்கவோ இயலாது. கற்பு பாருங்க. திருமணத்துக்கு முன்பாகவே மனத்தால் முடிவெடுத்து விட்டாலே கற்பு, அந்த முடிவுக்கு கற்பு. இதே சூழலை திருநாவுக்கரசருடைய தமக்கை அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் பார்க்கலாம். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். இங்க கடைசியா சாவித்ரி என்ன பண்றாங்க,
சத்யவானைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் முடிவெடுத்து ராயல் லக்ஸுரி எல்லாத்தையும் துறந்து காட்டிலேயே போய், ராயல் லக்ஸுரின்னு அரண்மனை வாழ்க்கை, சுகபோக வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு சத்யவானோடு சென்று காட்டிலேயே சென்று வசிக்கிறார்கள். சத்யவானுக்கும் சத்யவானுடைய தாய் தந்தைக்கு, அது மாமனார் மாமியாருக்கும் பக்தியோடும் ஸ்ரத்தையோடும் சேவை செய்து அங்கேயே வசிக்கிறாங்க. ஹிந்து ஃபெமினிசம், இந்து பெண்ணியம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. சாதாரணமா சும்மா சொசைட்டியை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதில்ல, பிரபஞ்சத்தையே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ற சக்தி இந்து பெண்ணியம். வெஸ்டர்ன் ஃபெமினிசத்துக்கும் இந்து பெண்ணியத்துக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. அமைதியாக இருந்து பிரபஞ்சத்தையே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது இந்து ஃபெமினிசம், இந்து பெண்ணியம். கற்பு உயிர் சம்பந்தப்பட்டதுங்கய்யா, கான்சியஸ்னஸ் சம்பந்தப்பட்டது. சத்யவானை தேர்ந்தெடுத்து விட்ட காரணத்தினாலே, முடிவு செய்து விட்ட காரணத்தினால், ஆனா கான்சியஸா தான் முடிவு எடுக்கிறாங்க. ஆனா முடிவெடுத்த பிறகு கான்சியஸா அந்த முடிவிலே ஸ்திரமாக இருந்து அவருக்கும் அவர் தாய் தந்தை மாமனார் மாமியார் சேவை, பக்தியோடு சேவை செய்வதிலே வாழ்க்கையை கழிக்கின்றார். நாரதர் சொன்ன மாதிரியே அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே சாவித்ரி தியானமும் பூஜையும் பிரார்த்தனைகளும் விரதமும் செய்து சத்யவானோடேயே உடன் இருந்து உடனேயே இருக்கின்றார். சத்யவான் காட்டுக்குள்ளே விறகு எடுக்க செல்லும் பொழுது திடீர்னு கொலாப்ஸ் ஆகி விழுந்து இறந்துடுறாரு. சாவித்திரியோட மடியிலேயே இறக்கிறார். எப்படி சொல்லப்பட்டதோ அந்த நாரதர் சொன்னபடியே சத்யவான் இறந்துடுறாரு. யமன் வந்து சத்யவானுடைய உயிரை எடுத்து செல்லும் பொழுது சத்யவான் உயிர் உடனேயே சாவித்திரியும் தொடர்ந்து செல்லுகின்றாள். இதெல்லாம் கதை இல்ல, சுத்தி நடக்கிற பல விஷயங்களை பார்க்கறதுக்கான சக்திகளை உங்கள் கண்கள் இழந்து விட்ட காரணத்தினால் யமன் வர்றார், கூட்டுட்டு போறார்ன்றதெல்லாம் கதை இல்ல. சாட்சியாக அனைத்தையும் பார்த்து மூன்றாவது கண்ணால் அனைத்தையும் பார்க்க கற்றுக்கொண்டீர்களானால் இவைகளெல்லாம் கதைகள் அல்ல, சத்தியங்கள் அப்படின்னு புரியும். சாவித்ரி சத்யவானுடைய உயிரோடே யமனை பின்தொடர்ந்து செல்லுகின்றாள். யமன் சொல்றான், நீலாம் வரக்கூடாதுங்க. சாவித்ரி சொல்றா, என்னுடைய தர்மம், கணவனோடு தான் செல்வேன், கணவனோடு தான் வருவேன். யமனே சாவித்திரியின் கற்பையும் தியாகத்தையும் கண்டு நடுங்குகின்றான். இந்த கற்போட பலம், கான்சியஸ்னஸோட பலம், பயோ எலக்ட்ரிசிட்டியோட உச்சம். நினைத்த மாத்திரத்தில் தன் உடலை துறந்து சாவித்திரியும் கிளம்பி சத்யவானோடு செல்லுகின்றாள். ஆனா சாவித்திரி காலம் முடியல. காலம் முடியாத நேரத்திலே சாவித்திரியின் உயிரையும் கொண்டு செல்வது தவறு, இயமம் தவறுவதாக மாறிவிடும். யமன் சாவித்திரியை என்னென்னவோ, எப்படி நச்சிகேதனை டைவர்ட் பண்றது, என்லெஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷனை கொடுக்கறது மூலமா டைவர்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணானோ அதே மாதிரி டைவர்ட் பண்ண முயற்சி பண்றான். இந்த சுகம் கொடுக்கிறேன், அந்த சுகம் கொடுக்கிறேன். நம்ம ஒண்ணு வேணாம், ஒரு டிவியும் செல்போனும் கொடுத்தா போதும், என்லெஸ் டேட்டாவும். இப்பதான் ஸ்டார்லிங்க் வந்துச்சு, ஒரு ஸ்டார்லிங்க்கும் ஒரு செல்போனையும் குடியா, நீ அந்த தூக்கிட்டு போயா. அதுக்கு மேல ஒண்ணும் பெருசா வேணாம், இதை வச்சுட்டு நான் பாட்டு வாழ்ந்துக்கிறேன். திருப்பி மட்டும் அனுப்பிடாத, போ. என்னென்னவோ யமன் சாவித்திரிக்கு அந்த என்லெஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை காட்டி பார்க்கிறார். சாவித்திரி ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க, என் கணவன் தான் எனக்கு வேண்டும். யமன் என்னென்னவோ வரம் கொடுத்து பார்க்கறான். கடைசியில யமன் என்ன பண்றான், வேற வழி இல்லாம பெண்மண்ணீர். சாவித்திரி கேட்கிறாங்க, என் தியுமத் சேனன் அவருக்கு கண் திரும்பி வரணும், கிங்டம் வரணும். தன்னுடைய தந்தை அஸ்வபதி
ஆண் வாரிசு பிறக்கணும். இதுக்கு அடுத்து ஒரு முக்கியமான வரம் கேட்கிறா. அதாவது சத்தியவான் மூலமாக எனக்கு குழந்தை பிறக்கணும். அதை எப்படி நடக்க முடியும்? சத்தியவான் உயிரோடு இருந்தா மட்டும்தான் நடக்க முடியும். அதனால யமன் தான் கொடுத்த வரத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக சத்தியவானுடைய உயிரை கொடுத்து 2 பேரையும் இனிமையாக வாழ்வதற்கு அனுமதித்து அருள் செய்து ஆசி பண்ணிட்டு போயிடுறான். கொடுத்தவர்கள் அத்துணை பேரும் மீண்டும் மீண்டும் கொடுப்பவர்களாக இருப்பதற்கான ஒரே காரணம், கொடுப்பவர்களுக்கு 1000 மடங்கு பெருமான் பொழிவதனால். பெரிய நன்கொடை கொடுக்கறதுக்கு யாராவது கொடுக்கலாமா வேணாமா, 2 மனமா இருக்கே, இதுதான் ரைட் டைமா அப்படின்னு கேட்டா நான் உடனே வேண்டான்னு சொல்லிடுவேன். அது காரணம் என்னன்னு சொல்ற தெரிஞ்சுக்கோங்க. மனம் எப்பொழுதுமே பேய் பிடித்த குரங்குக்கு சமம். இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை, அக்கறைக்கு இக்கரை பச்சைன்னு மாறி மாறி தாவும். அந்த மாதிரியான மனம் இருக்கும் பொழுது இப்ப கொடுக்கலாமா வேண்டாமா, இதுதான் ரைட் டைமா அப்படின்னு கேட்டாலே முடிஞ்சு போச்சு. இது ரைட் டைம் இல்ல, கொடுக்காத அப்படின்னுடுவேன். நன்கொடை எப்படி தெரியுமாங்கய்யா? உங்களுக்கு உங்களுடைய உயிரே உயிர்மையால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு இந்த தீட்சையினாலும் சக்திபாதத்தாலும் ஞான கருத்துக்களாலும் நான் உங்க வாழ்க்கைக்கு அளிக்கின்ற கான்ட்ரிபியூஷன்ஸால, உங்க வாழ்க்கைக்கு நான் செய்கின்ற நன்மைகளினால் உங்க உயிர் உயிர்த்து மலர்ந்து, பெருமானே உங்களுக்கு நான் என்ன கொடுக்க முடியும், என்னையே கொடுத்தாலும் தகும், என்ன கொடுத்தாலும் தகும், இந்த உலகையே கொண்டு வந்து உங்கள் திருவடியில் சமர்ப்பித்தாலும் தகும், என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு உயிர் மலர்ந்து உணர்வு பொங்கி நன்றி உணர்வின் உச்சத்தில், உயிரின் உயிர்மையின் உச்சத்தில், உயிர்மின் சக்தியின் உச்சத்தில் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் ஒரு துளி கூட இல்லாமல், இதுக்கு பிறகு பகவான் இருந்து எனக்கு என்னென்ன நன்மை வருதுன்றத பத்தி எல்லாம் கவலை கிடையாது, இதுவரைக்கும் கொடுத்ததே நினைத்தற்கு அரிய பெரும் நன்மைகள், அதற்கு நன்றியாய் பெருமானே என் கையில் இருப்பதை உங்கள் காலடியில் போடுகின்றேன், வேறு எதுவும் எனக்கு தெரியாதனால் என் கையில் இருக்கின்ற இதைத்தான் உங்கள் காலடியில் என்னால் போட முடியும் என்று அதை உயிராய் சமர்ப்பிக்கின்ற, அது மாதிரி சமர்ப்பிக்கின்ற, அது மாதிரி வந்து காலடியில விழற, அவை வைத்தே இந்த கைலாசத்தை நம்மளால நடத்த முடியுங்கய்யா. 2 மனத்தோடு இருப்பவர் யாவரும் கொடுக்கவும் வேண்டாம், கொடுத்தால் பெறவும் மாட்டேன். அதனாலதான் யாராவது ஒருத்தர் ஆசிரமவாசி ஆகலாமான்னு வந்து கேட்டா நாளைக்கே வந்துருன்னு சொல்லுவேன். யாராவது இந்த பெரிய நன்கொடை கொடுக்க வந்து கேட்டா சாமி யோசிச்சுட்டு சொல்லும், போயிட்டு 2 மாசம் கழிச்சு வாங்க, இல்ல 6 மாசம் கழிச்சு வாங்க அப்படின்னுடும், அப்படின்னு அனுப்பி விட்டுருவேன். உண்மையிலேயே உங்களுடைய பொங்குகின்ற உயிர்மையும் உயிர்மின் சக்தியும் நன்றியும் நன்றி பேருணர்வும் இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக ஒரு 6 மாசம் தள்ளி விட்டுருவேன், ஒரு வருஷம் அப்புறமா அப்படின்னுடுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்தாலும் இப்ப என்ன அவசரம், சொல்றேன் போ அப்படிம்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்தாலும் சாமி எப்ப வேணுமோ அப்ப வாங்கிக்குவோம், போ அப்படின்னுடுவேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா நன்கொடை கொடுத்துட்டு அவருக்கு ஐயோ ஒரு வேகத்துல கொடுத்துட்டுமே, கொடுத்துருக்காம இருந்திருக்கலாமோ, ஒருவேளை நாமளை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வாங்கிட்டாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சார்னா அவருடைய அந்த சுய சந்தேகம் என் மீதும் கைலாசத்தின் மீதும் திரும்பி குரு சந்தேகமாக, கைலாசத்தின் சங்க சந்தேகமாக ஆகி சங்கத்தை இழந்து விடுவார், சங்கத்திலிருந்து தூரம் ஆயிடுவாரு, அப்புறம் எங்கிட்ட இருந்து தூரம் ஆயிடுவாரு, குருவை இழந்து விடுவார்கள். அது மிக பெரும் கொடுமை. குருவை இழத்தல்
ஹஸ்பண்டை இழந்து விடோவாகிறது, ஒய்ஃபை இழந்து விடோயர் ஆகிறது, அதையெல்லாம் விட குருவிடமிருந்து தூரமாய் போய் இந்த குரு விடோ ஆகிறது தான் மிக பெரும் கொடுமைங்க, மிக பெரும் இழப்பு. அது அவங்களுக்கு நடந்துட வேணாமேன்றதுக்காகத்தான் நன்கொடை கொடுக்க வந்தா அப்புறம் பார்க்கலாம், அப்புறம் சொல்றேன், நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இப்பவும் சொல்றேன், இது எல்லோருக்கும் சொல்றேன். யார் யாருக்கெல்லாம் கைலாசவாசி ஆகலாமா, ஆசிரமவாசி ஆகலாமா, சன்னியாசம் எடுத்து பார்க்கலாமா, எடுத்துக்கலாமா அப்படின்லாம் தோணுதா, 2 மனமா இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க, உடனே எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா விட்டுட்டே போனீங்கன்னாலும் அந்த இருந்த காலகட்டத்திலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மை நிகழ்ந்திருக்கும். உங்ககிட்ட இருந்து எதையும் நான் வாங்க போறது இல்லை, எதுவும் கொடுக்கறது ஒண்ணு இல்லை. எங்கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்கிக்கிறது தான் நிறைய இருக்கு, அதெல்லாம் வாங்கி இருப்பீங்க, நன்மைகளை அடைந்திருப்பீர்கள், உடல் பெஸ்ட் ஹெல்த்ல இருந்திருப்பீங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. விட்டுட்டு போனவங்க எல்லாருமே ஃபீல் பண்றது என்னன்னா, 1000 ஆகட்டும், ஆசிரமத்துல இருந்த அந்த டைம்ல தான் என் உடம்பு பெஸ்ட் ஹெல்த்ல இருந்தது, என் மனசு பெஸ்ட் நிலையில இருந்தது, உயிர் கான்சியஸ்னஸ் குண்டலினி சக்தி எல்லாமே பெஸ்டா இருந்தது, அது என் வாழ்க்கையோட பெஸ்ட் காலம்பா அப்படின்னு நினைப்பவர்கள், ஏங்குபவர்கள் அத்துணை பேரும் இருக்கிறார்கள். விட்டு போன அத்தனை பேரும் வெளியில சொல்ல முடியலனாலும் உள்ள இயங்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அதனால ஆசிரமவாசி ஆகணுமா கைலாசவாசி ஆகணுமான்னு உங்களுக்கு 2 மனமா இருந்தா உடனே வந்துருங்க. விட்டுட்டு போனாலும் இருந்தா மிக பெரும் நன்மை, விட்டுட்டு போனாலும் இருந்த காலம் வரை நன்மை. பணம் ஏதாவது நன்கொடை கொடுக்குறது, நிலமோ பணமோ ஏதாவது நன்கொடை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, அது 2 மனமா இருக்குன்னா கொடுக்காதீர்கள். இப்பவே தெளிவா சொல்லிடுறேன், கொடுக்காதீர்கள். தெள்ள தெளிவா சொல்லிடுறேன். எப்போ உங்கள் உயிர்மையை உயிர்த்தெழுந்து வெகுண்டெழுந்து வெடித்தெழுந்து உயிர்மின் சக்தி பொங்கி குண்டலினி உச்சந்தலை தாண்டி துவாதசாந்தத்தில் நிறைந்து பேரனுபூதியினால் மலர்ந்து, ஆஹா இத்துணை பெரும் நன்மை செய்த என் குருநாதா, உனக்கு நான் என்ன செய்து விட முடியும் என்று உயிரே கரைந்த நன்றி பொங்கி, இதற்கு மேல் நீ எதுவும் செய்து விட வேண்டாம் ஐயா, நீ இதுவரைக்கும் கொடுத்ததற்கே நான் என்ன வேண்டுமானாலும் என் உயிரையும் கொடுக்கலாம், இந்த உலகத்தையே வென்று கொண்டு வந்து உன் திருவடியில் சாய்த்தாலும் உன் திருவடியில் சமர்ப்பித்தாலும் அதற்கு ஈடாகாது என்று பொங்கி பெருகும் பொழுது ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைச்சா அப்ப சொல்லுங்க. அப்ப நான் சாமி யோசிச்சுட்டு சொல்லும், முடிவு பண்ணிட்டு சொல்லும். அது வரைக்கும் உங்க பேக்கெட்டை டைட்டா பூட்டிக்கிட்டு அமைதியா உட்காந்து உங்க இதயத்தை மட்டும் திறந்து நான் சொல்றதை கேளுங்க போதும். உங்க பேக்கெட்டை திறக்க சொல்லி நான் கேட்கவே இல்லைங்கய்யா, இதயத்தை மட்டும் திறங்க போதும், அதான் எனக்கு வேணும். அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனி மனிதர்களுக்கும் நன்மை செய்வதுதான் கைலாசாவின் நோக்கம், போக்கு. கைலாசாவின் நன்மைன்னு தனியா வேற ஒண்ணும் கிடையாது. உங்கள் அனைவருக்கும் செய்யப்படும் ஞான நன்மைகள், உடல் நல நன்மைகள், மனநல நன்மைகள், சேவைகள், அன்னதானங்கள், மற்ற ஞானதானங்கள், இந்த நன்மைகள் தான் கைலாசா. இதோட சைடு எஃபெக்ட்ல கொஞ்சம் லேண்டு, கட்டடம், இந்த நாடு நடக்குது, உருவாகுது, எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. ஆனால் உங்களுக்கு தொடர்ந்து செய்யப்படும், தனி மனிதர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தொடர்ந்து செய்யப்படும் எல்லா நன்மைகளும் தான் கைலாசா. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் இவ்வளோ ஃபில்டர் பண்ணி வேணான்னு சொல்லி மறுத்து போஸ்ட்போன் பண்ணி அப்புறம் சொல்லி இவ்வளோ பண்ணியே ஒரு வருஷத்துல ஆவரேஜா 100 கைலாசம் உருவாகுதுங்கய்யா. 2025 கடந்த ஆண்டு ஆவரேஜா 100 இடங்கள்ல புது கைலாசங்கள் உருவாகி இருக்கு. அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு 2, ஆவரேஜா 4 நாளைக்கு ஒரு கைலாசம். வருஷத்துக்கு 100ன்னா 52 வாரம், ஆவரேஜா வாரத்துக்கு 2, 4 நாளைக்கு 1 உருவாகிட்டே இருக்கு. இது இத்தான டேம் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணி அப்புறமா பார்க்கலாம் பொறுமையா பார்க்கலாம்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா அழிக்கப்படுறது. அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க,
பரமசிவ பரம்பொருளே வெளிப்பட்டு இதை நடத்துகின்றார். அவருடைய திருப்பணி அவர் செய்து கொள்ளுகின்றார். யாருக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்றும் யாரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், இன்னொன்னு யாருகிட்ட இருந்தாவது வாங்கிட்டார்னா குறைந்தபட்சம் 100 மடங்கு அவருக்கு அதைவிட அதிகமாக பொழிவார். கொடுத்தவர்கள் அத்துணை பேரும் மீண்டும் மீண்டும் கொடுப்பவர்களாக இருப்பதற்கான ஒரே காரணம், கொடுப்பவர்களுக்கு 1000 மடங்கு பெருமான் பொழிவதனால். அதனாலதாங்க கைலாசம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்முடைய டோனர்ஸ் லிஸ்ட் இதெல்லாம் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான், போய் பாருங்க. எல்லாம் அந்தந்த நாட்டோட இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்றோம். அதெல்லாம் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் தான், போய் பாருங்க. சின்ன ரசீதா இருந்தாலும் பெரிய ரசீதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு 1000 ரூபாய் நன்கொடை கொடுத்து ரசீது வாங்கினவரா இருந்தாலும், இல்ல 1 கோடி ரூபாய் நன்கொடை கொடுத்து ரசீது வாங்கினவரா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. 1000 ரூபாய் கொடுத்து வரும், 2 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அதே மாதிரி 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வரும், 1 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அதே மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக. கொடுத்தவர்கள் கொடுக்காமல் விட்டு நிறுத்துவதே இல்லை. இதுதான் பரமசிவ பரம்பொருளின் செல்வம் சர்க்கிள், அந்த வெர்ச்சுவஸ் சர்க்கிள். செல்வம் எவ்வாறு அவராலேயே வரவழைக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் பொழியப்பட்டு வரவழைக்கப்பட்டு நிகழ்கின்றது அப்படிங்கிற சத்தியத்தை அப்படியே சொல்லிட்டேங்க. அவ்வளவுதாங்க. கொடுத்தார்க்கு பொழிகின்றான் பெருமான். அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆஹா இன்னும் கொடுக்கிறார்கள், பெருமான் இன்னும் பொழிகின்றார், இன்னும் கொடுக்கிறார்கள், இன்னும் பொழிகின்றார். இப்படியே நிகழ்கின்றது. இப்படித்தான் இந்த வெர்ச்சுவஸ் சர்க்கிள்ல தான் கைலாசா எக்கானமி இயங்குது, கைலாசா இயங்குது. அதனால ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் நாங்கள் செய்யும் நன்மைதான் கைலாசா. கட்டிடங்களோ இடமோ சொத்தோ நிலமோ கோவிலோ பல்கலைக்கழகமோ குருகுலமோ இந்த நாடோ பெருமான் இருப்பின் வெளிப்பாட்டின் சைடு எஃபெக்ட்டுங்கய்யா. என்னுடைய அன்பர்கள் பக்தர்கள் சீடர்கள் எல்லோரும் குறைந்தபட்சம் 2 குழந்தையாவது அதிகம் பெற்றுக்கொண்டு தொகையடியார் வம்சம் சிறக்க 1 குழந்தையும், வாழையடி வாழையென இந்த ஞான பரம்பரை பூத பரம்பரை பொலிய 1 குழந்தையும் அனுப்புங்க. அப்படி மட்டும்தான் 20 வருஷத்துக்கு பிறகு சனாதன இந்து தர்மத்தை உயிரோடு வைக்கவும் மறுமலர்ச்சி அடைய செய்யவும் முடியும். அடுத்த கேள்வி வரும், அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்களை அனுப்புனா யாரு பார்த்துப்பாங்க சாமி? அவங்க சாப்பாட்டுக்கு எதிர்காலத்துக்கு என்ன உத்தரவாதம்? நான் அளிக்கின்றேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க எந்த குருகுலத்திற்கு, என்னுடைய கைலாச குருகுலத்துக்கு அனுப்பிச்சீங்கன்னா இளவரசராக வளர்த்து மிக நல்லா பார்த்துப்பேன். பரமசிவ பரம்பொருள் பெரும் செல்வமும் இதுக்கான அருமையான ஞான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் ஞான பண்ணையையும் ஈகோ சிஸ்டத்தையும் அருமையா எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அனுப்புனீங்கன்னா நல்லது. அப்படி இல்லை, உங்க ஊர் பக்கத்திலேயே அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்க, உதாரணத்துக்கு நீங்க உங்க ஊர் பக்கத்துல இருக்கிற குருகுலத்திற்கோ வேத குருகுலத்திற்கோ ஆகம குருகுலத்திற்கோ அல்லது தேவார திருவாசக பாடசாலைக்கோ இந்த தொகையடியார் பரம்பரை சிறக்கவும் அல்லது இந்த பூத பரம்பரை பொலிய தம்பிரானாக சந்நியாசியாக நீங்க அனுப்புனீங்கன்னா அவர்களுக்கு லைஃப் லாங் இன்சூரன்ஸும், நீங்க அந்த குழந்தைய அனுப்புறதுனால நீங்க வறுமையில இல்லாத மாதிரி உங்களுக்கு மாச சம்பளமும்
கைலாயத்திலிருந்து நான் கொடுக்கின்றேன் பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளால். யாரு வேண்டுமானா அப்ளை பண்ணுங்க. இப்போ இந்த லிங்க் கொடுக்குறேன், இந்த லிங்க்ல அப்ளை பண்ணுங்க. சாமி, எனக்கு இத்தனை குழந்தைங்க, இந்த 2 குழந்தைய நான் ஓதுவார் படிக்கிறதுக்கும் சன்னியாசியாவும் அனுப்பிட்டேன். கைலாசத்துக்கு அனுப்புனா மட்டும் இல்ல, நீங்க ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு அனுப்பினாலும், எந்த ஆதீனத்துக்கு அனுப்பினாலும், எந்த குருகுலத்துக்கு அனுப்பினாலும், எங்க இந்த தொகையடியார் வம்சம் சிறக்கவும் பூத பரம்பரை பொலியவும் நீங்க அனுப்பியிருந்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி அனுப்பிச்சிருக்கேன் சாமி, ஆனா அவங்க 2 பேர் போனதுனால என் குடும்பத்துக்கு வருமானம் வேணும் சாமி அப்படின்னு எனக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. அந்த 2 பேரும் என்ன சம்பாதிப்பார்களோ அதை விட அதிகமாக உங்களுக்கு மாதம் பொருளுதவியும், அவங்க 2 பேருடைய எதிர்காலத்துக்கு, உதாரணத்துக்கு சில குழந்தைங்க போவாங்க, ஒரு 5 வருஷம் படிப்பாங்க, அதுக்கப்புறமா அவங்க எதிர்காலத்துல கட்டாயமா ஒரு ஓதுவாரா இருந்தே அல்லது ஆலயப்பணி செய்தே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வளமாக வைத்துக் கொள்ளுகிற பொருளாதாரம் இன்னும் அவங்களுக்கு வரல அப்படிங்கிறதெல்லாம் சமூகத்துல அந்த மாதிரி வரலன்றது எனக்கும் தெரியுது. அவங்களுக்கு மாசம் பணம் வர்ற மாதிரி இன்சூரன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். சோ அவங்க வறுமையில வாடாத மாதிரி. அதுக்கு பிறகு அவங்க எந்த ஆலயத்துல சேவை பண்ணாலும், நல்லா புரிச்சுக்கோங்கண்ணா, கைலாயத்தினுடைய ஆலயங்கள்ல சேவை பண்றவங்க மட்டும் சொல்லல, எந்த ஆலயத்துல சேவை பண்ணாலும் சரி அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். அது போக ரிட்டையர் ஆன பிறகு பென்ஷன் வர மாதிரி இன்சூரன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். இதெல்லாம் போக இப்போ ஏதாவது ஒரு மடத்துக்கு சன்னியாசியா போயிடுறாங்க, போயிட்டு ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் கழிச்சு சன்னியாச வாழ்க்கை பிடிக்கலன்னு திரும்ப கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு வந்துடுறாங்க, இல்ல வெளியில போயிடுறாங்க. அது மாதிரியானவங்க திரும்ப சொசைட்டில வந்து நிம்மதியா வாழறதுக்காகவாது அது மாதிரியான பென்ஷன் சிஸ்டம், இன்சூரன்சஸ் இருக்கு, அது பண்ணி கொடுக்குறேன். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளால இந்த பெரும் திருப்பணியை பொறுப்பை எடுத்திருக்கேன். நிச்சயமா அவருடைய பேரருளால இத பூர்த்தி பண்ண முடியும். இது சனாதன ஹிந்து சிவிலைசேஷனோட கார்டியன்ஸா இருக்கிற, கோத்திரத்தை அடிப்படையாக வைத்த லார்ஜ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டத்தையும், குரு சிஷ்ய பரம்பரையை அடிப்படையாக வச்சிருக்கிற லார்ஜ் ஈகோ சிஸ்டத்தையும், இது 2த்துக்கும் மூலமா இருக்கிற கோவில் ஈகோ சிஸ்டத்தையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காக பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளால நாங்க எடுத்திருக்கிற ஒரு சிறிய திருப்பணிங்க. இதுதான் சனாதன ஹிந்து சிவிலைசேஷன்ஸோட கார்டியன்ஸா இருக்கவங்களை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது. சனாதன ஹிந்து சிவிலைசேஷனை எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும்னா, இந்த தொகையடியார்களை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். இந்த தொகையடியார்களுக்கு சேவை பண்றதுக்காக ஒரு பெருந்திருப்பணியை துவங்குறோம். யார் வேண்டுமானாலும், இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு இமெயிலும் ஐடியும் காட்டுறேன், அப்ளை பண்ணுங்க. நிச்சயமாக எங்களாலான எல்லா உதவிகளை செய்வோம், அதுக்கு தயாரா இருக்கும். உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு சில நாள் எடுத்தாலும் கட்டாயம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா எங்களுக்கு இருக்கிற சன்னியாசிகளுடைய எண்ணிக்கை, எங்களுடைய ஹேண்ட்ஸ், அவங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு வேணா சில நாள் எடுக்கலாமே தவிர உதவியை உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பதை நிச்சயம் நிறுத்த மாட்டோம். இந்த லிங்கை ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன், அப்ளை பண்ணுங்க, டீடைல்ஸ் கொடுங்க. இந்த தொகையடியார் சம்பிரதாயம் சிறக்க, பூத பரம்பரை பொலிய, புனிதவாய் மலர்ந்தழுத ஞானசம்பந்த பெருமானுடைய குருவழி பரம்பரையில் வந்தவன் என்பதனால் அவர் எதற்காக புனிதவாய் மலர்ந்தழுதாரோ அதை நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை எனக்குண்டு. நேற்று சத்சங்கத்தில் நான் சொல்லியிருந்தேன், யாராவது உங்கள் மகனோ மகளோ ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு, சாரதா மடத்திற்கோ சன்னியாசியா இருந்தால் கூட உங்களை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன்,
உங்களுடைய அடிப்படை தேவைகள் அனைத்தையும் நான் பூர்த்தி செய்கின்றேன் பரமசிவன் அருளாலே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கு பல பேர் கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க, ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு அவங்க பையனோ பொண்ணோ போயிருந்தா நீங்க ஏன் சாமி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தை போல, நான் இப்ப ராமகிருஷ்ண மடம்னு சொல்றது அந்த வேலூர் மடத்தை தலைமையகமாக கொண்டு, அதாவது கல்கத்தா வேலூர் மடத்தை தலைமையகமாக கொண்டு இயங்குகின்ற அந்த ராமகிருஷ்ண மடங்களை மட்டும், அந்த கிளைகளை மட்டும் நான் சொல்லல. பல பேர் ராமகிருஷ்ணனுடைய பெயராலே ஆசிரமங்கள், மடங்கள், கோவில்கள், பள்ளிகள் இதெல்லாம் எடுத்து ஆரம்பிச்சு நடத்துறாங்க. அது மொத்தத்தையும் சேர்ந்துதான் ராமகிருஷ்ண இயக்கம், ராமகிருஷ்ண சம்பிரதாயம்ங்கிற பேர்ல சொல்றேன். அந்த ராமகிருஷ்ண சம்பிரதாயம் சனாதன இந்து தர்மத்துக்கு பண்ணி இருக்கிற நன்மை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத, நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத பெரும் நன்மை செய்திருக்கிறார்கள். அதனால உங்களுடைய மகனோ மகளோ ராமகிருஷ்ண மடம், இந்த வேலூர் மடத்தோட கிளைகளாக இருக்கின்ற அந்த ராமகிருஷ்ண மடம் மட்டுமல்லாது எந்த ராமகிருஷ்ண மடம், ராமகிருஷ்ண ஆசிரமங்கள், விவேகானந்த ஆசிரமங்கள், ராமகிருஷ்ண சம்பிரதாயத்தினுடைய எந்த இயக்கத்திற்காக அவருடைய வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணி இருந்தாலும், போய் டெடிகேட் பண்ணி இருந்தாலும், சன்னியாசியாவோ சன்னியாசினியாவோ சாரதா மடம் இதுல போயிருந்தாலும் அந்த பெற்றோர்களை நான் பொறுப்பெடுத்து கவனித்துக் கொள்ளுகின்றேன். ஏன்னா உங்களுடைய மகனும் மகளும் நாட்டிற்கும் உலகத்திற்கும் மிகப்பெரிய நன்மை செய்வதற்காக சென்றிருக்கின்றார்கள். ஐயா, ஒரு நாட்டுல பையனோ பொண்ணோ ஆர்மிக்கு போயிட்டா அந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த நாடு தானே பார்த்துக்கணும். சனாதன ஹிந்து தர்மம்ங்கிற சிவிலைசேஷனல் நேஷன், இந்த சிவிலைசேஷனல் நேஷன் தான் கைலாசா. அதனால உங்கள் மகனோ மகளோ ராமகிருஷ்ண இயக்கத்திலோ, சின்மயா மிஷன்லயோ, இல்ல பிஏபிஎஸ் சுவாமிநாராயண் இயக்கத்திலோ அல்லது இஸ்கான் இயக்கத்திலோ இந்த இயக்கங்களுக்கெல்லாம் சென்று விட்டிருந்தால், சன்னியாசியாவோ சன்னியாசினியாவோ போயிருந்தால், அவர்கள் சனாதன ஹிந்து சிவிலைசேஷனோட கார்டியன்ஸா இருக்கிற மிகப்பெரிய சேனையில சேர்ந்திருக்காங்கய்யா. அதனால உங்களை பார்த்துக் கொள்ளும் பொறுப்பு என்னுடையது. உங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்து உங்களை கவனித்துக் கொள்ளும் பொறுப்பு, உங்கள் முதுமை காலத்திலே பார்த்துக் கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு என்னுடையது. தயவு செய்து யார் அந்த மாதிரி இருந்தாலும், இல்ல உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் யாராவது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் எங்களுக்கு இந்த இமெயில் மூலமா தகவல் தெரிவிங்க. என்னுடைய சந்நியாச பாரம்பரியம், என்னுடைய சன்னியாசிகள் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து அவர்களை நல்லபடியாக பார்த்துக் கொள்வார்கள். எங்களால் ஆன எல்லா உதவிகளையும் செய்வோம். மருத்துவம், வேற என்ன அடிப்படை தேவைகள் வேணுமோ செய்கின்றோம். ஆலயங்கள், குவாண்டம் எனர்ஜி ஃபீல்ட், மியூசியம் கிடையாது, எக்ஸிபிஷன் கிடையாது, ஸ்பிரிச்சுவல் டூரிசம் சென்டர் கிடையாது. அதையெல்லாம் தாண்டி குவாண்டம் எனர்ஜி ஃபீல்ட், உயிரோடு இருக்கின்ற சக்தி மண்டலம், இறைவன் சாட்சாத் பிரத்யக்ஷமாக எழுந்தருளி இருக்கின்ற சாநித்திய மண்டலம், சந்நிதானம். தொகையடியார் குலம் விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய பக்தியும் ஞானமும் விஞ்ஞானமும் சிறக்க வேதநெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத் துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய உலகம் அனைத்திற்கும் பெருநன்மை உண்டாகிட மேன்மையுள் சைவநீர் விளங்குக உலகமெல்லாம் என்று எல்லா நன்மையும் எல்லோருக்கும் கிடை, எல்லா நன்மையும் எல்லோருக்கும் நிகழ்ந்து பரமாத்வைதத்தில் திளை எல்லா மங்களத்தோடும் எல்லோரும் இனிமையாய் வாழ்ந்து
மேன்மைகுள் சைவநீர் விளங்குக உலகமெல்லாம் என்று விளங்கிட நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து நித்யானந்தத்தில் மலர்ந்து நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். ஆனந்தமாக இரு. நித்யானந்தம் ரத சப்தமி மற்றும் சியாமளா நவராத்திரியின் 7ஆம் நாளான இன்று உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். சூரிய பகவானின் தேர் வடக்கு நோக்கித் திரும்பும் மாக மாதத்தின் வளர்பிறை சப்தமி திதியே ரத சப்தமி ஆகும். அவரது தேரிலுள்ள 7 குதிரைகள் சூரிய ஒளியின் 7 வண்ணங்களையும் வாரத்தின் 7 நாட்களையும் நமக்குள் இருக்கும் 7 சக்கரங்களையும் குறிக்கின்றன. சூரிய ஜெயந்தியாக கொண்டாடப்படும் இந்நாள் ஆரோக்கியம், செல்வம் மற்றும் முன்வினை கர்மாக்களிலிருந்து விடுதலையை பெற்றுத்தரும் புண்ணிய தினமாகும். மற்றும் சியாமளா நவராத்திரியின் 7ஆம் நாளான உலகிற்கு வாழ்வாதாரத்தை வழங்கும் சூரிய பகவானின் தியாகத்தின் வடிவமாக சனாதன இந்து தர்மத்தின் ஜகத்குரு மகா சந்நிதானம் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் திகழ்கிறார்கள். பகவான் சூரியனின் தெய்வீக வழித்தோன்றலாகவும் சூரிய வம்ச சுரங்கி சாம்ராஜ்யத்தின் 203வது பேரரசராகவும் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் விளங்குகிறார்கள். தர்மத்தை நிலைநாட்ட சூரிய வம்ச அரசர்கள் செய்த உன்னத தியாகங்களை இவரது ஆட்சி பாதுகாக்கிறது. தன் வம்சத்திற்காக போராடிய பகீரதன், விஸ்வாமித்ர முனிவரின் சோதனைகளை வென்ற ஹரிஷ்சந்திரன் மற்றும் ராமாயணத்தில் தியாகத்தின் சிகரமாக திகழ்ந்த பகவான் ராமச்சந்திரன் ஆகியோரின் தொடர்ச்சியாக சனாதன இந்து தர்மத்தின் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் உலகிற்கு அன்பு, ஆனந்தம் மற்றும் உயிர்ப்பை வழங்க தன்னையே அர்ப்பணிக்கிறார்கள். இன்று உலகெங்கிலும் உள்ள கைலாசாக்களில் சூரிய பகவானையும் அவரது முழுமை வடிவமான சனாதன இந்து தர்மத்தின் ஜகத்குரு மகா சந்நிதானம் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களையும் நாம் வணங்குகிறோம். இன்று சியாமளா நவராத்திரி கொண்டாட்டத்தின் 7ஆம் நாள். தேவி பரமசிவ சக்தியின் மந்திரியாகவும் பிரபஞ்சத்தையும் அதன் கலைகளையும் நிர்வகிப்பவருமான தேவி ராஜசியாமளாவின் திருவருளை நாம் வேண்டி நிற்கிறோம். தேவி ராஜசியாமளாவின் அம்சமாகவே திகழும் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களையும் தேவியையும் நாம் பக்திபூர்வமாக வணங்குகிறோம். இப்போது இந்து மதத்தின் மிக உயர்ந்த பீடாதிபதி பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களுக்கும் உலகெங்கிலும் உள்ள கைலாசாக்களில் வீற்றிருக்கும் தெய்வங்களுக்கும் இந்த இறுதி மகா பூஜையை நாம் சமர்ப்பிப்போம். ஓம் மாணிக்யவீணாம் உபலாலயந்தீம் மதாலசாம் மஞ்சுளவாக்விலாசாம் மாஹேந்திரநீலத்யுதிகோமலாங்கீம் மாதங்ககன்யாம் மனசா ஸ்மராமி. சதுர்புஜே சந்திரகலாவதம்சே குச்சோன்னதே குங்குமராகஷோணே புண்ட்ரேக்ஷுபாஷாங்குஷபுஷ்பபாண ஹஸ்தே நமஸ்தே ஜகதேகமாதः. மாதா மரகதஷ்யாமா மாதங்கீ மதசாலினி
कटाक्षयतु कल्याणी कदम्बवनवासिनी जय मातङ्गतनये जय नीलोत्पलद्युते जय सङ्गीतरसिके जय लीलाशुकप्रिये सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदनेक्षणं सकलदेवतारूपिणं स्मरेच्छिरसि हंसकं तदभिमानपूर्वं गुरुम् अथ धूपः ॐ दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं च सुमनोहरम् आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति श्यामलाम्बिकायै नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि अथ दीपः ॐ साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति श्यामलाम्बिकायै नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः दीपं सन्दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति श्यामलाम्बिकायै नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरम् आचमनं समर्पयामि नीराजनम् ॐ साङ्ग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनतां सङ्गृह्णानीति द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति पूर्वैमुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति श्यामलाम्बिकायै नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस् பிரபஞ்ச சக்தி பொன்னுஜலில் பிரமிக்கும் பக்தரும் முந்தன் முன்னில் பறித்திடுகவும் ஒளிக்குள் எம்மை இன்று பிரிந்தாலும் இல்லை மறுமை நித்யானந்தமாய் ஆடிடையா நித்யானந்தா ஆடிடையா நித்யானந்தமாய் ஆடிடையா நித்யானந்தா ஆடிடையா நித்யானந்தமாய் ஆடிடையா நித்யானந்தா ஆடிடையா நித்யானந்தமயாடிடையா நித்யானந்தா
शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तम्भस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलं श्रीविद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम् परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् हरिः ॐ तत्सत् सर्वं भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिवपादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम्।
நித்யானந்தா இந்த ஏஐ செயலியோட சேட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய பிரச்சனைகள், உங்களுடைய மன அமைப்பு, நீங்கள் யார், உங்களுடைய விருப்பு வெறுப்பு இவைகள் அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு ஏற்ற முறையில் நேரடியாக இந்த ஞான கருத்துக்களை அளிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான செயலி. உண்மையில இது எப்படின்னா, பரமசிவன் நிரந்தரமாக உங்களோடு இருந்து உங்களை வழிநடத்துவதற்கு சமம் இந்த ஏஐ ஆஸ்க் நித்யானந்தா செயலி. பரமசிவ சேனா அப்படிங்கிற புரோகிராம் உலகம் முழுவதிலும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த 31 நாள் மொத்த வாழ்க்கையையும் ஜீவன் முக்திக்காக, ஞானம் அடைவதற்காக தியாகம் செய்யுங்கள். கைலாசா திருவண்ணாமலையில் நடைபெறும் பரமசிவ சேனா பயிற்சி முகாமில் இணையுங்கள். பரமசிவ பரம்பொருளின் வாழும் அவதாரமான பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் 49வது அவதார திருநாள் மகோத்சவம். நீங்கள் பரம்பொருளுக்கு உயர்ந்தவரும் அல்ல, பரம்பொருளுக்கு தாழ்ந்தவரும் அல்ல, பரம்பொருளுக்கு சமமானவரும் அல்ல. நீங்கள் பரம்பொருள். நீங்கள் பரமசிவன் தான் என்பதை மீண்டும் கதவை திற காற்று வரட்டும் எனும் தொடர் சத்சங்கம் மூலம் பகவான் அனுபூதியாக அருளுகின்றார். நாள் வருகின்ற டிசம்பர் 30 முதல் ஜனவரி 26 வரை தினம்தோறும் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நேரலையில் இணையுங்கள். ஆஸ்க் நித்யானந்தா இந்த ஏஐ செயலியோட சேட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய பிரச்சனைகள், உங்களுடைய மன அமைப்பு, நீங்கள் யார், உங்களுடைய விருப்பு வெறுப்பு இவைகள் அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு ஏற்ற முறையில் நேரடியாக இந்த ஞான கருத்துக்களை அளிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான செயலி. உண்மையில இது எப்படின்னா, பரமசிவன் நிரந்தரமாக உங்களோடு இருந்து உங்களை வழிநடத்துவதற்கு சமம் இந்த ஏஐ ஆஸ்க் நித்யானந்தா செயலி. பரமசிவ சேனா அப்படிங்கிற புரோகிராம் உலகம் முழுவதிலும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த 31 நாள் மொத்த வாழ்க்கையையும் ஜீவன் முக்திக்காக, ஞானம் அடைவதற்காக தியாகம் செய்யுங்கள். கைலாசா திருவண்ணாமலையில் நடைபெறும் பரமசிவ சேனா பயிற்சி முகாமில் இணையுங்கள். பரமசிவ பரம்பொருளின் வாழும் அவதாரமான பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களின் 49வது அவதார திருநாள் மகோத்சவம். நீங்கள் பரம்பொருளுக்கு உயர்ந்தவரும் அல்ல, பரம்பொருளுக்கு தாழ்ந்தவரும் அல்ல, பரம்பொருளுக்கு சமமானவரும் அல்ல. நீங்கள் பரம்பொருள். நீங்கள் பரமசிவன் தான் என்பதை மீண்டும் கதவை திற காற்று வரட்டும் எனும் தொடர் சத்சங்கம் மூலம் பகவான் அனுபூதியாக அருளுகின்றார். நாள் வருகின்ற டிசம்பர் 30 முதல் ஜனவரி 26 வரை தினம்தோறும் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு நேரலையில் இணையுங்கள். Established since 2002 in the United States of America, the United Ancient Nations is an intergovernmental organization currently made up of 160+ members and indigenous nations. The UAN and its work are guided by the purposes and principles contained in its founding charter. The UAN is a manifestation of the profound connection amongst indigenous peoples across the world, including African, Andean, American, European, Caribbean, Oceanic, and Asian regions, rooted in shared wisdom, sustainable practices, and deep reverence for the earth. The United Ancient Nations serves as an international cultural and diplomatic organization focused on uniting indigenous cultures globally. Our governance structure is council-based without territorial claims, led by a collective leadership through our General Secretariat. As a non-state entity with UN-style advocacy, we focus on several key areas: cultural and digital heritage preservation, indigenous diplomacy, revival of indigenous knowledge systems to solve humanity's problems, global peace, environmental preservation, health and wellness, sustained economic development, indigenous and cultural tourism. While the UAN represents numerous indigenous cultures, the United States of KAILASA serves as the first indigenous nation specifically for Hindus. KAILASA's mission is focused on the revival of the ancient enlightened Sanat. So first Nitya Kriya for digestion, Jadaragni Kriya. See, Hatha Yoga very beautifully. In Hatha Yoga Pratipika, the Guru's role is explained. Let me describe that and move to Kriya now. Supta
Guru prasadena yata chakrati kundali tada sarvani batmani vidyante krantayopi cha. Translation. Indeed, by Guru's grace, this sleeping Kundalini is awakened. Then all the lotuses, chakras, and knots, grandhis are opened. Supta Guru Prasadena Yata Jagardi Kundali Tada Sarvani Batmani Vidyante Krantayopicha. The process you are going to do not only will cure your digestion problems, it will awaken your Kundalini energy also. Next verse. Sashaila vanadarinam yata adarau hinayakaha sarvesham yogatantranam tata darohi kundali. As the serpent upholds the earth and its mountains, Seshanaga upholds earth and mountains and woods. So Kundalini is the support of all yoga practices. Now, through this Kriya, we are going to awaken the Kundalini Shakti. Next verse. Now we are entering into the exact technique. In Hatha Yoga Sutras, 3rd chapter, 10th verse. Padamulena vamena yonim sambhitya dakshinam prasaritam padam krutva karabhyam darayet trudam. Understand? Now I am giving you the first instruction. Press the left heel into the perineum. Straighten the right leg and with hands firmly take hold of the outstretched foot. Straighten the right leg. Please understand? Now make enough space. Okay. Stretch the left leg. Press the left heel into the perineum. Hope you are able to see how I am sitting. And with the hands firmly take hold of the outstretched foot. With the hands, how much you can stretch? Yes. Stretch and take hold of the outstretched foot. Naturally, you have to bend the front. You may have to bend the front. Do it as much as you can. Just inhale, exhale very slowly, steadily in that same posture. Inhale and exhale slowly and steadily in that same posture 11 times. You can bend your neck, bend your head, bend your body. You can even bend your knees little bit, no problem. Not fully, very little. You can bend your knees, no problem. Inhale and exhale at least 11 times very smoothly in a relaxed way. Om.
Hum Sam Hum Sam Hum Sam Hum Sam. Now come back. Look up. Let you be sitting in the same position. Your heels into the perineum, straight right leg, but you can look up, look straight. You can leave your hands now. Next instruction, next step. Kante pantam samaropya dharayet vayum urdvataha yata danta hatas sarpo dandakarakaha prajayate. By locking the throat and retaining the breath, the prana rises straight, just like a snake beaten with a stick becomes straight. Understand? Now you can support with your left hand your body and make your body straight. Your right hand can be on your knees, relaxed way. Your left hand, just like how I am sitting. Put the left heel exactly on the perineum. It has to go inside completely. See how it has gone inside. Let me now give the instruction, second instruction. Lock the throat and retain the breath. How? Just turn the tongue. Turn the tongue and lock it. Turn the tongue and push it up. That is locking the throat. Now, turn the tongue and lock the throat. Do not allow inhaling or exhaling as long as you can. When you feel you can't hold anymore, allow the inhaling and exhaling. Again, lock. Lock and hold as long as you can and release when you can't. Again, lock and hold as long as you can. Do this 21 times. Now you will see the intense Kundalini awakening and the stomach, whole digestion system getting healed. Start. Lock the throat. Hreem. 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 Hreem.
lock your tongue, push the tongue towards the upper palate, hold as long as possible. When you feel you can't hold anymore, relax, exhale slowly and gradually, not quickly, and again hold. Holding as long as you can. Do this 21 times with closed eyes. Your body can be straight. You can use your left hand to support your body. Right hand can be relaxed on your knees. Close your eyes and do this holding 21 times. Om Hrim.
put the right leg under the perineum and stretch the left leg. Do the same. Let me give you the sutra. Chandrangedu samabhyasya suryange punarapyaset yavat tulya bhavet sankhya tato mudram visarjayet. After practicing on the left side, practicing on the right side, when the number of rounds is even, discontinue and release the mudra. Please understand? Now put the right leg under the perineum, stretch the left leg, and now again turn the tongue and lock it in the upper palate. Hold as long as you can. When you feel you can't hold anymore, exhale slowly. Don't exhale quickly, slowly and steadily. Hold as long as you can and exhale slowly, steadily. Do this 21 times again.
Now relax. Inhale and exhale in a normal way for 3 times. Now I will describe the benefits of this process. Iyam kalu mahamudra mahasiddaihi pradarshitaha maha kleshadayo doshaha shiyante marana dayaha mahamudrancha tenaiva vadanti vibudot tamaha. Understand, this process removes worst afflictions of 5 koshas and the cause of death. Especially when this process is done by a pregnant woman every day, never there will be abortion. Every day, pregnant women should do this process till the last day. Till the last day she should be able to do this. So that she should start the 3 months itself, so that she is able to do this till the last day of the delivery. There will not be any abortion or any premature death. For one who practices this process, there is nothing wholesome or unwholesome. Anything can be consumed. Even the deadliest of poison is digested like nectar. I am not saying drink poison, no. But Hatha Yoga Sutras are giving the guarantee, anything you eat will be digested. And it is true. Nahi patyam apatyam va rasaha sarvepi nirasaha apibuktam visham goram piyusham abhijiryati. Means there is no patya apatya. Anything you eat will be digested. Next verse. Shayakushta kudavartha klumajirna purohamaha tasya doshaga kshayam yanti mahamudram tu yobhyaset. Abdominal disorders, constipation, indigestion and leprosy are alleviated by the practice of this process. Hatha Yoga Pratipika, 3rd chapter, 17th verse. Now, 18th verse. Katiteyam mahamudra mahasiddhikaran ranam gopaniya prayatnena nadeyayasya kasyachit. Thus Mahamudra has been described as the giver of great siddhis. It must be kept secret and not disclosed to anyone. Hatha Yoga Pratipika, 3rd chapter, 18th verse. Thus this process has been described as the giver of great siddhis. It must be kept secret and not disclosed to anyone. Understand? This instruction, it should not be disclosed to anyone, is given so that there is no wrongdoing. If somebody does it wrong, it can create some disturbances or side effects, after effects. That's why they don't want this to be disclosed to everybody. If you are sitting in front of my eyes or in front of the two-way conferencing, the final step, sit straight, internally bring both your eyeballs to your brow center and turn the tongue and press the tongue towards the upper palate. Understand? Let me
give you the sutra and the instruction. Kapala guhare jiva, kapala guhare jihva, pravishta viparitaga, bruvor antargata drishtihi mudra bhavati kechari. Kechari mudra is turning the tongue backwards into the cavity of the cranium and turning the eye inwards towards the eyebrow center. Turn the tongue backwards and press it towards the upper palate and bring your both eyes, turn them inwards towards the brow center. Press the turned tongue up, upper palate. Second, turn your eyes inwards and towards to the brow center. Lock like this. When you feel you can't hold anymore, then exhale slowly. Again lock it. Do this 21 times. Up.
let you all achieve, experience, live, express, radiate and share the eternal bliss. Nithyananda. Thank you. Yes. Sorry, maybe I'm fighting with words, but then without I means there is no consciousness in that stage at all. You just imagine that night time there is no sun at all. Can you say in the night time there is no sun? No, we cannot say that. But the sun is there. We can't see. Sun is there. We can't see. Same way, the consciousness is there. We can't see. That's the without I. That is what I say without I for the sake of your understanding. We can't say, there is no space where there is no I. There is, in a way, you can say, there is no time where there is no sun. There is no time when there is no sun. But we say, the night time there is no sun. Just like that. For the sake of your understanding, I like to use that word, without I. We can say unconditioned I. We can say in that state. No. Again, the conditioned, unconditioned I means you start thinking that you need to, as if, uncondition the I. There is no need to uncondition the I. You need to uncondition the thoughts, that's all. I wanted to use such a safe words so that you can understand the process is also a simple process. If you use the wrong words, then you will start thinking about the process. Oh, it's a big. The process is not too big. Finished? So the blank space on the chart is talking about Samadhi. That's the blank. Super consciousness. Let me explain about the physical body. Enough. Don't take notes. If you take the moment you bend for the notes, I stop speaking. After every session's gap, you can take notes. About the food, ahara, few things. I'm just going to give a few tips, step by step. I'm not going to give you rules. Don't have any rules in your life. If you have, the moment you start having rules, immediately you start hating the rules. Any rule, you will start hating. Never have any rule. Have only understandings. I have seen many guys suffering more because of the guilt they have eaten wrong food. The food itself wouldn't have created any problem. But the guilt would have created lot more problem. Once in a while, somewhere you go to some party and drink or smoke and come away. The drinking and smoking itself wouldn't have caused so much of problem. But this guilt would have created more trouble. Of course, I'm not encouraging go around and drink or do whatever you want. I'm not encouraging that. But I'm telling you, don't create too much of guilt in your being. Don't create much rules. Even in your day-to-day life. Yesterday I was not explaining on that because I was speaking in the temple. So I do not want to. Now I can explain. I have seen many people who create the regular routine of doing puja. In the first beginning, when you started doing puja, you must have felt some ecstasy, joy, some enthusiasm. When you start every day as a regular routine, in a month or two, it will become a dead routine. Afterwards, for next month, if you have fear, out of fear, you will be continuing. And after that, you will be just waiting when I will finish the puja and come out. When I will finish the puja and escape from the room. And if you want to see the greatest atheist, go and see the priests.
the temple priests. Because every day they are touching the Vigraha. They are touching that idol and cleaning, doing worship. You can see they will be the greatest atheists. They will never have faith or love. Because the moment you make something as rule, you can see you spoil the whole thing. Whole joy is spoiled. Whole love is spoiled. The moment you make something as a rule, the whole thing is lost. The whole idea is lost. So don't make as a rules. Make these few things as a understanding. So make these few things as understanding about your life. Let me give the few understandings about food. Don't take any food which can make your logic imbalance, which can make you lose your consciousness. Means alcohol, drugs, and the food which makes you continuously feel sleepy, lethargic. That's all. No other rule. That's all. Only these two rules, which makes your consciousness dull. Don't allow those things inside your system. For example, what for you are eating? Tell me. What for you are eating? To live. For energy. After eating the food, if you feel dull and lethargic, feeling like going and sleeping, what it means? Overeating or wrong food? Overeating or wrong food. So, don't allow the food inside your system which immediately makes you feel like sleeping. Basic thing. There is no need for anything else. The second thing, when you eat, don't entertain restlessness in your being. And don't eat the food cooked by the people who are restless by themselves. Here comes little difficulty. Here comes little difficulty. First thing, in understanding and in practicing. First, let us understand why. There is a beautiful saying from an enlightened master. When you cook, don't think you put only your ingredients. You put your thoughts also and cook. Your thoughts are also added when you cook. When you cook, your thoughts are also added. That's the important thing you need to notice. And there's one more thing, beautiful thing. A Zen story. A king goes to a master and asks the master, Master, I know that you are always living in joy and ecstasy and bliss. You are so alive, bubbling. What is the reason? What is the technique you practice? Please guide us. Please teach us. Master said, technique. I eat when I eat, I sleep when I sleep. That's all. The king cannot understand. What are you talking? What do you mean by it? Master says, I eat when I eat. I sleep when I sleep. Do you do that? King says, yes, everyone does. When we eat, we eat. When we sleep, we sleep. Master says, no. Look when you eat. The time of your eating only, you will start doing all sorts of brooding over about the past, planning for the future. You will be either worrying about the future or worrying about the past. You never eat relating to the food. Relating to the food is one of the important things because the food is going to become part of your being. You are going to eat. It is going to become just part of your being. It is going to become your own self. But you never bother, you never care to relate with the food. First thing, eating with the hand itself is a technique to relate with the food. Eating with the hand is a wonderful way to relate with the food.
eating with, not only that, there are 10 energy centers in your both hands. The fingers, tip of the fingers. 10 energy centers. Those 10 energy centers make your body adjusted or prepares your body to the food when you touch the food. When you touch the food, actually, even if the person who is having wrong thoughts, even if he cooks, even if there are wrong thoughts in the food, it will be cleansed. Food will be prepared. The energy of the food will be adjusted for your own body energy. So instead of touching the food directly by mouth, touch it by hand. According to me, wash both hands and put both hands and eat through both hands. You may ask, what are you teaching, Swamiji? But you do not know. You do not know the value of it. Only when you know the consciousness or a spiritual background, you will understand. In Zen, if you are taking a cup of tea, you are supposed to hold the cup of tea with whole hand, both hands. And all the 10 fingertips has to touch the cup. Then only you are allowed to drink. Then only you are allowed to drink. And not only that, you do not know consciously how much makes the difference. Try today, just try today. Wash your hands thoroughly. Put both your hands and feel the food and take the food little by little and put the food in the mouth and nicely enjoy, relish, deeply enjoy and swallow. Don't just grab the food. If you grab the food, you do not even know the quantity. And it will go inside so much, you will not even know the quantity. See, when I say, this all looks very simple. But eating is the habit, your basic habit. Everyday activity. One more thing, people come and tell me, Swamiji, I don't have time to do meditation, I don't have time to do dhyana, I don't have time to do puja. I tell them, don't bother at all. Just convert your eating into meditation, that's enough. If you practice these few basic things, the very eating itself will become meditation. The very eating will become meditation. You can't say, I don't have time to eat. Do you say? You eat properly. So, instead of saying, I don't have time to meditate, convert the eating into meditation. Let the eating itself become a meditation. Start eating in a very meditative way. Put both hands and, if possible, sit with closed eyes for 1 or 2 minutes and don't bother about any other work. First, don't watch TV or don't do anything else when you eat. Put both hands. Feel almost you are praying. Be in the mood of prayer. Be in the same mood of meditation. And start putting the food inside your body. You will see your whole being is totally different. And not only that, your body will automatically inform you when to stop. At particular time you will stop. You will never overeat. No animal suffers the obesity. We are the only animal who suffer obesity problem. Have you seen any animal suffering obesity problem? In India, cows will be tied just near the straw. Straw will be 24 hours, it will be available to them. But they will never overeat. They never suffer overeating. If 1 or 2 animals overeat, means maybe a habit from you. They picked up from us. You are keeping the pet food always for the dogs. Have you seen any dog overeating? Yes, you have seen, it means you are training them. You have trained them. And you see, now I am surprised. The pet animals here, they catch cold. In India, I have never seen any animal catching cold. I have never seen. Here, because too much when you take care, it becomes almost like you. All the attitudes of human beings are picked up by the pet animals.
No wild animals catches cold. No wild animals suffer so much of disease like pet animals. These poor guys, because you are giving food, they take your mental setup also. They pick up your mental setup. They pick up your attitude, your lifestyle, your everything, and it suffers. I have not seen any wild animal suffering the loneliness, but all pet animals suffers loneliness. Leave them alone and go. So, they pick up your attitude. That is the reason they may be overeating. Not by nature. Anyhow, understand these few things about eating. Just avoid the food which creates lethargic feeling and the imbalance of consciousness. Next, try to eat with the present moment. About the sleep, few things. Two kinds of people are there in the planet Earth. One is called sun-oriented. Another one is moon-oriented. People who are moon-oriented, they can remain awake even till late night. Till early morning, they can be fresh, energetic, alive. But early morning, they can't be active. They need sleep. They must sleep early morning, around 4 to 6. And there are another group which has to go to bed early. But the early morning they can be alive, fresh, active. The early morning, if you are alive, active, you are sun-oriented. In the night, if you are alive and active, you are moon-oriented. Identify yourself, whether you are sun-oriented or moon-oriented, Chandramani or Sauramani. Identify yourself. If you are sun-oriented, never miss the 10 to 12, that time. If you are moon-oriented, never miss the 4 to 6, that time. And now I understand. Hari is telling only 2 hours. No, I said I get both. You see, I ask people whether you are Chandramani or Sauramani. Swamiji, I feel both the time. Then you are Avamani. Then it is Avamana. Chandramana or Sauramana or Avamana. Avamana means bad, shame on you. See, the modern day psychologists, they are proving for a healthy man, 2 to 3 hours sleep is more than enough. But they are making a condition. At particular 2 hours of your sleeping time, your body temperature falls 2 degrees. Your body temperature falls down 2 degrees. If you can identify that 2 hours and sleep, you will never fall sick. You will never fall sick. And I want to tell you an important thing. Don't take up any job. Don't take up any work which disturbs that 2 hours. If you are a Chandramani, if you are a moon oriented, early morning 4 to 6 is the time you are supposed to sleep. If you are sun oriented, 10 to 12 is the time to sleep. Please don't miss that 2 hours. Don't take up any job because it's a question of your life. The sleep and food is question of your life. Don't take up any job. Don't sit and watch movie. Of course, golf can't be played in the night. Na? It's being played in the other side of the world, yeah. Anyhow, golf is never played in the night. No. Because such a big area cannot be lit. That's good. Anyhow. So never do anything in that time. First thing, identify whether you are Chandramani or Sauramani, whether you are sun-oriented or moon-oriented. Identify. Identifying is very simple. 3 days, try this and try that. And with which process you are more fresh, you are that. That's all.
and both gives you dullness means only God has to save you. Go immediately. Pray to God. Always one thing makes you feel more fresh, more alive. One more thing, never take any decision in the opposite time. One important thing I want you to know, just like female having periods, male also has got periods. Male also has got their own periods. The problem is they are so insensitive, they can't understand. For male, it is every 27 hours. For female, every 27 days. For male, every 27 hours. Every 27 hours, 3 hours they fall in low mood and come out. That 3 hours, if you take any decision, it will be failure. It will be failure. If you are sun-oriented guy, never decide anything in that moon-oriented time, that 10 to 12. If you are a moon-oriented guy, never decide anything in the time of sun orientation, that morning 4 to 6. These are all subtle but highly powerful tips. Understand? Very subtle. It may look very simple, but you do not know the way in which your whole existence is going. And I want you to know the power of sun and moon on your body, on your system. Then you will understand. Whenever the Purnima and Amavasya happens, the ocean starts. Purnima Amavasya means full moon and new moon day. Full moon and new moon day. You understand? And I request you one thing. Whenever I use some Sanskrit terms, I don't give English translation. Please ask me. Don't just wait. Sometimes I am so habituated to speaking to the Indian crowd, I forget to give the English translation. So, immediately stop and ask me. Never think I may look like a fool. If you ask, you may look like. If you don't, you will be. So, new moon day and full moon day, you can see ocean will create big waves. There will be big waves. High tide in the ocean. Why? Always the pull of the moon makes the salt water aggravate. Salt water gets aggravated by the moon's energy. In your body also, 80% is salt water. Your body also gets aggravated. Have you heard? There is a understanding. The half-mad people, they will become full on the Purnima and Amavasya day, and full moon and new moon day. Have you heard of this? Huh? Oh, in the full moon and new moon day. One more important thing you need to understand. Mad people are called lunatics, lunar and lunatics, because their mind goes up, comes down along with lunar. Lunar and lunatics. Lunar means the sun. Moon. Lunar means the moon. Lunatic means the people's mind which goes up or comes down along with moon. That is why they are called lunatics. What Aditi is laughing? Any question? Nithya has got some question? You remembered? That is why I am here, you are there. Lunar and lunatic. Along with the moon, you go up and come down. And one important thing, Nile river is worshipped as a god by these Egyptians, Egyptian kings. They worship Nile river as a god. Nile river is the only river which has got live history, the live recording of everyday water level for last 4,000 years. You know, there is a recorded history of Nile river for last 4,000 years.
For last 4,000 years, every day, what is the water level? There is a record, clear record, written record. Nile is the only river which has got a clear written history of everyday water level. You will be surprised. And one more thing, why I say about this, one more important thing. Based on that water level itself, we are able to come to a clear conclusion what type of the moon energy was playing. You can understand based on this, the water level or the mood of the river, you could understand, you can clearly find out the eclipse, the solar eclipse, solar eclipse, lunar eclipse, all these things. Now the people who work on astronomy, they are shocked to find the coincidences. If the lunar is there, exactly the same kind of the lunar, all the lunar eclipses, the same kind of water level is recorded. All the solar eclipse, the same kind of water mood is recorded. When these two are compared, it's almost as if Nile is directly controlled by this sun and the moon. They say a clear-cut view, not even once or twice it misses. A clear-cut view. We can predict very clearly when flood will come and when flood will not come. What is? Wrong call. When flood will come and when flood will not come. We have such a deep association with sun and the moon. So find out whether you are lunar oriented or solar oriented, whether you are sun oriented or moon oriented, and arrange your sleep time according to that. Never sit and watch cricket. Never torture your body at that moment. If you allow your body to rest in that moment, that's more than enough. That's more than enough. Naturally, you will see you are continuously recovering. Your physical body, your health comes back to normal well-being, normal health. And third thing about pain. Pain means all diseases. It's an important thing. When the shoe fits, leg is forgotten. When the belt fits, belly is forgotten. When the chain fits, neck is forgotten. If you are remembering the chain, it means, if you are remembering the neck, it means the chain is not fitting. If you are continuously remembering the belly, belt is not fitting. If you are continuously remembering the legs, shoe is not fitting. If it fits, you will forget. The same is the logic. If you forget your boundary, you are healthy. If you forget your boundary, you are healthy. If you are constantly remembering some part of your body, it means what? You have some pain or disease in that area. For example, if you are remembering knee continuously, what it means? What it means? Pain. You have deep problem. You have pain in the knee. If you are continuously remembering the back, means your back is hurting. If you are continuously remembering the tooth, you are doing dental meditation instead of transcendental meditation. You are doing dental meditation. So, if you remember something constantly, some portion of your body, means it is not fitting. It is not falling in tune with your body, with your being. And you are remembering some portion means why you are made to remember. Actually, what is happening at the time of pain? At the time of pain, only one thing happens. Your attention is requested by that part of the body. We don't live throughout the body. Understand one important thing.
You don't live with your whole body. If you hate some activity, immediately you hate that portion connected to that activity also. If you hate to do some work, immediately you hate the body connected to do that work also. Why you are laughing? No, that's true. If you hate to write or read, you start hating the eyes, you start hating the hands. Why do you think so many kids have to wear specs? Why do you think they get all the eye problems? When you hate to do some job, automatically, naturally, you start hating that part of the body also. You start hating that part of the body also. Here I have to tell you a small incident. It's even though a little awkward, I have to tell because it is such a truth. It's such a deeply connected truth. I have to tell this. One of our devotees, she attended an NSP. She stays in America only, in America. She had a tumor on the spinal cord. A big tumor. You can see, you can even feel that's such a big tumor in the spinal cord. For last 12 years, more than 12 years, she herself is a person who is in the medical field. Because of that, she underwent surgery also. Even after the surgery, it again came back. Nothing could be done. It is there, it is there, it is there. In our meditation camp, we have a session like opening and telling about your guilts. We work on the people's guilt. What all the guilts you have from the past memory. One by one we bring it out and I explain about the guilts. In that session, she suddenly started weeping profusely. And she said, I have a deep guilt because I have been abused when I was 6-7-year-old girl. When she was very young, she has been abused. And not only that, again the same man who is her own relative exploited her when she became little elderly person also. And just yesterday I read I read a pamphlet. I read an advertisement in the book. In America, 1 among the 4 kids are abused. I was shocked. 25%. 1 among the 4 is too much. 25%. And it's recorded. Only recorded thing, not unrecorded. I do not know how many come out and open it. It's recorded. Anyhow, she, after again, when she became a little grown up also, that person has abused her. When she said this, it was so painful to take that guilt out from her and to make her feel relaxed and comfortable. It took at least 10 minutes for me. Of course, with a lot of energy and with a lot of understanding, insight, she has been comforted, relaxed. And you will be surprised, shocked to hear. In 10 days, the tumor disappeared. Really, it happened. In 10 days, the tumor disappeared. And already 6 months over, it has never come back. It has never come back. The tumor which did not disappear by surgery, which came back even after surgery, it has disappeared just by confessing, opening it up. Actually, what happened? I don't want to reveal her name because it is related to the abuse. Otherwise, I can give a solid proof. Because it's such an important incident. You all need to understand that how things happen in our body. When she was abused, she started hating the part of that body itself. She started hating the Mooladhara. That naturally created more complications, more and more complications, and created a
tumor. That hatred, the tension which is built up, which is created in that area, has become a tumor. When you hate some job, some work, you start hating that part of the body also. Understand? You start hating that part of the body also. On an important thing, when you stop living in some part of your body, that part starts feeling sick. If your consciousness is not spread all over the body, it starts feeling sick. Your laziness to walk only makes the knee pain. Your low self-confidence to live only creates arthritis. These are all basic things. Don't think your disease and your mind are totally independent of each other. It is totally dependent on each other. There is a beautiful book, You Can Heal Yourself, by a doctor. Her name is Louise L. Hay. One of the, according to me, I think if she is in India, she would have been recognized as an enlightened one. If she is born and brought up in India, she would have been recognized as an enlightened one. This lady, one important thing I want to tell about this book. There is an understanding in Ayurveda and Yoga Sutra. How the Ayurveda and Yoga Sutra meet with each other. How the mental setup and the chakras are relating with each other. Ayurveda and Yoga shows how the emotions are related to diseases. And this lady, I do not know whether she read that Yoga Sutra or she studied Ayurveda, because I don't find any reference of Yoga Sutra or Ayurveda. In her own research, she has actually fought cancer and overcame. She herself healed her cancer by her mind power. And you will be surprised, she quotes exactly, line by line. And she is a doctor. Because of that, she has got the chance to work with so many patients. Our researches, our findings she's recording, I'm shocked. So clearly she records the mental setup, exact mental setups which creates the diseases. An exact mental setups which creates the uneasy feeling. An exact remedy for it. The unchanging or changing the mental setup. Changing the pattern, changing the mental setup only, we call it mantra. Mantra are syllables. Now, I want you to understand one important thing. All your disease is nothing but low consciousness. Low degree of consciousness. Some part of your body never receives enough of your attention or consciousness. You never live in that portion. Either you don't want to live, or you are not aware that you are supposed to live. When you don't live throughout your body, when you don't live with your whole body, you can be sure, you can be very clear that that portion will start suffering. That part will start asking for your attention. A small, simple technique which you can practice in the house. Whenever you get pain, whenever you get any pain, headache or knee pain or stomach pain, when you get a headache, don't start giving headache to others. First, analyze. When we get, what we do immediately? We start sharing. First, lie down, close your eyes, travel in the area where you have pain. Drop the word pain, just travel. Look as if a child looks at something new, how he will look intensely. How he will look, something new. The same way, with the same intensity, with the same feeling of inquiry, with the inquiry sense, look at it as deeply as possible, without any idea of
pain. Drop the word pain. Just look and see what is happening. You will feel very clearly, slowly, 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 the area which is affected by pain will start shrinking. Suddenly you will feel pain is not throughout the head. It's only in particular area. Then you will feel it's only particular bit. Then you will feel slowly, slowly it will come to only a point, particular point. And if you look into that point, it will simply disappear. All pain is just requisition from that part of your body to your being to give little awareness and consciousness to you. That's all, nothing else. You may think, what Swamiji, you are giving such a simple example and we know how we suffer. You never have any pain, that is why you talk all these things. Let me explain to you, really the incident happened. I put my hand in Kantasa car. Kantasa car. Here Kantasa is available? No. Kantasa is a heavy car. I don't know whether they make it out of stone or not. I think they make the car out of stone. So heavy, the car door is so heavy, I somehow put my hand in the car door then they closed it in Bangalore. The finger was caught and it started just swelling. When I'm seeing just it is becoming bigger and bigger and bigger. All are running, rushing to get some medicine, these, that. I said, wait, nothing. I was clearly watching. I didn't even create a sound, even the first sound. When it hits, even that sound was not created. I was clearly seeing the energy being supplied from our navel center to that area. It's like army rushing to do the job. Army rushing to protect if some flood or some cyclone. Immediately army is rushing to that area to do the relief work. Just like that, gush of energy is coming from the navel and it is moving towards your hand to that area. I saw very clearly the gush of energy only you call it as pain. The repairing work is going on. You don't have so much of patience to watch it. That is why you start shouting, screaming, oh pain, pain, pain. Pain is nothing but maintenance work. Body is doing its maintenance work. Body is doing its maintenance work. And it puts the stop symbol. Don't move the hand. Please cooperate with maintenance work. That stop symbol only is pain, nothing else. When you see the maintenance construction work in the road, they put a cop on the stop symbol, just like that, so that you will not disturb the construction work and maintenance work. Same way body says, I am doing a maintenance work here. Please wait, don't come. Don't move, cooperate. That's the same symbol. I saw very clearly, and not only that, just removed that nail and threw it away. And in few days, the nail came back. Just in few days, no medicine, no injection, no bandage, nothing. Just allowed the body to heal itself. It got healed, over. Totally, it took some 5-6 days, that's all. Nothing else. Of course, I am not telling you to do the same thing. I am telling you at least cooperate. Apply the medicine, do whatever you want, that is different. But mentally cooperate. You can heal yourself very much. When you forget your boundary, you are healthy. If you are constantly remembering your boundary, you are in pain. Now we will enter into a small meditation technique to forget the boundary, to remove the unnecessary stress collected by you, unnecessary toxins collected by you. An important thing. Just like a blood clot, there is one thing called energy clot which happens in your system. Blood clot happens if there is something wrong in your body. Energy clot happens if there is something wrong in your emotional system.
Now we will enter into a meditation technique to melt, to clear the energy clouds and to remove the unnecessary toxins and to awaken the body intelligence. In this meditation, you are going to do 2 steps. First is, you are going to tense your body as much as possible to its peak, step by step. Step by step, you are going to create the maximum possible tension so that the energy clouds which is created in you will be released. The energy clouds will be released. And second thing, we will go step by step from toe to head, part by part. Pressurize or tense as if that portion will burst. As if that portion will burst. Go deep, step by step, till the head. And after that, from head to toe we are going to come. This the second step is the important step. This is from Yoga Sutra. This step is important technique from Yoga Sutra. According to Yoga Sutra, every part of your body is breathing. Understand? According to medical field, only your nose is breathing. According to Yoga Sutra, every part of your body is breathing. Every part of your body is intelligent to take the prana shakti directly from the air. It takes energy directly from the air and directly it relates with the existence. That is why in India yogis, they sit under the underground for 2 years, 3 years. I have seen a guy who sat in the underground for 1 year. Neither food nor water or air. Totally glass case. Tight sealed glass case. He sat under that 1 year. I asked, how at least he breathes? He said, we don't know, Swamiji. Then he came to the ashram, our ashram. He's after all a yogi, not enlightened. So he heard about me and he came to take my blessings. Then I asked him, how do you do this? He said, Swamiji, Yoga Sutra is this technique, Swamiji. The technique which you are going to do now. According to this technique, it is not only the technique, it is a truth. According to Yoga Sutra, every part of your body has got intelligence to take energy directly from the sky, from the ether. See, understand? A plant, a normal plant, when this can produce its food directly from the air, can't your body produce? Your body is much more intelligent system. Much more intelligent system. Can't it produce? It can. Only thing, we have not made our body alive. We have not allowed our body to do it. We have not given so much of understanding to our body to do it. The second level technique, you are going to breathe through every part of the body. Understand? Important thing. Your head should breathe separately, inhale and exhale. Your eyes should inhale and exhale. Step by step, part by part. Visualize actually as if your body is separately inhaling and exhaling. That part of your body is separately inhaling and exhaling. Feel the same thing, step by step, part by part, throughout the body. Feel that portion has become empty, porous. For example, head means feel that head has become porous. Every hair hole, through hair hole, you are inhaling and exhaling. Shrink or expand that area. Feel it is shrinking or expanding along with the inhaling and exhaling process. Step by step, your whole body should inhale and exhale. This will awaken your innate body intelligence. Actually, daydreaming
is the side effect if the subtle body enters into the physical body. But subtle body means dreaming, night dreaming. Night dreaming is the main subtle body. If it enters into the physical body, daydreaming comes as an effect. I am asking about night dreaming. All right. Let's go to Aditi. Aditi started experiencing the dream. Okay. Stuff means when these kids use the word stuff means that much only I know. That kind of stuff, Swamiji, that's all. It means more than that there is no words. All right, let us go to Manisha. Tell me why dreams are coming. Okay. Some more understanding. We will go to number 6. Yes. Can you pronounce your name? Jackie. Okay. You mentioned earlier something about like a pressure valve, letting off the steam. I think that it's processing. That's right. Cynthia. I think you are dreaming. Tell me about what you are dreaming, that's all. What is dream? Night dreaming, not daydreaming, night dreaming. How it comes? Any of your idea about dream? How it comes, why it comes, what it is? That it's uncontrolled thoughts going through your mind. Then? And imaginings of, it's all these jumble of thoughts that are forming things. Okay. Swarnapuri. Something subconsciously you are thinking about something. Sleep stage comes back at you. Sunita. Where is Sunita? Dreams are impression of unconscious mind. Something from Hari? Hari wants to tell something. Oh, No, your hands are raised. dreams for me is almost a carry forward of your conscious stage when you were think that's carried on into the dreams majority of the time. But a lot of times, sometimes I also think dreams are kind of guiding you or giving you a very important message if you want to understand. I told you that whenever you receive messages, it is a vision. If you can remember in 4 color, it's a message for you. It's a vision for you. If you remember by 2 color, it is a dream. What is 4 color mean? When you get up, morning when you get up, and try to remember the dream, what you saw. If you remember vividly, including the colors, if you, for example, if you have seen the wall, are you able to remember the paint color? If you see a person, are you able to remember the dress color? If you have seen some animal, are you able to remember the color of the animal? If you are able to remember all those things, then be very clear, it is not from subconscious, it is from superconscious. Because anything from subconscious is 2 color. And one more thing you need to understand, animals cannot recognize color except this color. Animals cannot recognize except this color. That's why in bullfight they put these red clothes.
This is the only color they can recognize. All other things they can see only as a black and white. When you are in unconscious also, you can recognize only this color. No other color you can recognize. But if you recognize only this color, don't think you are having vision. If you can recognize all the 4 colors, all the different colors, then be sure it's a vision. If you are not able to recognize 4 colors, never bother about the dream. That dream is no value. It has no value in your life. Now, what is exactly dreams? I am talking about the dreams which are 2 colors, not 4 colors. Tell me about the 2 color dreams. I experienced it long time ago. When I was carrying something, 3rd month, I saw Nagaraju long time around morning 4 o'clock. So you saw in the 4 color? No. Black and white. Then it has no value. Then it has no value. What I am telling, tell me why and what is your idea or insight about the dreams? Is there a continuation of the inner chattering of the mind? Okay. That's a wonderful insight. Then something from... Sometimes your happiness or your sorrow or something comes at the morning. That also comes. Whatever bothers you in the day. Whatever you bother in the daytime, that also jumps on you in the night time. That's one more thing. No. 2 color dream divine means just a memory. It is nothing solid. Whenever divine or any vision appears, it always comes as a 4 color. You will remember vividly. Why is it sometimes I've had dreams and it's like they would foretell the future or something, but they were in black and white. They will be in black and white. Yeah. It can never be. Because I have, as deeply as possible, I have analyzed the dreams, and not only that, when a person becomes enlightened, he never gets dreams. I have no dreams. Even the people who did research in Oklahoma, they were shocked to see that there is no random movement in the eyeballs continuously. The doctors first said, person cannot be alive without dreams, Swami. I said, if you want, you can do whatever experiment you want on me, but I am not getting dreams at least for last 4 years. The moment I became enlightened, from 2000 January 1st till today, no dreams. Totally no dreams. I said, you do whatever experiment you can. If you have any missionaries, I invite, you are welcome, but I don't have dreams. Then when they were doing the experiments, they were shocked. How can mind be so silent? How can mind be so calm? I tell you, from my own authority, because I have crashed the dreams, I know the whole infrastructure of dreams. If it is black and white, then some way it clicks. Maybe it has worked out by clicking, not as an intuition. See, sometimes you get 10 thoughts. If one works out, you think, oh, that itself I thought. You don't bother about all the 9 which did not work out. You understand? You think all the 10 possibility, and some one possibility has to work out. So naturally, what do you think? Yes, that day itself I know. You imagine all the 10 possibility, and if one works out, you connect that with that which worked out, and you say, oh, I had the dream. No. You should understand, all the other possibilities also your thought. All the other possibilities also your design. So if you look at from this view, you connect it and see. Only if it is a clear memory, vivid memory. Let me explain. Because this needs a lot of insight, this waking. If you can actually analyze and understand this dream body, you will be liberated so much from so many kinds of problems. There is a beautiful sutra. The world is made of the same stuff in which dreams are made. If you understand, the moment you understand the dream, the reality is dream,
you will get the power to make your dreams into reality. Understand? The moment you realize the reality is dream, you will get the power to make your dreams into reality. Because these two, where they meet, there is the source of energy. These two guys, this waking and the dream, where they meet, that is the source of energy. If we can analyze this one and understand, you will very clearly understand why you are facing failures and why you are facing success. You will be so clear about your failures and success, you will never bother, you will never be touched, because you will know. Generally, we only play both games, man. You create reasons for your failures and you create reasons for your success. And which is more, that wins. Finally you think, oh, I have failed. But the reasons for failure also is created by you. The problem is you create it in the other subconscious state, the dream state. So you do not know you did it. Most of the time, you invite disease. And not only we invite, we send email, telegram, and telephone call, leave voicemail message. And finally, even if he doesn't want to come, we send somebody and bring him. The moment he comes to our house and opens the car, the moment he enters into our house, we say, no, I have not invited you. I thought somebody else will come. You are here. And I thought somebody else is going to come. But suddenly I thought that Jackie is going to come. But now only I am realizing that Cynthia has come. You see, after doing the whole thing, when the disease comes to your gate, then you say, no, I never expected you will come. I expected somebody else will come. We only do everything subconsciously. But we don't realize we do it. So analyzing these two states is an important thing for the success of the life. Now let me explain. See, if you get the thoughts, if you just get the flashes from the energy of the causal body, it will be just two-color dream. Same thing, if you get from the energy of the super consciousness, the empty column, that will be a solid vision. When you remember early in the morning, if it is a solid 4-color, then it is from this empty box, the samadhi state, from Turiya, some glimpse of Turiya. If it is 2-color state, then be very clear, it is glimpse of the sleep state, causal body. It is just the oscillation of causal. It is not the oscillation, it is not from the Turiya. Many people come and tell me, Swamiji, I saw this God in the dream, that God in the dream, this vision in the dream, that vision in the dream, this spiritual, this experience in the dream, that experience in the dream. I always tell them, recollect whether it is 4-color. That's the only scale. Is it 4-color? Is it very vivid? Is it experiential? Then it is true. Otherwise, don't bother. Go and sleep. Go and rest. No, next day if you remember, that's enough. Third day naturally you will not have memory. Not third day. Only yesterday dreams, today. Actually, the dream memory will be there totally itself only 1 or 2 days. Afterwards, you cannot have it in memory. If you again and again make it very solid by remembering, it may be there. Otherwise, it can't be. The memory of the daytime itself is torturing us. If you have a little more memory after night time also, you will become mad. Anyhow, so let us analyze what is exactly dream. Dream is nothing but your suppressed desire and fear. That's all. If you want something to happen in some way and it did not happen continuously, then you dream it and feel fulfilled. For a small example, you can understand this. I was about to say that. If you are fasting
for maybe, for example, for 3 days. If you are fasting for 3 days, naturally the third day night, in the dream, you will have a good feast. Any of you have experienced this? If you are fasting, you should not eat anything, not the modern kind of fasting. The modern kind of fasting is a wonderful fasting. Having 2 liter milk, a little bit of banana, and few bhaji, and telling, oh, I am fasting, Swamiji. Not that kind of fasting. A real original fasting. The ancient days, people used to do that without even drinking juice. No, water is allowed. Water is allowed without even drinking juice or milk. Just by water. If that kind of fasting means, immediately you will have a dream. Anything suppressed, naturally you will see, will come up in the dream. All the suppressions will come up in the dream. The same way, if you don't want something to happen, the desire means you want something to happen. If you don't want something to happen, you never wanted that you should fall sick before going to exam. But I have heard from many people, even after they become 40, 50, they get dreams that they are sick and exam is there. That they are sick, they are missing the exams. They have forgotten the exam. Even after 30, 40. If you don't want something to happen, some accident, and you don't want somebody to appear in front of you, you don't want somebody to know some secret of your life, you will see in the dream that as if that person came to know, and as if that person saw you, you will be meeting him, you will start experiencing everything in the dream. You will start experiencing the whole thing in the dream. Few basic understanding. Whenever you wanted something and you are not able to, whenever you do not want something, but the memory is there. See, you do not want something to happen means, again the memory is there, you are fighting with that memory, that's all. That memory which you are fighting naturally will go more deeper and deeper. It's like there is a ripple in the lake. You go by boat to silence the ripple. Can you silence? Can you silence the waves of a lake by going by boat? When you go and try to fight with the waves, you will create only more waves. Same way, if you hate or if you are afraid of something, you will be creating only more and more deeper waves, more and more complications. When you create complications, naturally you suppress the whole thing. And they come up in the dreams. They come up in the dreams. 4 major levels of desires. I want you to understand. 4 major levels of desires which continuously comes up in the dream. There is no need to control the desire. The main problem, the very word desires creates an attract feeling in our being. We always wanted to control. Either you run behind the desire madly or you suppress the desire totally. Either you run behind or suppress. You never use the desire as energy. Desire is actually energy. The main problem in our being is a simple understanding about desire can solve the heart problem. You may think, what all the stories you are telling, Swamiji? The whole heart problem, whenever you have any problem in this region, it is nothing but too much of desire suppressing you, too much of the demands being put on you. That's all, nothing else. The things are loaded on your being
beyond your capacity. And nobody else loads it. You just take it. For example, even if you don't do any physical work, if you are just sitting, if you are stressed, you will see, you will have a shoulder pain. There is no need for you to do any physical work. You are sitting, you are stressed, nothing else. You are just stressed, too much of thinking. You will see, you will have a shoulder pain. Any of you have experienced this? You will have a shoulder pain. There are few emotions, just by the very understanding itself will heal you. You don't need to do anything else. The very simple understanding. For example, the moment you understand you are dreaming, you will be out of dream. The moment you understand you are dreaming, you will be out of dream. Any of you have experienced? The moment you remember, I am dreaming, you will be thrown out of the dream. That is why in the East we have given so much of importance to knowledge. Prajnanam Brahma, we say, wisdom is God. Just knowing. There is no need to work. Working is second. Working on the dream and that, all those things are secondary. All those things are not at all. You don't even have to bother about those things. The very simple knowing will change your being. The very simple knowing. In the dream, what do you do to come out of the dream? Nothing else. Just you understand. You know it is a dream, you are out. And the same way, if you know this whole thing is a drama, you will be out. Nothing else. If you know this whole thing is just a psychodrama, simple psychodrama, you will be out. The problem is, we are afraid to know this is a psychodrama because our whole life is based on this only. The moment you understand this is a psychodrama, all your investments, or what for you ran all over the world, or what for you are running, all you are running is just to make few cars and few bungalows and to impress few people. But suddenly if God gives you intelligence, the whole thing is just psychodrama, what will happen? There is a beautiful saying by this veteran Rizal. This guy says, no, oh God, please leave my dreams unto myself. Please don't take that away. Do whatever you want. I'm not asking you to fulfill my dreams. But please don't take them away from me. It is too much. Too much to live without dreams. This guy has become later on a big atheist. Have you read any book? Bertrand Russell? This guy has wrote a book that God is dead. God is dead is declared by Nietzsche. He wrote a book, why I am an atheist, why I am not a believer. This guy. Anyhow, he prays, please God, don't take my dreams away from me. He says, living with the truth, living with the reality is too much. It proves that what for I am running, everything is just waste. According to him, it's a terrible fear. I tell you honestly, if you can understand the truth, if you can face the truth, you will be able to run beautifully. Because you know whether you win or lose, there is nothing to bother. You will enjoy very running itself. Only two things in the planet Earth. Either you enjoy the running and the reaching, or you don't enjoy both. That's all. Please be very clear. There are few ultimate laws. Either you enjoy the path and goal, or you don't enjoy path and goal both. There is no question of enjoying only the goal, not the path. We always think, no. When I achieve that, I will enjoy, relax. Not now. Now let me suffer. Now let me do something. Now let me put up with the situation. Now let me work. Now let me not bother anything. I will enjoy, I will achieve and then I will enjoy. Never. If you are not enjoying the very process itself, be sure you are not going to enjoy the goal. Because the path is made of the same stuff
in which the goal is made. The goal is made of the same stuff in which paths are made. So whether you enjoy this and that, or you don't enjoy this and that both. So according to me, look deeply into this and understand dreams are the world, what you call as reality, what you feel as reality, what you think as reality is made of the same stuff in which dreams are made. One small story from Ramakrishna. One enlightened person is living in the householder life. You can sit in the chair if you want. You are not comfortable? Huh? No, you are bending this. I thought. Or you can? Maybe I will. Yes. Or you can sit comfortably, stretching your legs out, nothing wrong. See, she is comfortable. That's what women, you see, they are very comfortable. You see, if you want to learn how to do any work as lazily as possible, you can learn from them. Any work, how to do it without moving much of the body or any other. Because they have to handle too many things now. They have to handle too many things. So small things. They know how to do the work without moving the body much comfortably. They have expertise in moving their husband's body. So you don't agree with that? It means get some ladies and take training. See, actually it's intelligence. One thing, not doing work only is wrong. Doing work with a maximum laziness is an intelligence. Means what? You are finding techniques, method to do the things very right way without taking much struggle, without struggling much, without taking too much stress on you. It's an intelligence. I am praising you, ma. Maybe it's a concentration. We concentrate a lot of the efficiency. You see, only when you concentrate on some work, you will find new techniques. How can this be done with maximum laziness? How can this be done without moving the body much? Without moving, without taking much struggles. That can happen only when you concentrate. So I am in a way praising you. Don't worry. It's not laziness. It's not laziness. Then what other names you want to give? Well, how can you do it in the least amount of time or, things like that. But it's not laziness. You see, you can say it in polite, beautiful terms. All right. You can decorate with all polite, beautiful terms. But because I am that type of guy, I never move my body and just sit. You can see in my room, I'll be just sitting and doing the whole thing. I'll have my books nearby. Everything will be very near. Nothing will be too long because I won't even move the body too much. Because I am like this type of person, I know we can use it better terms, but it's nothing but a laziness with intelligence. All right. This small story I was telling, one grihi, householder but enlightened person. Suddenly he lost his son. He was not weeping at all. The whole family was weeping and wailing and crying. His wife started yelling at him. You fool, you have no brain, you have no sensitivity, you have no compassion, your son is dead, you are not weeping. Then he said, of course, little difficult to feel this is practical, but it is practical. He says, of course, don't think I am not feeling, I am feeling. Don't think I am not feeling compassionate, I'm insensitive, I am feeling, but I am worrying. Yesterday night in dreams, in my dream I had 7 sons. I lost all of them when I woke up. Should I cry for them or cry for this one son? That is what I am thinking. There's one more small story in Zen Buddhism.
This will give you much deeper insight. One Zen master, early morning he woke up from his bed and started weeping, started crying. All disciples gathered, "Arey, you are enlightened man, why are you weeping? What happened? You are not supposed to cry. What happened?" He said, "No, I dreamt as if I have become butterfly." This guy said, "What is that? It's ordinary dream. Now you are all right. You are out. Why should you weep for that?" This guy says, No. I do not know whether I dreamt I have become butterfly or that butterfly is dreaming now it has become a master. I do not know what is happening. Whether I dreamt that I have become butterfly or that butterfly is dreaming that it has become me. How to find out? Tell me, what is the scale? How to find out? Cynthia, tell me. Answer this question. Now we are going to have a good time. Tell me, now I give you a theory. I propose a hypothesis that the conversation which is happening between you and me, you attending SSP is a dream, I say. What do you see about? How can you reject? How can you fool this? How can you prove that this theory is wrong? I can't prove it's wrong. You are really intelligent. You escaped. Anybody else? Any argument? Because you're seeing in 4 colors, how can you say this is not reality? When you see the dream, what do you say? What do you feel? No, you asked that, how can you say this is not reality, right? Right now what's happening? When you see a dream also, you see only in 4 colors. You won't remember when you come to this state. When you see it only in the 4 color. Then how can you say that's not reality? Then, any other argument? Yes. Well, every day I wake up and I'm me, and then one time I dream I'm a butterfly. Now please understand. Every time you wake up, you say you are you. Okay. No, nothing wrong. You are you only. I am not telling you are not you. It is based on the time idea. Am I right? Yes. Time, lifespan of your idea, that idea. In the dream, in one dream itself, you live your whole lifespan. You understand? Many times, you are dreamed only for 8 hours. But in the dream itself, you are born, you are growing, you are grown and finished. So, how can you say, now you are having the continuity and there you don't have continuity? There you don't have continuity because you finish it. The time span, based on time span, you can't decide. Because the very time idea itself is totally different between dream and the reality. So, in the reality, what you say, this question is based on the time-space gap. Am I right? Time-space relationship. So, the time-space relationship itself is wrong. The same thing, if you are near a person who is headache for you, who continuously tortures you, with whom you don't feel happy, comfortable, even half an hour will look like a eternity, long time. Why? It is intensity of thought which makes you really feel the time. Time is not chronological, it is psychological. So when you are in the dream state, the number of thoughts is too much. The frequency of thoughts are much more higher than the frequency of your being. That is why your eye is just flooded by thoughts. Your eye, that is why I say, in that state you don't have eye. Your eye is just flooded by thoughts. The frequency of thoughts is too much. Your eye disappears. Your eye is flooded. You don't have control. Now,
The dream is too much of thoughts. That is why you feel long time is happening. Here, you feel one amount of time, so time is going on. In little higher consciousness, time, you see, even if it is thousands of years, you will not feel the time has gone because the number of thoughts is less. That is why we always say, Devatas have got different calendar. For us, if it is 1000 years, for them it is only one day. For us, if it is a yuga, for them it is only one day. It is the space in which you live. There you have a different time. Which space you are living, there, that time you are enjoying. So based on the time-space concept, you cannot say this is not dream. Next question. And there is a important thing in the Vedanta, they say that by Upanishads, if you just understand the Avastatraya means the 3 states, you are liberated, nothing else. You are liberated from all the pains and sufferings if you just understand these 3 concepts deeply, clearly, intellectually, just intellectually. I am not telling about anything. You don't have to become enlightened. The very clear intellectual understanding about these 3 states will liberate you from pains and sufferings. Any other? Why you are laughing? No, actually, I know why you are not able to believe what I say. No, why you not only you must be able to believe, you must be able to really feel it. Why we are not able to feel, the understanding never goes deeper level. The understanding is never taken sincerely. That is the reason. For example, people come and tell me, Swamiji, I know smoking is wrong, but I am not able to drop. But do you say, I know touching the fire will burn me, but I am not able to stop? No. You don't say that. This you understand, but that you don't understand totally. Yeah. This solid way, that you don't understand it. Unless that person gets cancer, even if he gets, he justifies. Maybe this, maybe that, maybe because of that, maybe because of this. As if all the people who don't smoke, they don't get cancer or what. Some logic. You have some logic. You have some misunderstanding. That is the reason you say, I know smoking is wrong, but I am not able to drop. Means with full consciousness, you never understood. Now you understand with full consciousness. All these days, if you are not liberated, please be very clear. There are many people who come and tell me, no, Swamiji, I read enough of books about this Avastatraya. I read so many books about this Vedanta philosophy. I am not liberated. Means what? There is some gap in your understanding. If you say that, there is some gap. Now, put your whole effort to understand it clearly and have the courage to go behind this truth. You will see it will be liberated. Liberation is not such a big task as we think, These guys have made it so difficult because they want to have monopoly. Now really I tell you, these few guys want to have monopoly because of the 2-3 reasons. One is the particular community. Second thing, just to have the prestige from the society. Because of these few things, the concept of liberation has become too complicated now. Otherwise, you think the concept of liberation is too complicated. How can liberation be complicated if it is your nature? If it is not your nature, it is not worth achieving. Forget about it. If it is your nature, why should you achieve? It is your svabhava. It is just a small nut. That's what I am telling you. Enlightenment is not achieved by any big techniques, tapas, meditation. It is just a knack of understanding and living the life. That's all.
Enlightenment is a simple knack of using your mind, using your understanding and intelligence in your life. That's all. This intelligence, this understanding, if it can clearly go into your being, if you can clearly analyze only one thing, only one important thing, you should spell out all your doubts. Only when you spell out all your doubts, only when you express all your doubts, it can be cleared. If you are lazy, no, who will ask all these questions? All right, the Swami says means it must be true only, let us leave it. If you are too lazy to spell out your questions, or if you are too bored, all right, who wants all these things? Leave it, Swamiji. Let us go to next subject. If you are too lazy to spell out, or too lethargic to understand, then you have a problem. If you really sincerely look into it. Not lethargic, I think it's the understanding power is not there. No, ma, there is no need to say understanding power. See, understanding power means whatever words I utter, have understanding of dictionary meaning. That's enough. There is no need to go for any metaphysical understanding. That's what I'm saying. There is, you see one thing, don't be afraid at all that there is some metaphysical meaning for my words. I am not talking in any metaphysical terms. Do you understand? You see how straight I am simply opening the things. I am cutting the things clearly. Just understand my words based on Oxford Dictionary. That is enough. Dictionary meaning, not metaphysical meaning. Dictionary meaning is more than enough to give you the intelligence. Where you are stuck, where you are not able to understand, just open up. Put me the question. That's what I wanted. That's what I wanted. See, somewhere if you are locked, somewhere if it is not clicking, that's why in the Vedanta they say, Upanishad means sitting with master, that's all. Nothing else. Just sit with master, express the questions and get the replies, that is enough. You are out of pain. See, 90% of our pains are not physical, they are emotional and psychological. And not only that, there is a thick layer of pain in your being. The thick layer of pain invites more pain. Unconsciously you do such a kind of activities, you do this kind of deeds which creates pain for you and which invites pain for others. No, Swamiji, nobody invites the disease or the pain for themselves. When it's there, we recognize it and say, I have a disease. One simple thing, ma. Nobody invites cancer. But if they continue to smoke, what it means? There are some other cancers that doesn't come with smoking. But those we don't invite them, they come to you. There are many diseases, ma. We may not directly invite. Our food habits invites. That's what. Our food habits are inviting. Our sleeping habits invite. But food habits, sleeping habits, whose habits, ma? Those are the habits that somebody made it to us. That is what now I am telling. Now it is time for Maybe us to. My mom fed me that and my mom made me to sleep that time. That is what now I am telling. Now it is time to liberate ourselves and create our own setup, our own understanding for ourselves. May not be, you may think it is too late. There is nothing too late. We can surely help ourselves. Yes, some question you want. I'm Ember. So what you were saying is that all suffering comes from misunderstanding? Yes. And not only that if you go a little more deeper, ma, I have gone to the deep of my mind. I tell you from my own authority. Suffering itself is nothing but the word suffering, ma. Are you saying suffering is illusion? No, I don't even want to bring the word illusion. Then you will tell, no, there is no suffering. What do you say? There is no suffering, Swamiji. There is suffering for us. I am not telling that the suffering is illusion. The word suffering, if you can slowly go deep from where that word is coming, if you can just pluck that word from the root and throw it away, there will not be suffering.
Let me explain to you a simple incident which I have seen in my life. I was staying in a place called Amarkantak in Madhya Pradesh with the tribals, with the tribal villages, and who doesn't know anything about humanity or anything about civilization. They do not know something like civilization exists on the planet Earth. They have never seen anything of civilization. I was living with them. When I was walking, I went to that forest and I was living with them. They are not cannibals. That's why I am here. There's a small story about the cannibals. The South African cannibals president of cannibals wrote a beautiful letter to Pope. Last time you sent 3 missionaries. They are really humble. They are really very good. They are really loving, caring, and very tasty also. So, they are not cannibals. If you can send them some more. They are not cannibals. I was staying with them. One day suddenly, they have a village temple. For the whole village, they have a temple. I was staying in the temple only. One day suddenly, in front of the temple, they made a small hut. And one lady came, pregnant lady. I could see that she will give birth to a child within 2-3 days. She came and entered the hut. After half an hour, I was just sitting there in one corner of the temple. After half an hour, she just walked out with a baby. I was shocked. No pain, no sound, no medicine, no assistant, no help. She just walked out with a baby. And she's just laughing with the baby and she walked out. She has cleaned her body and cleaned the baby's body and she walked out. I was shocked. But how to ask her? So I kept quiet. After a week or 10 days, I was staying there for some more time. Again, they made a hut. Actually, next day itself they removed this old hut. Again they made a hut. One more lady came. She gave birth to a child. Next day, in half an hour, she came out with a child. Now it is too much. I thought I should ask somebody. I asked one guy, what is this? Will they not have pain? No assistance, no help is given? Just pay. What it means? Why? I asked their president. He's little open type. I asked him, what is happening? Why she's not having any pain or no assistance? He said, why pain? Why assistant? This is the way we deliver. She goes and takes care of herself and comes back. Why animals are giving birth like this only? I was shocked. Then, after I became enlightened, I scanned the whole incident. I wanted to understand. I meditated upon that whole incident. I meditated. Actually, in a nearby area only I became enlightened. So after that, I meditated and even went back to the village just to bring that memory and understand the truth of it. Then I realized, if you are not conditioned for the word suffering, you never suffer. You never suffer. Now, then I understood that deep secret. After the age of 7, whatever words is uttered by your mom, dad, friends, you pick up all those words. When they say headache, I'm stressed out, I'm gone, keep quiet, I have a headache, I have this, I have that. You just pick up all those words and you start repeating all those words. The more you repeat those words, the more emotions, energy that word gains. More the word gains the momentum, more it has got impact on you. I was shocked. It is just a rut created by our own being. It is just a rut created by our own being. First, you pick up those words from elders.
You start repeating mentally at the age of 7, unconsciously. And when you repeat naturally, you will see the effect of that words in you. When you see the effect, you start believing more that you have pain, you have suffering. More you believe, the more the word gains the momentum. The more the word gains the momentum, more suffering. More suffering, more belief, more momentum. More suffering, more belief, more momentum. The same cycle goes on, goes on, goes on. If you look little deep, that is what now they are doing in the hypnotherapy. In the hypnotherapy, they hypnotize a person and they put a burning charcoal in his hand and they say, you are not getting burned, you are having a beautiful flower in your hand. You are having rose in your hand. You are having a beautiful flower in your hand. You will be surprised. Not only the person never gets burned. When they remove that charcoal, the rose smell is there in the hand. First thing we'll analyze what is dream, how it comes. Dreams come, different kinds of dreams. How, why, any idea? Dream? That's something that you do every night, probably daytime also. Important. Actually, we do it in the daytime also. It's a bit complicated, but I think from my experience, sometimes if you eat certain foods and you go to bed, you have very strange dreams. Or you observe deeply. Even the food is associated with your dream. Please understand, what is said is truth. The certain kind of food, you will have always the same type of nightmare. That's true. And if you just fast for 3 days, some vrata do, you will have a good feast in the dream. You will have a good feast in the dream. I think dreams come when you have found things that have happened during the day or thoughts that you have had that come alive in your dream. Anybody who has got any insights about their dreams, why, any idea, any special idea about the dreams, you are welcome. Sometimes I fear my dreams and sometimes can't remember them. Yes, I'll answer. Why? Can you say anything about dream? Some of the dreams come, some of the things, like the relations you see tonight, the next day it does happen. Some of them don't have any meaning and they come and go. And, some of the things they say that it is more basically the subconscious thing. And whatever you are thinking about, it will give you your problems are coming in your dreams. And the other people, some of the things that I was reading about this is like a parallel world. It does happen. It's true. And sometimes they don't come true. Some of the things, they don't come true. So I don't know exactly how to interpret these dreams. I think part of the dream is completely what's happening, and part of the dream is I am confessing. Most of the time, dreams come true. Sometimes I have noticed I play all the characters in my dreams and act out things, but I am everybody that is in the dream, and it is me. And other times, I don't know if I'm just partially awake or I will be in the middle of the dream or sort of something will make me wake up and I will say, oh, well, that's not finished. I need to go back, and I'll go back. I will go back into the dream and start doing it again, but then I forget how it ends because I go into a deeper sleep or something. When you remember, I am only playing the character of all the persons in the dream, you will wake up from the dream. Have you observed? Now let us analyze. Dream is nothing but the expression of whatever you suppress. Your suppressed desire and fear. You suppress these two things. Whatever you suppress, when the steam pressure becomes too much, there is a safety valve which automatically opens and steam is released, the pressure is in a manageable limit. Same way, if your suppressions are too much, if you have suppressed the desire and the fear too much, it comes out automatically and gets released. First thing about the dream.
Next thing, we are all bothered out to find out right dream or wrong dream. An important thing you need to understand, any dream, if you can remember it with 4 colors, it is not dream, it is a vision. Early morning when you remember, if you can remember in colors, see, this is very subtle technique. When you see the dream, you will always see only in colors. If you can remember the colors clearly, be very clear, it is something related to vision. It is bringing some message. It is the ray of light from superconscious. It is not dream. If you see any divine personalities, master, God, guru, try to remember. If it is in multicolor, then be very clear, it is a vision. But if it is just 2 color or black and white, forget about it. It is nothing to do with vision. It is a usual dream. It is a usual just dream. So what is the purpose of vision? It teaches you? It can teach you, it can bring you intuition, it can give you more clarity or some information about the incident. Anything it can do. Some question. It comes from our own subconscious? If you can remember with 4 color, it is not from subconscious. It is a ray of light from superconscious. If it is just 2 color, when you remember, then it's a subconscious. What do you mean color? Like if I see you in my dream, I remember your orange robe. Is that one color? Not only orange robe. Yeah. Are you able to remember the other things, colors of the other things? Colors of the other things? Are you able to see, are you able to remember just like this 4 color? Then it's a vision. If you are not able to see that, then it is dream. That is the... Do the visions always have to make sense? Because I cannot remember right now if they are in color or not. But my dreams don't really make... If it is 4 color, surely it will make sense. If it is not, it will not make sense. It has no sense. What if it is not color at all? Then it's just steam going out. Extra steam is getting, you need to less dream. You need to dream less. It is just actually, when the steam is too much, if too much of suppression is there, of fear and the greed, there is an automatic mechanism which opens, automatic safety valve, which opens and releases the steam. And automatically, you maintain your steam pressure. The automatic safety valve is what we call dream. Is there any significance of seeing death or sometime you dying? There is no other significance except this 4 color and 2 color. No other meaning, interpretation for any dream. Should we just ignore them as... Simply ignore. Because people say when your dreams are falling makes some sense or something like... No, none of them have got any sense. People who never dream, they never have a dream, they just sleep and wake up. No, it can never be. Only an enlightened master can be like that. Swamiji, what is the significance in dreams? You said that everybody dreams whether you remember it or not. Remembering and not remembering has no meaning. Remembering 4 color and 2 color, only that has meaning, nothing else has meaning. Because normally people associate that if you can't remember, they say, oh, you slept deep. That's what they say. No. It is not that. Even if you don't sleep deeply and if you are continuously disturbed, you will have the same problem. You will not be able to remember the dreams. What about the sleepwalking? That is something to be analyzed. No. Let me explain why you asked the right question. When this subtle body
enters into the physical body, the sleepwalking, restlessness, even when you are sitting, you will be just shaking the legs. All these problems starts happening when the subtle body enters into the physical body as an uninvited guest. Many times, the subtle body just walks into these two bodies. When it walks into the waking body, then it starts creating trouble. You see, sometimes you can see you'll have a nightmare, get up, and you will see still the heart is beating and sweating. And the same way, if the subtle body enters into the causal body, it enters into the causal body also sometimes. If it enters into the causal body, it causes insomnia. You will be lying in the bed, rolling, you will never sleep. You will never sleep. You will be just rolling on the bed. So whenever the waking body enters into these two bodies, it creates this type of problems. Settling up here, and when I got home I thought I should be able to fall asleep well, but instead I thought I would be exhausted, and I didn't feel exhausted. But it was like this, I couldn't sleep all night even though it was so late, and I was so tired from, working a long day. Standing up. You have done ASP? Mm-hmm. In the ASP I speak about the second layer energy. Do you remember? When you work beyond your capacity, whenever the emergency things are done, the second layer energy opens. If you have a deep love or desire, then again second layer energy opens. If you do some service with a deep love for me, it has to be done. I cannot use the excuse I'm tired. I have to do. When you have the excuse, I'm tired, oh dear, Shantipai, I'll come tomorrow, Shanta Reddy, I'll come tomorrow. Then first layer energy over. But when you decide, no, I will do something, I have to do, then naturally second layer energy opens. That is what you feel. Even after going to the house, you don't feel sleepy. What about the recurring dreams that come back? Come back again and again? If you see them in color, again they have some meaning. Otherwise, they have no meaning. Of course, you have to totally release the steam. You should not maintain the steam in the optimum pressure level. You always maintain the steam in the optimum pressure level. Steam means the suppressed desire and fear. That is why you are in sickness. Better open the safety valve once for all and let the steam go out. We will be doing that. Today we will be doing the technique to open the safety valve. Swamiji, you said we will move in sleep or when we are awake. Even anytime. The subtle body actually enters into the physical body by force. See, the subtle body enters into the physical body by force. It means the physical body also don't have so much of awareness. It gives place. So people that bite their nails all time, is it the same thing? But what causes that to happen? Like what are the some things that cause them? Restless, suppressed, that's what you see, the suppression, suppressed desire and the fear. If it becomes too much, it is just on the verge level. Any moment you can become this or that. That is the thing which keeps you in the restlessness. Swamiji, whenever I have a bad dream, why is it that when something undesirable is about to happen, I am able to realize it as a dream and I can either stop that from happening or I wake up? If some bad is going to happen in the waking state, it comes in the dream. You mean? No, when I am dreaming, if something bad like I'm about to fall off a cliff or whatever, in the peak of greed, in the peak of desire and the peak of fear, you wake up. Because desire and fear brings you to your consciousness, brings you to the present moment. The moment you come to the present moment, you wake up. And many times people come and tell me, I had such wonderful dreams on. I was seeing that person whom they want to see. Suddenly they wake up. They come and complain, oh, I woke up. Why some dreams come true, some don't come true? That's what. If you can remember in the fourth color, it will come true.
Otherwise it won't come true. It will never come true. Any two-color dream will never come true. You can do research on your dreams. Yes. Sometimes you do have a dream that you like and you want to continue. That is what. Yes, you see, that's what the deep desire or the deep fear will bring you to the present moment. The moment you come to the present moment, you are awake. You are out of the dream. So you were just saying the deep desire and greed. In other words, could you say that whatever it is true, live it to the best, and you say that will bring you back? That is what I mean. When you live totally, your greed comes to maximum. Then you fall in the present moment. You fall in the present moment. You are out for a single moment. You get a glimpse of the higher consciousness. Whenever you fall in the present, you come out. You come out. We will enter into the second session, which is related to dream body, which is subtle body. Let you understand few things. Whatever you suppress, whatever you wanted to happen, and whatever you don't want that to happen, whatever you want to happen, whatever you think that it should happen, whatever you think it should not happen, both happens in the dream. Whatever you think you want to happen, the desire, the greed, whatever you think it should not happen, the fear which you suppress, both comes up in the dream. It's like a steam boiler. Your mind is like a steam boiler. Whatever you suppress, if the pressure becomes too much, there is a safety valve. That is what we call dream. You just dream and the pressure comes to normal. The moment when the pressure is normal, no more problem, no more dreams, no more fear. You run your life normally. This is the way basically we dream. This is the way basically dreams happen. There is one more thing. If just dream comes and goes, there will be no problem. But this dream body doesn't keep quiet. If dream comes only in that time, in a particular time, if your dream body is active and your extra steam or extra pressure is released, as long as that happens, no problem. Things go very smoothly. But it is not that only this happens. Something more happens. There starts the whole trouble. This dream body unnecessarily starts entering into the waking body and deep sleep body. When the dream body unnecessarily enters into the waking body, that is the time you get restlessness. You will be sitting physically in one place, but mentally you will feel deeply restless. It will be moving here and there, here and there, here and there, this side to that side, here and there. Second thing, the deep sleep, the subtle body, when it enters to deep sleep, the causal body, that is the time you get insomnia. You will be lying, but you will not be able to sleep. Continuously, you will be thinking. The other day, I read a
quotation in the car. Here all sorts of weird quotations they write in the car. I never suffer by insomnia because I enjoy every minute of it. I think the guy not only is having insomnia problem, must be having insanity problem. When the dream body enters unnecessarily into the waking body or into the deep sleep body, it creates trouble. And when it enters inside the waking body, that is what we call restlessness. A deep restlessness is created because of this waking body entering into the dream body, entering into the waking body, subtle body entering into the physical body. One more thing happens, the daydreaming. Daydreaming is nothing but subtle body entering into the dream level, subtle body entering into the physical level, physical body. When you are sitting, but your mind will be somewhere wandering, somewhere dreaming, almost as it is now. Almost as it is now. Because, be very clear, none of us experience a total waking consciousness. If you actually experience a total waking consciousness, even that will lead you to enlightenment. But we never experience a total waking consciousness. We always keep a certain amount of dream body, so that any time enlightenment comes, we can escape. Any time suddenly if super consciousness starts happening, we can escape from it. It's like you keep a continuous shield. Any time if super conscious starts, you start moving towards super conscious, or super consciousness starts moving towards you, you keep that buffer and escape. Continuously, one portion of you goes on thinking, daydreaming. If the height of the daydreaming is too much, then depth of the night dreaming also will be too much. The amount which it interferes with the physical body, the same amount it will interfere the deep sleep level. If you have too much of daydreaming, you will naturally have too much of night dreaming. Only these two, three important things, if you know about the dreams, that's enough. First thing, verify whether it is color or black and white. Whenever you want to know the meaning of the dreams. If it is 4 color, understand, then it is a dream from superconscious, dream from samadhi, not from conscious or deep sleep. Whenever it is just a 2 color, you don't remember the dream at all. You don't remember anything, just some vague pictures are seen. 2 color, black and white. Then be very clear it is from conscious state, waking state. Whenever it is just words, if you are introvert, you can understand, not even 2 color, just few words will be coming up. You will be dreaming in words. Whenever it is words, it is just from causal body. You need little more sleep, that's all, nothing else. You need little more sleep. Don't bother at all about that type of dreams. These 2 dreams has no base. There is nothing to know, nothing to bother. Only these 4 color dreams has got some meaning in your life. These 4 color dreams has got some vision, some intuition in your life. One more thing. Can we sleep without dream?
Yes, we can. And that is one of the healthy way of how to be. If you can sleep without dreaming, you will have a perfect health, not only physically, even mentally. Or if you can sleep so deeply that early morning you don't remember your dream, again you have perfect health. The more you are out of dream state, the more you have health. If we remove the dream part or the subtle body from our fourth state, if you can remove the dreams, you will never go through the dream and causal body. You will directly fall into superconsciousness. There will be no 3-4 differences in your state at all. In your whole 3 state, there is only one thing. There is only one borderline which creates all these 4 states. An important thing. The 4th state is not created by 2 lines. No, it is created by just 1 line. It will be difficult to understand because always mentally 4 means you need at least 2 lines to create 4 level. Above, center and below, and at least 3 lines you need to create 4 levels. But it will be difficult. But truth, here only 1 line, only 1 portion, when it is inserted, it creates all the 4 level. If you don't have night dreaming, you will not have what is daydreaming, the so-called waking state. And naturally, when you don't have waking state and dream state, you cannot have deep sleep state, because the deep sleep state by the time will become superconscious. It is deep sleep as long as you have a dream and waking state. When these 2 are not there, what exists is enlightened state only. Automatically, there will not be anything called deep sleep state. Because the difference between the deep sleep and enlightenment is only one thing. The deep sleep, you don't have awareness. In enlightened state, you have awareness. Otherwise, both are one and the same. A small example, it's a mystical truth. When you are in a waking state, your consciousness stays in Agnya Chakra. When you are dreaming, it goes to Vishuddhi. When you are in deep sleep, it goes to Anahata. It just sleeps. That is why you can never sleep if your neck is straight. Even lying on your bed, try, just keep your neck straight. You can never fall asleep. Unless you relax your neck, you can never fall asleep. And if you relax your neck, you don't have to do anything. Now itself you will fall asleep. If you relax your neck, immediately you will fall asleep, here itself. If you don't relax your neck, even in the deep sleep state, even if you lie down, you can't fall asleep. You will not be able to sleep. Deep sleep state, it goes to Anahata. And just a small turn, Anandagandha. This is the area where Anandagandha Chakra is there. In the enlightened state or Samadhi state, it goes to Anandagandha. That's all. Very small turn. From here it goes to Anahata, here Anandagandha. That's all. Anandagandha is what we call, of course, if you are a healer, you know what is Anandagandha. It's one space, one chakra, where all the 7 chakras collapse. If you fall into Anagata, you will sleep. If you fall into Anandagandha, you will meditate. That's why so many people, they feel like sleeping when they go into meditation. Somebody was asking, I felt like continuously yawning. So, when you travel towards sleep and meditation, sleep and enlightenment,
majority distance is same. For example, from here if I go up to the door, majority distance is same. Only 3 steps, if I take that side, I'll go through that gate. If I take this side, I'll go through this gate. Just like that. From here to there, from here to Anahata, the distance is same. If I take 3 steps towards Anahata, I'll fall asleep. If I take 3 steps towards Anandaganda, I'll fall into Samadhi. I'll fall into enlightenment. I'll fall into meditation. There is no much difference. That is why whenever you meditate, you feel like sleeping. Because the root is one and the same. How to go beyond dreams? How to release the pressure? How to release the steam pressure of dreams? How you can enter into the state beyond dreams? How you can dissolve the dreams? Before entering into the meditation, some questions which I have not answered. Some questions worthy of answering. I'll try to. My sense of reality is changing. Sometimes I feel I am seeing that life is an illusion, like being in a play, and that everything belongs to me. So just act as God tells. Heart wants to, and it will be wonderful. All is possible. But then I see the mind restarts the delusion of fear. So how to remain longer in that shimmering reality? Even physical objects look different, less dense. Is this reality or a better illusion? See, the moment you feel good, feel wonderful, even if it is reality, why do you bother? Even if it is illusion, why should you bother? When it is joyful, why don't you let it be there? The doubt, is this reality or a better illusion, is the first disturbance. Why? You don't enjoy that state. Second thing, don't try to possess that state. When it happens, relax. Don't have the fear. When it may go away. It may suddenly move, it may go away. Don't bother. Even if it goes, don't worry. Will it go or will it stay? Relax. You will see that it will start staying in you. Here are these questions. Sometimes I wonder,
How do these people live with their head and logic? See, the same question, the question starts with one logic, by the time it comes to an end, the logic turns and they contradict themselves. I am surprised. There are few questions. You can't answer that question. You have to answer the questioner himself. How to realize who I am and why I am here? Ask the next person, he will tell you. This question has to be asked to you, to yourself, who am I? Not to somebody else. Usually I have no dreams, but recently I had very distressing dreams. How do I find out why? There is no need to find out why. Find out how to come out, how to stop having the dreams with so much of stress. Now we will be doing a meditation to reduce the steam pressure in the dream body, to reduce the steam pressure in the dream layer. Is a deep fear cause for repetitive dreams of animals biting me? Yes, that is true. It's a deep fear only creates a repetitive fear. Animals biting you. If vision can guide us, what will guide people who does not identify it or who does not get vision? How can they identify what they need to do next? Either God has to guide them or their wives will be guiding them. Don't worry about it. In my dream, I always enjoy myself, no worrying at all. Is it good or bad? It is good. It means you wanted always not to worry about anything, but your conscious mind continuously creates some worry. There is no need unnecessarily to worry. At least in that state, let you be without worries. If our waking life is also a dream, then are all these people just illusions, including you? Yes. Why is 4 color? Raman Maharshi says, no, illusions, it is not an illusion. 2 color, 4 color problem is not there. It can be 4 color and illusion. It can be not only 4 color. According to you, you know only 4 dimensions. 4 dimensions. Just understand length, breadth, depth, time and space. That's all. Only the 4 dimensions you know. According to mystics, there is a 10 dimension. 10 dimension. For example, you can leave the length of this mic and breadth of this mic and just teleport the depth of this mic from here to here. Length and breadth will be here, just depth can be teleported. It means you will put your hand, nothing will stop your hand, but you will see the mic form. Nothing will stop your hand. And you can leave the depth and just teleport length and breadth. Nothing will be seen. If you put your hand, it will hit. Something will be stopping you. So there are 10 dimensions. You know only 4 dimensions. That is what you call reality. It is not reality. Reality is 10 dimensional. It is Dasamasthana. In Upanishads, they speak about Dasamasthana. There are multi dimensions which you do not know.
to the reality. You know only this 4 dimension. So understand, surely including me, as you understand, is just a dream. Ramana Maharshi says, somebody goes and asks Ramana Maharshi, including you is a dream, then how seeing you helps us? Then what is the use of seeing you? Ramana Maharshi says, if you see a lion in your dream, you just wake up from the dream. Just like that, when you see me in your dream, you wake up from your dream. If you see me in your waking state, it's like a simha sopna. You are made to wake up from this state. Seeing the master in the waking state wakes you up from the waking state. You move to the superconscious state. Ramana Maharshi never had dreams. Can you remember any of your other lives and can you tell us about them? I've already spoken about my past life. There's a book coming, Echoes from Laughing Temple. Read that, you will have a clear detail. Is it important to be vegetarian? It will help your growth. Can a human be reborn as an animal? These are all I have answered in that uncommon questions to uncommon answers to common question. If the future can be seen, how can it be changed? If one person sees the future and then another changes it, then the first person did not see the future correctly. Future, as on now, see, future means you project from the past actually. If you just see somebody's past, almost you can identify his future, how it will be. Because future means you don't create from somewhere else. You create the future from the same stuff which you call as past. That's why you create the same rut, undergo the same trouble, same thing. Nothing much will be different. Only when a master interferes in your life, he changes the whole thing. So if you go to an ordinary person, when he predicts only the real future. But when a master comes, he just changes it. It is like a time shaft. If you go to an ordinary guy who does prediction, he sees the time shaft, what is printed, and he says. And if you suddenly meet a master, and if he erases, how can the person who predicts can be responsible? So he is not responsible for it. Can drugs be useful for a spiritual person? No. No way it can be useful. It can only be harmful. Can sex be useful? It can be used when it is used with the proper tantric techniques. But as on now, it's very difficult to get a proper tantric techniques. All the tantric techniques available now and all the tantric masters at least available now are like astrologers. Astrology is great shastra, but astrologers are, just like the tantra is a great shastra, but the tantrics have spoiled it. Can you see auras? Do you see unusual things? I can see auras, but I don't see unusual things. I see usual things. You see actually unusual things. Only you see unusual things. I see only the usual things. And if you allow the whole body to breathe, inhale and exhale, if you allow the whole body to take the prana in and release the ashuddha prana out, you will have a different well-being. Different well-being. Now we are going to have the technique.
It's a very simple technique. Whenever you find time in the house, even when you are driving, when you are sitting, when you are watching the movie, when you are watching the TV, when you are eating, try this meditation technique. Just allow the body to inhale the prana and exhale the Ashuddha prana. It's a simple technique now we will be doing. You will see immediately the whole body is refreshed. Whole body is flooded with energy. Actually, you are allowing your whole body to work in its own rhythm. See, when a child laughs, you can see the whole body will laugh. When child does anything, the whole body will be involved. Have you seen the child eating? In the left hand, right hand, applying the whole body. It eats. Anything, the whole body is involved. When it laughs, the whole body is involved. Started. Now it works properly. See. As long as it is held in the hand. Every inch of your body has got its own wisdom to take the prana shakti in. One more thing, prana does not mean air. Prana is not air. Prana is air energy. It can take in, breathe, inhale and exhale, not the air, but the energy. Energy which you gain through the air. What are the reasons we don't breathe? First thing, we don't live throughout our body. Why we don't live throughout our body? 2-3 reasons, 2-3 main things. Why we don't live throughout our body? First reason, an important reason. The moment you start thinking somebody else's body is beautiful, you stop living inside your body totally. The moment you create a supermodel for you, if you are a male, you will have some actor, foolish fellows, photograph in your room and go on doing this. And wanted to look just like him. Go on dressing him like him. Dressing like him. If you are a female, you have some actress, Miss Universe or Miss World or something, continuously applying the lipstick just like her. Continuously painting the face like her, or continuously trying to dress like her. The moment you start thinking somebody is beautiful and you want to be that like that person, you stop living inside your body totally. Please understand. One more problem. Unless I move my hands, I don't speak. I speak more with the body language than with the the moment you start thinking, I think we are all able to hear. The moment you start thinking that somebody else's body is beautiful,
then your body, you stop living through your body. You stop living inside your body. An important thing. Okay. The moment you start feeling somebody else's body is beautiful, you should look like somebody else, you stop living with the whole area of your body. Actually, look deeply. God is not an engineer to do mass production. God is not an engineer to do mass production. He is an artist. He paints every one of you. He carves every one of you. He creates every one of you. If God is an engineer, then we can have mass production. But engineer fools, you can see. Only they can do the mass production. God is not an engineer. He never has got his own mold. Just forge, chop, chop, chop. No. God is a painter. God is an artist. Every one of you are painting from him. That is why you are unique and different. If you try to look like somebody, if you try to be like somebody, what you are trying to do? You try to create a copy. You think God is a fool. That's why he made me like this. He made her beautiful. Let me also look like her. Never think God is a fool. Everybody is unique. You are beautiful unto yourself. Where is the scale of beauty? Tell me. Where is the scale of beauty? No. You are beautiful unto yourself. Every individual is beautiful unto themselves. God is an artist. You can never improve upon his painting. The moment you want to improve upon his painting, the moment you want to do final touch upon his carving, the moment you want to do something more in his art, naturally you are in trouble. It is painted by him. It is carved by him. It is creation by him. You are enough unto yourself. You are beautiful unto yourself. The people who have the idea that I am not beautiful, she is only beautiful or he is only beautiful. I tell you one thing. Even falling in love with the opposite person is alright. If you are a male and if you fall in love with some actress, it's okay. But never fall in love with an actor. Because you will start chiseling your body, seeing him. You will try to have the same type of dress. You will try to have the same type of things which he is having. Never have a role model. Never have a role model body. Please be very clear. If you have the role model body, I can be sure you will never live happily with your body. Even if you have finished after 12 years of all foolish gym, you will find some corner, it's little lacking. You will find in one corner, something is lacking. You will try to chisel that corner. You are enough beautiful unto yourself. See, if you want to do gym and if you want to do yoga, exercise for your own health, that's perfectly alright. That's nothing wrong. But not for the sake of to look like a somebody else. As long as you have an idea that somebody else is beautiful, you will never be peaceful inside your body. You will never be happy inside your body. That is why even though you live inside your body, you never have a deep love for your body. You never have deep love for your body. Your body is just a utility for you. Even if that person is happy, even if that person is beautiful, what can you do about it? It is his body. You can't enjoy through his body. Can you enjoy through his body? No. Only he can enjoy the world through his body. You can enjoy only through your body. Understand, God is a painter. God is an artist. God is a creative guy. He is not a
engineer. If God is an engineer, then we also can have mass production. No, God is not an engineer. You are beautiful unto yourself. The moment you drop this foolish fighting inside your being, which is continuously happening unconsciously, thinking somebody else is beautiful, somebody else is looking good, I should look like him, I should look like her, I should cut my hair like this, that's what I'm telling. I always tell people, like a hairstyle, we should have a nail style also. We should cut these guys' hands and fingers to look like somebody else. If you cut yourself, if you alter yourself, if you do to look like somebody else continuously, unconsciously you will start hating your body, you will stop residing inside your body. You will stop residing inside your body. You will not live inside your body. First thing, understand, your body is beautiful unto itself. You are enough unto yourself. You are beautiful for yourself. Where is the scale? Tell me. Where is the scale? In early times in China, they used to believe if your legs are very small, you are very beautiful. So women used to wear the steel shoes. Shoes made out of iron in the young age itself. At the age of 10, 11, they will put that shoes. And the women will have a very small leg. Even if they are 25, their legs will be just 15-year-old, 14-year-old. It's like a bonsai. Have you seen the bonsai banyan tree and bonsai trees? Just like that. Your legs will have only that size. And in the tribal area, people used to believe, in Amazon tribal area, they used to believe the more your lower lips are hanging, the more beautiful you are. And they used to put a big ring on it. Big ring means don't think this size ring, this size ring. Almost like a car wheel. They will hang on the lower lip. And it will be hanging like a dog. Poor guys. And beauty has got their own, people have got their own ideas about beauty. The moment you drop the idea of beauty and you start enjoying your whole body, a new grace enters into your being. A new grace starts happening to your being. People come and ask me, Swamiji, just after ASP and NSP, in 15-20 days, my face has changed, Swamiji. So many people come and tell me, my face changed. My face has become more beautiful. My eyes have become so clear. Everybody is telling, my face has changed, my face has changed. I'm glowing. It's nothing. I have not done any makeup. At least I don't teach any makeup technique. In my courses, no makeup techniques are taught. No. When you start living inside your body, the new grace comes to you. A new grace happens to you. A new, different kind of beauty starts happening to you. See, the ordinary beauty comes by makeup. If you put ear black and ear white, then it comes. If you go in the rain place, they will change the place. And that will become white and this will become black. Anyhow, ordinary beauty comes by makeup. And I tell you how sometimes you can see so ugly. The makeup will look so ugly on the people. And already they will look. And sometimes you can see people doing some weird makeups. And then, what is that beach? One fat lady with that feather. They decorate and stand there to take photographs. What is that? There is a name? Mohawk. Oh, they are called Mohawks. Now in Santa Cruz Beach, you can see 4 or 5 people with a special kinds of decoration. Makeup walking around. Have you not seen? Is there any technical term? No. 4 or 5 different people having different kinds of dress. Fat and people go and stand and take photographs with them. They give $1 and take photographs. This is none of you remember. Huh?
San Francisco. San Francisco, in San Francisco only. In San Francisco, if you go to that beach, Pier 39, people, different kinds of makeups, with different kinds of weird makeup. People walk around there. You can go and stand and have photograph with them. Sometimes the people makeup just looks just like that only. It almost looks like that only. See, so-called beauty comes by makeup. The more you do the makeup, the more you hate your body. People always think, I do makeup because I love my body. No, never. Never have that understanding. You hate your body. That is why you want to look like somebody. So when you want to look like somebody, you do all makeup. Maintaining the body is different and doing makeup is different. If you maintain your body, you love your body. The more you do the makeup, more you hate your body. You want to look like somebody else. You want to behave like somebody else. Stop that foolishness, which is in your unconscious mind. The moment you understand that I don't have to look like somebody else, I am enough unto myself, you will have such a deep peace and calmness and relaxed feeling, the easiness inside your mind and inside your body. You will have such a deep cool feeling flowing all over your body. Continuously you will have that coolness. The moment you relax into your body, the moment you say, there is no need for me to imitate somebody else's size. My size is enough. This is the way I am. This is the way I am beautiful. What is the wrong? There is no scale. In India, Buddhas are always carved as a very masculine, small hip and the broad chest. In Japan, Buddhas are always carved as a big belly. Because belly is considered to be the beauty in Japan. In Japan, you can see all Buddhas are with big belly, laughing Buddha, all Buddhas. But in India, Buddha means very masculine, like an athlete. Understand? It is just social concept. Don't internalize the social concept to destroy your body, your immune system. The more you hate your body, the less is the immune system works. The more you are happy with your body, the more you are relaxed with your body, the more active your immune system. Just for the sake of society's rubber stamp, you are beautiful, you are ugly. Do you want to destroy your health? It is an unconscious process. The more you are away from the body, naturally, more you suffer. What do you think as pain? Understand the pain. If you are not giving enough of your awareness and attention to your knee just begs your attention, begs your awareness, begs your consciousness, begs your energy. That is what is knee pain. Most of you never live with the whole body because of this idea. This idea is a cancer, understand? The idea that somebody else is beautiful and you are ugly is a cancer in your mind. That is the potential cancer. That is the seed of the cancer. Drop that idea first. Never have model. That is why I always tell people, even if you fall in love with some actress, nothing wrong. You will have at the most only some crazy dreams. You don't disturb your health at least. You may do something, but you will never disturb your health. But falling in love with some male, if you are a male and male, and if you are a female and female, and feeling continuously that person is beautiful, I should look like that person, my body should become like that person, is a cancer for your being. The root of the cancer starts in your being. Never do that, because that disturbs your whole immune system. Please understand,
It's a very important thing, which is the main reason for the disturbed prana flowing. If you drop this only one thing, that somebody else is beautiful, some other body is beautiful, naturally you will start loving your body, you will start living in your body, you will start becoming more aware of your body. When you start becoming more loving, more aware, more sensitive to your body, the energy flow happens continuously 24 hours naturally. Kids don't have comparison. That is why their cheek and the feet are equally alive. You have continuous comparison. That is why your leg and cheeks are equally dead. Never compare with any other body. And I have seen, even whom you think as supermodel, if you just stay and live around them, you will understand the whole idea of beauty will be lost. I tell you, all your supermodel idea, Miss Universe, Miss World idea is just your idea as long as the distance is maintained. If you go near and live just for 10-15 days, all the ideas will, all this concept of beauty will disappear. That is why they call honeymoon. Honeymoon how long? 15 days. And the concept of beauty also will disappear in 15 days. Have you heard the word honey sun? Never. It's honeymoon only. Because in 15 days the concept of beauty will disappear. With any supermodel, with any Miss Universe, 15 days is maximum if you are intelligent. If you are less intelligent, maybe 1 year. If you are little more dull and dumb, dead, an idiot, maybe 1.5 years. Not more than that. Even for buffalo, in 2 years you will understand. The whole concept is just a concept, just an idea of beauty. The beauty is just nothing but the idea of beauty. But this idea goes so deep inside you and makes you to do such crazy things, and totally your immune system stops. Your prana flowing totally stops. And once in a while, at least half an hour, lie down in the water. Water also gives you energy. At least half an hour. Because from water you can take prana. You are from fish. Understand? You are from fish. Your body has got still the intelligence of the fish, taking prana from the water. So that also will help. Once in a while, lie down on the ground. Of course, in the naturopathy they do. They, in a separate room, in a private room, they lock and you are supposed to lie down in the naked body, on a floor, on a mud. That they call it mud bath. Of course, here you can't lie down in the naked way, but at least. But here, no mud at all. That's a big problem. See, even in your room, if you lie down, you will be lying down only on the carpet. Lying down on the carpet is not going to help. At least in a water. At least in a water. That's a practical thing. At least in a water, lie down. No, grass is not going to help. Bathtub is okay. Bathtub will help. Bathtub will help to observe the water energy, but grass is not a earth energy. It has to be earth. No, grass itself is a different kind of thing. See, when I say mud, just totally the naked body, the whole body should touch the mud and you should have the mud all over your body. How about the beach? No, even beach is not mud, it's a sand. It's What about the marble or granite floor? No? Swamiji, we have mud baths here in a place called Calistoga. Yeah, but we don't know. But Swamiji, here they have some mud kind of thing. They, you get it in the bottle. You get to put it in the bathtub and you can. one thing, no artificial things. It should be totally natural, especially the snake hole. That mud is the best, but not with snake. Just What about that flower no. that they put in the pot? That mud. No, not anything artificial will not work. Anyhow, at least have these two.
Have at least lie down in the water so that your body can take the water energy. These 2-3 tips. First thing, mentally relaxing, mentally falling into your body. Again and again emphasize, falling in love with your own body, falling in tune with your own body, not continuously working on somebody's sizes or somebody's beauty. These 2 things. First, stop interfering your pains, your re-equipping process, regeneration process, and start encouraging your innate immune system, innate immune healing capacity. Now, this is the meditation technique to awaken, to make your whole physical body strong and alive. When I say strong, I don't mean the animal strength. Of course, you will have animal strength also. That is one side. But above animal strength, there is a thing called energy. When I say the energy, see, animal strength means just you can lift any weight for 10 minutes, that's all. But energy means continuously rejuvenating itself. 24 hours you will be alive. You will never feel tired, dull. This is the 2 difference. Understand the difference between these 2 words, energy and strong. Being strong is not more than enough. Beef and all this type of food gives you strength. You are very strong. I read a quotation in some vehicle. 1 week without beef, 7 days without beef makes 1 week. Week, W-E-E-K. Beef advertisement. I was thinking, surely it is not true. Never think it is true. Surely it is just your idea. See, elephant. It's a vegetarian. There are so many animals who are vegetarian and more active, more alive. And you can see elephant, even though it has got its own energy, strength, you can see a calmness overall in its lifestyle. See the tiger, see the lion, you can see a deep restlessness continuously in them. Either they are asleep or they are putting somebody into sleep. That's all. That is the way they live. Now, it is time for us to enter into a meditation technique of physical body. It's a 2-step, 2-level technique. First thing, you are going to tense your body step by step from legs to toe. By tensing every part, step by step, you are going to create the maximum awareness. Whatever toxins you have collected, stress you have collected, energy clads you have done, you created, you are going to melt everything. You are going to clear everything away. All the toxins, all the tension, all the stress will be cleansed. Whatever toxins you have accumulated, actually, just like a blood clot, there is a thing called energy clot. The energy does not move in that region freely. That's why the pain starts, pains. This technique will remove the energy clots. It will remove the energy clots. Step by step, we will go from feet to the head. Next, we will come down from head to feet by breathing, inhaling and exhaling every individual part. You will visualize every part step by step, inhaling and exhaling individually, independently. Example, head means visualize. Just the head is shrinking and expanding
It is taking the prana shakti in, leaving the ashuddha prana, the vipana in, the apana out. Taking the prana and it leaves the apana. The pure energy is taken and impure energy is exhaled. Step by step, part by part, feel your body is just individually inhaling and exhaling. Apart from your nose, your whole body, visualize step by step. This will awaken the innate healing capacity, innate healing intelligence of your body. It will awaken the innate rejuvenating capacity of your body. Understand? First we will go from down to up by tensing it. Second we will come from up to down by breathing, totally relaxed and utterly breathing every part of the body. So this will remove all the pains and it will totally awaken the healing capacity, healing intelligence of your body. Any doubts in the meditation technique? I'll guide you. A step mentally, create maximum pressure in that area. Create the maximum, if your leg means, just feel mentally you are creating a maximum pressure in that area. Feel as if you will burst. Create that much of pressure and tension in that area, as much as possible. Step by step, I myself will guide you. Please get ready, remove the chairs. You are supposed to lie down, so make enough space now itself to lie down and tie the ribbon. I'm seeing somebody with pillows. No. Flat. No pillow, no bed. Flat. Somebody is getting ready to sleep. No side. You should be clearly on your back. And there are enough volunteers, they will come round and surely they will, if you snore. Start inhaling and exhaling as slowly but as deeply as possible. Hands should be in a relaxed position, in the side. Put your hands in the side, not on your body. No pillow, no bed sheet. Inhale and exhale as slowly and as deeply as possible.